and abandoned. Everywhere is war. War. Everywhere is war. Rumors of war. And until the unappealing global regime, and those our brothers in there in Angola, in Mozambique, South Africa, human bondage has been total, utterly downside. Everywhere is war. 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 Bana, banana, banana. War. Until they stop this thing, this chemical warfare here in England, in America, the Caribbean, all over Africa, some human bondage, they've been poisoned with GM crops and them chemical crops. Everywhere is war. Rumors of war. Rastafari. Rumors of war and war. Bring it up. What a war in Africa. What a war. What a war.
aufgelassen hier, ja. Die haben sogar übernommen, die Abstellmöglichkeit für die Kurse, das haben sie gesorgt, ja. Also haben extra betriebseigene Parkplätze geöffnet, also wir haben schon mitgeholfen, muss ich sagen. Und haben wir schon von Verhaftungen gehört oder irgendwas? Nein, nichts. Gar nichts. Der Abstand auch wird immer wieder hingegeben. Naja, das ist immer das leidliche Problem, die Abstände. Ja, man muss immer wieder nerven. Es ist nervt, es nervt. Ich komme nachher nochmal auf dich zu. Ja. Wie ist es gerade mit seiner Show am Start? Wir sind laut, weil man uns die Freiheit raubt. Achso, nee, so Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit raubt. Danke! Danke, Uwe. Toll, dass wir dich hier bei uns im Team dabei haben. Ich will kurz eine Info von der Polizei weitergeben. Geht weniger an euch, sondern mehr an die, die da draußen noch warten und hier rein wollen. Die Polizei hat gerade die Zugänge wieder aufgemacht. Also kommt, strömt und lasst uns noch mehr werden. Wir machen weiter mit dem nächsten Redner und ich mach's ganz kurz. Auf der Bühne jetzt bei uns der Nils von Querdenken Leipzig. Nils! Bravo! Hallo, liebe Menschen aus der bürgerlichen Mitte. Ich bin Nils, ich gehöre zur Bewegung Leipzig Querdenken 341. Wir haben die Aufzüge am 1.8. und am 29.8. in Berlin organisiert und auch die Demo am 7.11. Ich bin mir sicher, dass 1, 2 Leute von euch da dabei gewesen sind. Und ich will mal kurz was dazu sagen, weil viele gefragt haben. Wir sind jetzt aus dem Winterschlaf erwacht. Wir haben einfach mal eine Pause gebraucht. Und ich kann euch eins garantieren, dieses Jahr wird zwar anstrengend und holprig, aber es wird definitiv. But during normal times, do you get to go out in the general population? They have gym where you can play and stuff? Okay. Wow. That's something we didn't talk about is that Corona. Yeah, that's something that we've been talking about there. So there was a prisoner's mother. And she said she did get to talk to him every day. But being locked, so that's one thing. Another person said that they cut their time. They usually have 45 minutes to talk to their loved ones. So she said they cut their time to 20 minutes sometimes, talking about they got to go back into lockdown. So fuck you! Either way, this is not a good situation. Knock his ass off that bike! Let that dog bite his ass! Let that dog bite him! Let that dog bite him! Get your bitch ass off, man. Uh-oh. Trying to hear this conversation. Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot! Pussy ass nigga! They about to mob that cop. He better back up. He was about to get. Ain't no dogs finna get shot and ain't no niggas getting shot. Today. Not today. Today. Best move. Don't incite a riot. Them motherfuckers down here minding they goddamn business. You got us blocked out. We ain't going nowhere. So just don't chill out. Man. We need a dog down here. The dogs out of the that's all the years. We need a dog down here. A black one. Don't go Hey. souvenirs and shit y'all want. Shit. Y'all souvenirs and shit. Let me show you all the street.
Somebody trying to clean up. Let me show you all the street. So these prisoners have taken this street and they've been throwing its glass all over the street. These are objects that they've been throwing out of the window. That's a phone. What the hell? They threw a phone out the window. They ain't been getting phone calls the way they supposed to. So they threw the phone out the window. Unbelievable. They threw the phone out the window, y'all. Crazy. Look at that. So that's the look. That's the scene in front of the Justice Center. The prisoners are gone now. I don't know where they went. But these are some of the things they've been throwing. There's some noodles on the ground right here. See the phone, bruh? the phone. They want phone calls. Can we get phone calls? Ouais, ils nous surveillent, ils font... Ouais, ils sont en moto aussi, j'ai vu. Ah oui. T'as vu la Merci, super. Au début, un peu. Elle tombe. Voilà, donc là on est à peu près à la moitié du cortège.
en a qui essaient d'entreprendre quelques chants, mais bon, des fois il n'y a pas grand monde qui suit. En tout cas voilà, il y a le cortège qui erre un peu dans les rues de Bordeaux. Je pense qu'on est complètement sorti de l'itinéraire déclaré. Après on se balade dans les rues piétonnes, donc là je sais pas trop si ça dérange soit au niveau de la visibilité. Je sais pas trop si on est bien visible par la population, mais surtout je sais pas trop si on dérange beaucoup. Voilà, là il n'y a pas de circulation, là vous voyez. Voilà, donc pour ceux qui nous rejoignent, on est en direct à Bordeaux. Au bout de 10 minutes de manif à peu près, il y a eu un premier gazage dans une petite ruelle dans les rues piétonnes. Voilà, les rues piétonnes sont interdites. L'hypercentre de Bordeaux est interdit aux manifestations aujourd'hui. Donc c'est pour ça que la police suit le cortège un peu à distance et bloque les accès dans les rues piétonnes. Voilà, donc là on se retrouve sur une place. J'espère qu'on va pas trop stagner ici. En tout cas les gens malgré la pluie ils sont motivés. Ça c'est une bonne nouvelle, ça les empêche pas de sortir et de manifester. Aujourd'hui il y a plusieurs manifestations à Paris, mais je trouvais intéressant de se déplacer à Bordeaux. Aujourd'hui à Paris il y avait la marche des médias, il y a une manifestation écologiste aussi contre les Jeux Olympiques en 2024. Donnez-moi votre avis d'ailleurs sur les JO de 2024 à Paris. Ce que vous en pensez? Moi personnellement je trouve que c'est de l'argent qui est jeté par les fenêtres un peu. Après j'ai vu qu'ils allaient repeindre la tour Eiffel, ça va coûter 50 millions d'euros. Donc ça, je sais pas, pour moi je trouve que c'est de l'argent jeté par les fenêtres aussi. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Ah oui voilà, en fait on est suivi par les gendarmes de loin. Hé, c'est pas bon, on va se faire nasser quoi. On va se faire nasser. Ah, ça sent la nasse là. Ils ont juste à nous en faire. Je sais pas pourquoi il y a le cortège qui fait demi-tour. Il y a un cordon de CRS là-bas, on va aller voir. Je sais pas pourquoi tout le monde fait demi-tour vers les gendarmes.
Là, il y a le week-end tabac. Il y a des feux d'artifice qui sont jetés un peu. Donc il prépare. Alors il prépare des tirs là, de dispersion 10, 20 et 40 il vient de dire. Donc c'est le nombre de mètres qui vont propulser. Donc regardez l'inclinaison des canons, ils sont prêts à tirer, ils vont faire usage de la force. Voilà. Donc une sommation, il y a une sommation. Et là vous allez voir, ils vont tirer en principe. Ah, c'est en train de mettre les masques à gaz là. Ils sont en train de s'équiper avec les masques à gaz, donc moi je vais faire de même. C'est bon, on y va, allez-y les gars. Allez. Sécurisez le parcours. Sécurisez la route, ça sert à quoi qu'on déclare? Voilà, ils sont équipés avec les masques à gaz. Ils ont les grenades à la main aussi. Le gars il va se m'écraser. Vous le laissez partir. Vos collègues ils le laissent partir. Ils sont mal ça. Donc un tête dans la population et ben vas-y on fonce. Il y a un mec qui fait un barrage. Et ben vas-y on fonce. Ok. Allez-y, tapez-le dessus derrière. Les images on les a. Allez, c'est bon, on y va. Putain, elle est belle, la France, elle est belle. Avec une milice. Les putains d'enfants. Je me suis équipé avec... Ils ont mis les masques à gaz en face. Hein. Voilà, donc derrière moi là, pour le moment ils sont pas prêts à bouger. Il y a la gendarmerie là qui fait des manœuvres, ils sont en train de bloquer la route avec les camions. Ça avance, ça avance. Ils sont en train de gratter du terrain un peu de plus en plus là. Gendarmerie nationale, je vous invite à rejoindre la place. Rejoignez la place derrière vous. Donc là voilà, là les sommations ils demandent qu'on rejoigne la place qu'il y a derrière nous. Rejoignez la place derrière vous. On a le droit d'écraser. On a le droit d'écraser les citoyens. Regagnez la place derrière vous. On a le droit
n'hésitez pas à partager une fois de plus ce live. Si vous ne l'avez pas déjà fait, ou même si vous l'avez fait, partagez-le dans les groupes à vos amis. On est en direct à Bordeaux, où la situation est quand même tendue depuis le début de la manifestation. Ma chérie. Je commence à avoir marre des mecs qui manquent de concentration. Mesdames, Et nous vous aimons aussi. Tous ensemble. non mais allez-y, allez-y. Il faut qu'on gendarme. Ça va arriver, ramasse tes machins, ça va arriver les gars. Ouais, bah qui fait là? Ouais. Je bloque par rapport à vous, parce qu'ils veulent pas me noter le nom de la rue. Ils me disent juste, allez au commissariat. Contre qui? Contre X. Pourquoi? Il y a des caméras ici. Ouais, excuse-moi, ils m'ont envoyé 7 jours en hospitalisation. Les caméras ne marchaient pas, soi-disant.
C'est pour ça que je vous dis, les gars, il y a pas de petit thème, mais faites entendre notre voix de tout le. Allez-y, parce qu'ils sont derrière, apparemment. A priori, les gens ils sont motivés à. Ils sont résignés à faire demi-tour, a priori, les gens. Et souvent, les mecs qui sont comme ça, Putain, mais tu vas rester là longtemps, toi, là-bas, là? Les mecs ils sont en fait. Hop, voilà, au final, il n'y a pas eu de gazage. Le cortège qui s'est décidé à faire demi-tour pour retourner sur la place. Bon, tout à l'heure, ça n'a pas duré aussi longtemps avec la police. Bon, après, c'est vrai qu'il y avait quelques jets de projectiles. Là, il y a un feu d'artifice là qui a été tiré en direction des gendarmes. Mais bon, ils n'ont pas répliqué. Ils ont fait 4-5 sommations. Et au final, les gens ils se sont résignés à faire demi-tour. Voilà. Et la pluie qui se calme pas hein, quand même. Hein. Ok, ça va. Du coup, faites attention à vous. On va bouger aussi. Ils font vraiment tout pour éviter que le cortège aille se propager dans le centre-ville, enfin dans l'hyper centre-ville, dans les rues piétonnes. Non, j'ai pas vu. On dirait que t'as pris la bouche du camion. Ouais, ça va être sport dans le train ce soir, tout trempé là. On s'est resté devant la bouche du chauffage. Non, mais c'est bon les gars.
Face à un barrage de CRS. Vous voyez, ils sont vraiment dans toutes les petites rues hein, pour éviter que le cortège rejoigne le centre-ville. Donc du coup, tout le monde fait demi-tour gentiment. A priori là-bas on n'est pas suivi non plus par la police. Donc là j'aime pas trop hein, je me répète, mais quand il y a des mouvements de flottement comme ça là, c'est jamais sûr qu'on reste un peu trop longtemps au même endroit. Donc il y a du monde qui est resté sur la place, il y a du monde qui essaie de partir un peu dans les petites rues. On va essayer de suivre par ici. Oui, bien sûr. Merci.
Bayern wärst und solche Stimmung machen würdest, du wärst gleich weg vom Fenster, Söder oder? hätte mich sofort persönlich auserkohlt. So wie der Nehammer auf unserer Seite, der Söder. Und sofort sein persönliches Einsatzkommando geschickt. Wir wären nicht so nett. Wahrscheinlich, ja. Nicht so nett wie am Westbahnhof. Magst du das ganz kurz erzählen, Martin? Ja. Westbahnhof, haben sie dich gut behandelt, die Polizisten? Ja, der Eingriff war sehr hart. Der ist von hinten gekommen. Viele Leute waren total überrascht. Es ist dann runter und drüber gegangen. Leute sind überall umgeflogen in der Gegend. Es sind Leute am Boden gewesen etc. Dann bin ich auch irgendwann am Boden gelegen, keine Ahnung wieso, aber dort hat man mich relativ gut behandelt. Also beim Anlegen der Handschellen hat man nicht extra fest angezogen, hätte man machen können. Beim Aufheben und so weiter. Man hat mir nicht bewusst Schmerzen zugefügt, auch drinnen. Ich habe super Schmähs gemacht mit den Leuten von der Justizanstalt vor Ort. Die haben meine Schmähs über den Nehammer lustig gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Sag das nicht zu laut, vielleicht kriegst du dann Probleme. Aber ich sage nicht wer, Okay. Aber fast alle. Ja, so schaut das aus mit dem Herrn Nehammer. Man wird als Rhetoriktrainer wahrgenommen und nicht als Innenminister. Genau. So interpretiere ich das. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist nur meine Interpretation. Ja, also. Danke, Martin. Gut. Hier, das wird wahrscheinlich heute die Bühne sein auf deutscher Seite. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin ja selbst gespannt, weil ich auf der Bühne sein werde selber und ich mich eigentlich gar nicht darauf vorbereitet habe. Ich habe mir gedacht, ich warte erst mal ab, was die anderen so sagen und stelle mich dann darauf ein. Mir ist wichtig, von Verbindung und Verbindlichkeit zu sprechen, da wir ja immer mehr voneinander distanziert werden. Ist das jetzt das Wichtigste, was wir alle brauchen? Was ist, Merlin? Ich würde eigentlich gar nicht ausverlassen. Das war Alles bestens? Nein. Technik noch nicht bereit, oder wie? Nein, Technik ist nicht bereit. Die lassen uns heute leider ein bisschen im Stich. Ja, wir haben ja den Leuten gesagt, sie sollen eine Stimmung mitnehmen, also... Ja, und Zeit. So. Passt. Also unser Sicherheitsexperte Thomas Schaurecker, der mit der Polizei in enger Zusammenarbeit fungiert. Also ja, hier gibt es halt gute Absprachen. Vielleicht funktioniert es ja auch deshalb in Salzburg etwas besser als in Wien, da wir hier echt noch miteinander kommunizieren. Ich soll bitte in ganz Österreich. Entschuldigung. 1, 2. 1, 2. Hört ihr mich? Salzburg, könnt ihr mich hören? Also Entschuldigung dafür, dass es halt ein bisschen gedauert hat mit der Technik, aber ihr seht, wir sind dabei. Und der Gottfried, wir setzen ganz vor euch mit dem grauen Shirt, macht alles, dass das halt so funktioniert, wie es funktionieren soll. Die Brücke setzt uns doch für einige, da müssen wir doch uns ein bisschen anstrengen, dass wir das so hinbekommen. Es ist keine Bühne, wie wir sie sonst kennen, aber wir sind toll, dass wir das so umsetzen können, wie es einfach gehört. Für mich ist es eine besondere Ehre, hier zu sein. Ich habe lange in Freilassing gewohnt und bin gebürtiger Salzburg und wohne mittlerweile wieder in Salzburg. Und heute mit beiden Ländern sprechen zu können, das ist eine ganz tolle Geschichte, hätte ich mir nie gedacht, dass das mal so wird. Bezüglich der Veranstaltung selbst. Wir sind bedingungslos friedlich. Also jeder, der sich nicht friedlich verhält, schließt sich von dieser Veranstaltung automatisch aus. Da bittet man um euer Verständnis. Aber wir signalisieren Liebe, wir leben Liebe und Frieden und besonders kommen wir uns nicht in Frage. Muss ich ausmachen. Was ist auf der Demonstration verboten? Das ist immer so und bei jeder Veranstaltung gleich. Bitte keine Luftgeschosse, offenes Licht und Feuer, der kommt bei dieser Menge bitte gefährlich. Feuerwerkskörper, bengalischen Feuer, ja, das bitte weglassen. Und ihr kennt ja das Covid-Maßnahmen passiert. So, also ich muss jetzt außen herum gehen, ich darf nicht mehr mitten durchgehen. Es gibt andere Veranstaltungen in Heilbach, wo wir so, dass ihr da unter versteht. Letztes Mal nicht. Bitte.
dass er Masken trägt, sondern wirklich die Bitte, dass er die Dinge einhält, die da stehen. Und wir haben einen Grund dafür. Und das haben wir uns im Orga-Team taktisch überlegt. Warum werden Demonstrationen abgesagt wie heute? Weil es heißt, wir tragen diese Dinge nicht. Weil es heißt, wir machen diese Dinge nicht. Und ich möchte nie haben wir keinen Grund nicht geben zu sagen, er kann uns auflösen oder einfach andere Veranstaltungen nicht mehr zulassen. Die Polizei hier in Salzburg hat was ganz Besonderes gemacht. Die haben uns nämlich einen Vertrauensvorschuss geschenkt. Die haben gesagt, ihr habt es im Griff, wir haben in Salzburg mehrere Veranstaltungen gemacht, da hat es tadellos funktioniert. Und ich bitte euch aus taktischen Gründen, heute, soweit es geht, die Abstände ein und bitte, bitte, bitte tragt die Maske. Das ist mir wirklich ein Anliegen, es ist mir ein Herzenswunsch. Und wenn es mit der Maske nicht schafft, tragt es einen Schal, tragt es irgendeine Abdeckung zwischen Mund und Nase. Wir haben mit der Polizei gesprochen, das ist in Ordnung. Und ja, aus taktischen Gründen macht es wirklich Sinn. Was die Redner betrifft, bitte ich noch ein bisschen Zeit. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, weil wir wollen auch, dass uns ja die Deutschen hören. Und das haben wir noch nicht so weit. Also ein bisschen Geduld noch. Wir werden bald so weit sein. Und dann starten die ersten Redner. Ich freue mich drauf. Und ja, dann gehen wir los. Vielleicht jetzt noch mal jemand reden. Jensen, wen gehen wir auch drauf? Ganz eine tolle Geschichte. Mitmoderator, ich bitte mal einen ganz großen Applaus. Er konnte leider mit seinen deutschen Leuten nicht sprechen, aber zumindest schon mal zu euch. Also, wir haben es wieder mal mehr im Griff. Jetzt muss man auch wieder dazu sagen, die Österreicher sind wieder mal vorne. Aber da haben wir es eigentlich gegeben. Bitte schön. Grüß euch, Österreich! Ja, liebe Nachbarn, jetzt ist es soweit. Wir werden in Kürze starten. Unsere Technik spielt noch ein bisschen nicht so, wie wir das wollen. Ich bin selbst Österreicher und wohne in Verlassen und lebe in Verlassen. Und ich freue mich wirklich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Auch in meinem Interesse und in unserem Interesse bitte ich auch euch, der Polizei und den Ordnungskräften Folge zu leisten und die Maskenpflicht natürlich soweit wie möglich einhalten und die Abstandsregelung auch. Das wäre bitte sehr, sehr wichtig. Wir wollen ja vielleicht noch eine weitere Veranstaltung machen und wenn das nicht hinhaut, wenn wir das wahrscheinlich nicht mehr durchführen können. Ja, wie gesagt, in Kürze starten wir mit unseren Volksnachbarn und dann geht es weiter zusammen. Eigentlich wollte ich noch nichts anderes mit euch sehen. Genau, wir schlagen Rücken. Wir schlagen Rücken, das stimmt. Ja. Ich übergebe jetzt mal an den Merlin und ja, Merlin, Dankeschön. Grüß euch, ihr Lieben. Das war der liebe Max, geboren, Österreich, lebt aber inzwischen auf der Freilassinger Seite, organisiert die Gruppe BGL steht auf, mit dem wir heute zusammen Veranstaltungen organisieren. Wir haben noch etwas technische Probleme und freuen mich riesig, dass ihr heute alle hergekommen seid, um gemeinsam ein Zeichen für Frieden, für Freiheit und für die Wahrung unserer Verfassung zu setzen. Also wir kommen nur links an dem Auto vorbei. Nur noch da? Technikprobleme ersetzt. Technikprobleme halt überall. Also jetzt kommen wir noch auf der linken Seite hier vorbei. Ja. Und dann kommt noch ein bisschen Zwischenprogramm. Der Martin wird jetzt ein paar Worte an euch richten. Hallo, Freilassing, grüß euch! Liebe Österreicher, liebe Salzburger! Der Martin Ruther ist da, das letzte Mal hat allerdings heute das Polizeiamt entschieden, dass wir uns gespielt sollen zum Schluss. Der Empfang ist, Martin, der Empfang ist schlecht. Wie Sie zum Beispiel in der Musst weiter nach Nase ein bisschen unter Druck kommen sind und den Bild von mir aus voraus, die selbst gemacht wird und aus einer Freien macht, nämlich Widerstand gegen die Staatsgewalt. Gegen die Staatsgewalt gibt es keinen Widerstand. Aber was es Widerstand gibt, ist gegen diese korrupte Regierung. Martin, geh weiter nach hinten leider. Es geht nicht anders wegen am Empfang. Ja. Und dieser Widerstand, dieser friedliche, laute und starke Widerstand
der wird immer stärker. Schauen wir uns an, was am 31.01. in Wien passiert ist. Ein Innenminister, der meiner Ansicht nach weit weg von dem, was der sogenannte Verfassungsbogen hergibt, einfach Versammlungen, die gegen ihn geplant sind und gegen seine Regierung geplant sind, verbietet, hat diese Versammlungen verboten und was hat er bekommen? Leider ein Riesenchaos. Und ich sage Ihnen, ich habe mit einem hohen Offizier dieser Polizei in Wien verhandelt und gesagt, sagt einen Einsatzstab, wir wollen ab jetzt alle Gruppen zusammenführen und wollen ganz geordnet, so wie es seit 10 Monaten der Fall ist, durch Wien gehen und wollen das machen, was jeder machen will, nämlich friedlich, lautstark durchgehen. Und dann hat dieser Herr, ich weiß nicht genau, wie hoch jetzt sein Rang ist, ja, aber der war schon höher, also der hat diese goldenen Dinge oben gehabt, hat nachgefragt, hat gesagt, ja, er hat sich wirklich eingesetzt. Er hat wirklich eingesetzt, er hat gesagt, so und so wie das ausschaut. Und man hat von oben gesagt, wollen wir nicht. Das heißt, und das ist der ganz klare Vorwurf, der Nehammer hat einen geordneten Ablauf am 31.01. offensichtlich und augenscheinlich nicht erlaubt. Der ist dafür schuld, was am 31. passiert ist. Und das habe nicht nur ich so erlebt, das haben auch andere erlebt und andere haben das Gleiche nachgefragt und immer hat es geheißen, nein, wir wollen keinen geordneten Umzug, wir wollen keine geordnete Versammlung. Und das ist es, was uns allen zu denken geben muss, weil das heißt ja, dass diese Regierung nicht an einen geordneten Verhältnissen interessiert ist, sondern lieber viele tausende Menschen in Wien umlaufen hat. Und da muss man sich fragen, wenn das so der Fall ist, muss man sich fragen, ob das nicht auch unter Umständen in eine Richtung geht, die augenscheinlich auch eine gewisse Gefährdung darstellt und ob er nicht wirklich was falsch gemacht hat und vielleicht nach seinem Posten in der Regierung einmal vor Gericht zu landen hat. Und diese Frage ist ja nicht nur eine Frage, die den Nehammer trifft. Schauen wir uns den Angstschober an, der alle möglichen bösartigen Sachen mit unseren Kindern und unseren Alten aufführt, ja, der massiv viel Angst gemacht hat bezüglich Kinder, Alte, meine Oma, ich könnte meine Oma anstecken, was da für Trauerspiele waren. Auch diese Menschen haben eine Verantwortung. Wer so viel Angst und Panik in der Bevölkerung schürt, der ist jetzt vielleicht als Bundeskanzler noch geschützt. Aber wenn er das bald in wenigen Wochen oder wenigen Monaten nicht mehr ist, dann gehört auch das vor Gericht überprüft, ob das richtig war, was da gemacht ist oder nicht. Oder was sagt ihr? Und natürlich muss dieser maximale schutzbegabte Schulsprecher, aber sicher massiv unterqualifizierte Bundeskanzlerin, aber nicht nur er. Schauen wir uns diese Regierung an. Der Innenminister ist ein Rhetoriktrainer. Ja? Der hat so viel Ahnung von Polizeieinsätzen, wie wenn man einen Fleischer als Gehirnchirurg einsetzt. Oder? Ist doch so. Der Volksschullehrer wird als Gesundheitsminister eingesetzt. Ja, was soll denn das? Das ist unsere Kasperl-Regierung. Das ist die Kasperl-Regierung, die wir nicht haben wollen. Das sind Menschen, die unser Volk und unseren Staat nicht anführen sollen. Die können arbeiten, von mir aus gerne als Rhetoriktrainer oder gerne als Lehrer, aber nicht als Innenminister und sicher nicht als Gesundheitsminister und schon gar nicht als Bundeskanzler. Darf ich mal ganz kurz was ich sagen zur Udo-Seite? Läuft drüben von. Ja, läuft. Ja. Ich nur ganz kurz. Ja, ist okay. Oder sagst du? Wir wollen bitte ein bisschen auseinandergehen, so ein Ding machen und die Masken aufsetzen und ein bisschen nach hinten. Also ich gebe kurz unserer deutschen Kollegin das Wort, das heißt, das wird drüben auch übertragen und du machst da Durchsage für unsere Freunde auf der anderen Seite. Ja, wir haben genau das Gleiche wie hier auch und deswegen bitte
Unsere lieben Deutschen und Bayern schaut mal, dass es ein bisschen auseinander geht. Die Strecke nach hinten ist ewig weit, also wir haben genügend Platz. Und schaut entweder einen Schal oder irgendwas, was ihr um den Mund, wenn ihr keine sozusagen einen Attest habt, befreit seid, das wirklich einfach rumtun, damit wir auch da dem einzelnen Auflagen gerecht werden. Und bitte macht es einfach, schaut, dass ihr einfach so ein bisschen euch dreht, den anderen nicht mit euren Händen sozusagen irgendwie einen Schubser gibt und einfach auseinander. Und wir fangen dann auch gleich an und ich gebe mal wieder weiter an Merlin, der beide Seiten Ja, da hat die liebe Alexandra recht. Ich bin ja gebürtiger Münchner, lebe inzwischen in Salzburg, meine Wahlheimat. Und bin deswegen auch sehr froh und sehr stolz, dass wir heute diese Aktion hier auf die Beine stellen konnten. Um zu zeigen, dass wir hier alle zusammenstehen, egal auf welcher Seite der Grenze, und um auch ein Augenmerk darauf zu richten, wie schädlich diese Grenzschließung und diese Zwangstests für Grenzübergänge für die Wirtschaft hier vor Ort ist. Wir haben auch Betroffene heute, die reden werden genau zu diesem Thema. Gott sei lieber Kerl, lebt das. Er ist Nazi. Ja, ist natürlich hier ein bisschen unangenehm heute zu reden, wenn man das Publikum oder die Teilnehmer der Demonstration nicht sieht. Man sieht nur einen Haufen Polizisten dazwischen. Bist du inzwischen auf der Rednerliste? Ja. Sonst hätten die mich ja hier nicht reingelassen. Ich will mal gerade klären, wann ich überhaupt dran bin. So, hier werden sogar wir gefilmt, natürlich zur Dokumentation einer jeglichen Mindestabstandsverwaltungsübertretung. Auch wenn diese Verordnung völliger Humbug ist und an der Nase herbeigezogen ist, wird sie dennoch geahndet oder zumindest, wenn sie einen am Kicker haben. So wie es am 31.01. bei mir war. Mal schauen, wie es auf der deutschen Grenze aussieht. Wenn ihr da sagen Sie nicht, dass eine Circa 10 Minuten. Funktioniert die Technik schon? Noch nicht 100%. Was machst du auf der Seite? Ja, der filmt eigentlich. Weiß Man ich hat nicht. versucht, Du lebst ja die da drüben. angemeldeten Versammlungen zu untersagen. Doch wir sind trotzdem gekommen. Und wir waren da. Wir waren laut und wir waren friedlich. Wunderbar, die Technik funktioniert. An diesem Punkt möchte ich sagen, nächstes Wochenende, 13.02. Ich bin hier der örtliche Abgeordnete und habe jetzt auch versucht zu helfen, dass die Leute auf Abstand gehen. Ich würde mal gerne mit denen mit. Nee, was weiter nicht, wie man da reingeht. Das ist doch für die Veranstaltung jetzt reden, wie man was jetzt weitergeht. Ja, das ist doch nicht schlecht. Ja, Hans-Jörg Müller möchte auch auf die Brücke.
Abgeordneter zum Deutschen Bundestag? Ja, also eigentlich darf ich durch mit dem Abgeordnetenausweis, weil ich hier in der Ausübung meines Mandats unterwegs bin. Ja. Ich habe jetzt auch geholfen, ich wurde zum Hilfsordner ernannt. Ich habe auch jetzt geholfen, für die Abstände einzutreten, dass die Versammlung abgehalten werden kann. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum man mich nicht zum Org-Komitee lassen soll. Ja, naja, wir werden ja gleich sehen. Ja, ja. Wenn sie dich am Kicker haben, dann lassen sie dich nicht rein, gell? Am Kicker haben sie aber sorry, ich bin in Ausübung. Gemeinsam hier die Brücke schlagen, auch wenn sie momentan noch leer ist, aber sie wird sich füllen und die Freiheit wird siegen. So, jetzt probieren wir es noch einmal. Funktioniert wieder einigermaßen. Liebe Gäste aus Belasting, aus Deutschland, bitteschön, die Durchsage, ihr müsst 1,5 Meter brauchen wir dringend, ebenso wie die Maske auch einzuhalten. Wir möchten dem Landratsamt und der Partei mit den Forderungen nachkommen und uns abwendig benehmen. Ebenso möchte ich darauf hinweisen, dass wir keinerlei politische Veranstaltung hier sind. Das heißt, jemand, der was meint, er something bad, you know. We just don't want to get a fine. There is a strap for the GoPro, just use that. Maybe they are going somewhere else and then we'll be praying, but maybe we should now act like if this was not happening. Two-year-old and 9 others were injured in 5 separate knife attacks last night in Croydon. Oh yeah, people told me in the morning. There's a police van. What
the hell is Croydon? Croydon, so we can go, it's about 10 miles south of it. Fuck that. We found it here. I'm not looking to be the 11. Not looking to be the 11. Oh no, they finish. Wirklich nicht hier sein wollen, die werden dann sagen, wenn das schief geht, ja, dann habt ihr alles kaputt gemacht, weil ihr die Politiker verärgert habt. Und ich habe gehört, dass jetzt noch eine andere Bauerndemo geplant ist, die aber sozusagen regierungsnäher sind. Haben Sie da irgendetwas gehört, dass es irgendeine Konkurrenzveranstaltung geben wird, oder sind das Gerüchte? Ja, also hier in Berlin weiß ich da jetzt nichts von, ob es das gibt. Das ist ja das Problem, dass wir ja auch immer, also wir haben einen Anmelder hier vor Ort, der das wirklich vor 2-3 Wochen die Idee hatte, ich mache das. Der hat das alles durchgeboxt, alles hinbekommt. Und wo wir immer drum gebeten haben, liebe Berufsvertretung, liebe Berufskollegen, kommt nach Berlin und unterstützt die Leute hier vor Ort. Da kam nichts, da wurde bloß gesagt, alles Blödsinn, Schwachsinn, was macht ihr da? Das könnt ihr nicht machen, das gehört sich nicht. Und dann ist ja so jetzt, dass das Insektenschutzpaket jetzt verabschiedet werden soll, was wir genau wie afrikanische Schweinepest alle wussten, dass es kommen wird. Nur jetzt der Zeitpunkt. Das passt natürlich, wir sind eh gerade in Berlin. So, unser Anmelder hier vor Ort hat gesagt, klasse Aktion, das verlängern wir jetzt die Anmeldung. Deswegen sind wir ja sogar wiedergekommen, einige sind hier geblieben. Wo wir jetzt wirklich gedacht hatten, okay, alle anderen Interessensvertretungen der Landwirte rufen jetzt auf, kommen hier gemeinsam nach Berlin. Und dann kommen Kommentare wie, da fahren wir nicht hin, da sind die Corona-Leugner, da sind die Nationalsozialisten, sagt man heute ja nicht mehr, aber die Faschisten und was sind die Berufskollegen hier nicht alle? Und so unser Anmelder, sein Ministerpräsident ist Bodo Ramelow, die sind dickste Freunde, die verstehen sich, also einen linkeren Bauern habe ich noch nie, also links meine ich jetzt nett und positiv, der ist echt ein dufter Kerl, aber und er ist mit seinem Ministerpräsidenten zufrieden und in Thüringen scheint das ja zu funktionieren. Deswegen finde ich es immer Sünde für den Armen, dass er da quasi jetzt auch noch in die rechte Ecke gedrängt wird und es ist so ein Blödsinn. Also ich behaupte mal 99,9%, ich kann ja nicht für 100% sprechen. Wir sind ja eigentlich, weil unsere... Nehmen wir uns mal, dann sieht man hier noch, wie Ihre Kollegen wieder zurückfahren. Genau. Ja. Nee, eigentlich ist es ja so, dass die Bauernpartei war ja immer die CDU. Ne? Das ist so. Und von der fühlen wir uns ja wirklich nicht mehr vertreten. Die hat die Bauern ja vergessen, beziehungsweise hier und da wird noch mal was in Tüdelchen abgemildert. Ansonsten werden wir ja für andere Interessen geopfert. Das ist ja allein, wenn wir gucken, wenn die Industrie irgendein Geschäft mit dem Ausland machen kann, das geht jetzt zum Beispiel um Palmöl. Da sagt selbst unsere Bundesumweltministerin, da müssen wir noch ein paar Jahre durch, dass wir das in unseren Kraftstoffen haben. Das können wir so einfach nicht machen. Dass aber im Nebendeal Flugzeuge dann verkauft wurden, oder das ist halt der globale Markt und da geht es um Macht. Aber wir als Landwirte, und darauf wollten wir eigentlich hinaus, wir sind inzwischen, kann man ja fast sagen, politisch orientierungslos. Ich weiß nicht, ob es diesen Begriff in der offiziellen Version gibt, aber ich fühle mich weder nach rechts noch nach links. Ich bin absolut in der Mitte. So sehe ich das auch. Aber heutzutage, wenn man in der Mitte ist, dann wird man ja schon ja. So. Jetzt noch eine allerletzte Frage, bevor wir erfrieren. Ich war jetzt auf dieser anderen Demo auf dem Pariser Platz und die haben jetzt aber gesagt, also das sind zwei getrennte Demos oder wie ist das? Die haben gesagt, die haben sie eingeladen und sind nicht gekommen oder weil ich etwas verwirrt bin und die Zuschauer wahrscheinlich auch. Also das war nicht die Bauerndemo am Pariser Platz. Nee, also wir sind ja, wir Landwirte sind ja am Alexanderplatz, da ist ja der Stützpunkt, da sind wir ja Tag und Nacht vor Ort und wie gesagt, ich bin heute Morgen um 5 mit dem Trecker in Berlin angekommen und hörte dann bloß, genau am Pariser Platz ist eine Demo und wir sind herzlich eingeladen. So. Und dann, dann haben wir heute Morgen, ich sage immer, unsere großen Hafenrundfahrt gemacht. Einmal um Berlin, also durch Berlin, Sehenswürdigkeiten angeguckt. Total toll. Ich weiß jetzt, warum die Leute so gerne Fasching mögen, wenn man vom Trecker winken kann. Ich habe leider keine Kamelle mit, die man noch mal werfen könnte, aber ist ein schönes Gefühl. Aber dann hier sind wir wieder. Unterstützung, ja. Ganz toll. Also wirklich, die Berliner, ganz, ganz vielen Dank für diesen herzlichen Empfang. Aber
dann sollten wir auf Mal starten und sind dann von der Polizei ja im Korso geleitet worden. Und ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber gefühlt regelrecht vom Pariser Platz weggeführt worden. Dann haben wir in Dreierreihen gestanden und da gewartet. Und was da jetzt tatsächlich für eine Demo auf dem Pariser Platz war, habe ich bloß am Rande mitbekommen. Und dass 3 Berufskollegen, ja, ob nun bewusst dahin gefahren sind oder sich verfahren haben, weil sie sagten, hier ist ja auch eine Demo, da schließen wir uns mal an. Das mag ich nicht beurteilen. Aber das war nicht die Bauerndemo, das war einfach eine andere Demo, genau. Das war irgendeine andere Demo, genau. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Bleiben Sie noch kurz da. Ich mache nur noch kurz einen Absager und dann tauschen wir noch die Koordinaten. Und jetzt nochmal, wenn ich das drehe, halt, vielleicht können Sie es kurz halten. Dann machen wir es so. Finde ich dann einfach kurz nochmal. Das Ding weg, genau. So, klappt's? Ja. Jawohl. Dann vielen Dank. Ich muss jetzt wirklich Schluss machen, weil Sie sehen, ich bin schon völlig am Schlottern und ich hatte die Handschuhe vergessen. Deshalb beende ich jetzt den Livestream. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schauen Sie auch auf die Seite. Abonnieren Sie auch den Ersatzkanal, weil der hier sicher wieder irgendwann zensiert wird. Wir kennen das ja. Ich spreche jetzt hier noch kurz und vielen Dank und auf die Seite schauen, abonnieren und unterstützen. Alles Gute. Danke. Ciao. Und jetzt einfach den Stoppknopf da drücken. Wunderbar. Dann mache ich's. Sekunde. Jetzt schaffen wir das. Jetzt machen wir noch den Traktor, dass man den noch mal schön sieht. Und jetzt ist alles Gute. Ciao. Schönen Samstag noch. Ich muss mich aufwärmen jetzt. योगी जी ने कहा था, गंगा जी की सौगंध ली थी, गंगा की कसम खा करके कहे थे कि हम 14 दिन में हमारी सरकार बनेगी, हम बकाया गन्ने का जो पेमेंट है, भुगतान है, वो कर देंगे। हुआ गन्ने का भुगतान? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं हुआ भुगतान। योगी जी झूठे हैं। अच्छा भाई, जो 0 बैलेंस लिखे हुआ आ रहा है पर्ची पे, वो किसानों को एक झूठी सांत्वना दी जा रही है भाई। ठीक है भाई, सरकार क्या कुछ रही है, कर कुछ रही है। अच्छा, कोई भी बात क्लियर नहीं कर रही है भाई, किसानों को मारने का काम कर रही है। बिल्कुल टाइम से नहीं गन्ने का भुगतान किया जा रहा है, नहीं टाइम पे गन्ना लिया जा रहा है। भाई मिल के अंदर ट्रैक्टर 5-5 दिन तक खड़े रहते हैं, लाइन में लगे रहते, जमींदार भूखा पैसा वहाँ पे बैठा रहता है। 5 दिन के बाद में उसका नंबर आता है, जब ट्राली रुकती है। गन्ने के पैसे का भुगतान 1 साल के बाद किया जा रहा है। अच्छा, लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जैसे भुगतान लेट होगा, देरी से होगा, तो ब्याज भी देगी सरकार। नहीं, ऐसी कोई भी नीति नहीं लगेगी, कोई भी नीति ऐसी लागू नहीं की गई है कि लेट से करने पर कोई भी ब्याज का, कोई भी किसी तरह का, पूरे पैसे भी नहीं दिए जा रहे, तो ब्याज कहाँ से देंगे? अच्छा, और एक बात बताइए, जिस तरह से जो है शासन प्रशासन ने कटीले तार लगाए, जिन कटीले तारों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है कि किसान अपने खेत में नहीं लगा सकता, क्योंकि इससे जो है जानवरों को घायल होने का खतरा है, नहीं लगा सकते। लेकिन इंसानों के लिए कटीले तार, नुकीले कीले भी लगाए गए प्रशासन की तरफ से। आप लोगों ने फूल लगा करके जो है एक संदेश देने की, हम ये संदेश देना चाहते सरकार को, जैसे उन्होंने हमारे सामने कटीले तार, नुकीली बाड़े बनाकर हमारे रोकने का प्रयास किया, हमको फूलों से उनका इसलिए स्वागत कर रहे हैं। हम उनका जैसे उन्होंने हमारा बाढ़ लगा के सम्मान किया, हम उनका फूलों से सम्मान कर रहे हैं। हम उनके बाढ़ों का भी आदर सत्कार करते हैं। हम ये चाहते हैं कि तीनों कानून वापस हों और किसान का भलाई का काम हो, किसान के हित में काम हो। तो एक बात बताइए, जितने दिन से ये जो तमाम आंदोलन चल रहा है, आज लगभग 72 दिन हो गए हैं। 72 दिनों में जो चीजें हुई इस आंदोलन में, उसके बाद सरकार जो है फिर भी फायदे ही गिना रही है। ये नहीं लग रहा सरकार की किसी बातों से कि सरकार जो है इस कृषि कानूनों को वापस लेगी। कल जो है सदन में नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, कह रहे थे क्या काला है, बताएं आप, जो काला है उसको जो है बदला जाएगा। भाई सरकार एक झूठे आश्वासन दे रही है हमारे को कि इन कानूनों से किसान को बहुत फायदा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 72 दिनों से लोग लगातार सड़कों पर बैठे हुए हैं। वो यही है कि इसमें कुछ संशोधन हो और किसानों के फायदे की बात हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ तमाम नौजवान साथी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नौजवान हैं,
और तो कुछ कहना चाहते जी कहिए। अच्छा भाई, मेरा नाम है साखा। अच्छा, मैं यूपी 17 का जाट हूँ। अच्छा, मेरा नाम है साखा और राकेश टिकैत है मुजफ्फरनगर का। अच्छा, अच्छा, ठीक है। पर एक बात कहना चाहूँ मैं, जितने नौजवान है यूपी 17 में सारे आ जाओ, पर जो टिकैत है मैं हूँ साखा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ मोदी सरकार का, साखा मारा जा सकता है लेकिन जिंदा नहीं पड़ा साखा। साखा नाम है मेरा साखा, और टिकैत का भी साखा ही बना दिया मैं। किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय जवान, जय जवान। Como pueden ver, ya se inició la represión contra los manifestantes que protestan por la muerte de Francisco, joven malabarista, asesinado en Panguipulli. ¿Está limpiecita el agua? Ah. Paco, Julio. Cuéntanos, Rona Valenzuela, ¿qué te ha parecido esta protesta, esta acción de los artistas autoconvocados? Con mucha pena, mucha rabia nos encontramos de acá, y hoy que también como ambulante, hijo de artistas callejeros, también nos tocó sufrir la represión. Vi muchas veces como a mi papá le rompían la guitarra, cómo se la llevaban, a mí me perseguían de niño, entonces rabia. Esto ya tocó un límite y la gente lo sabe acá. Está gente valiente, sin miedo, a pesar de la pandemia, a pesar de que corremos riesgos también por el tema de la salud. Queremos estar aquí porque nos duele, nos llega en el corazón, nos duele en el alma, a los que hemos vivido esta realidad, a los que hemos salido lo que es estar y trabajar y vivir de lo que da la calle. Así que aquí me parece hermosa la convocatoria que ha llegado, no solamente de gente artista, sino que la gente campus. किसान, क्योंकि किसान एक मुफ्त वोट है, किसान बहुत बड़ी तादाद है किसानों की। अगर किसान जो है गांव-गांव जाकर के जागरूक करें और गांव लेवल पर, तहसील लेवल पर जागरूक किया जाए, तो हो सकता है कि अगली बार जो है किसान हितैषी सरकार बन सके यूपी के अंदर। ये बड़ी बात है, यही किसान हितैषी सरकार बन सकती है, क्योंकि जिस तरह से एकजुट हो गया है किसान, और जो है 2022 तक किसान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसान राजनीति कर रहे हैं, लेकिन किसानों को अपना एक नुमाइंदा चुनना होगा, क्योंकि किसान जो किसानों के हित में सोच सके, जिसने जो खेती से जुड़ा हो, जो जमीन से जुड़ा हो, जो जमीन से जुड़ा होगा, जो खेती से जुड़ा होगा, जिसने खेतों में काम किया होगा, वो किसानों के दुख दर्द को समझेगा और सदन में जाकर किसानों के मुद्दे उठाएगा। तो किसानों को ये चाहिए कि जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर जो है मजबूत करे और चीज़ों को बताए कि ये लोग जो है किसान विरोधी हैं और जो किसान हितैषी है उनको जो है आप लोग जो है 2022 में वोट। Maria,
Quand bɛɛ na ko na kun kelen de ye komi mana kɛ maaw da bi aw b'o lamɛn komi an ko k'an ti na kati min na donc komi segu nana u bɛna don ɲɛfɔ ne tɛ se kuma na ala k'an bɛ sababu ala k'an bɛ kelen ma an ka laɲini ye min ye segu bɛ yan wa samake fana nana kasim samake arasa 24 ani usuli sisoko c'est pas quoi Morigo a bɛɛ lajɛlen bɛ yan bubu kulubali nana a bɛɛ nakun ye fasoko kelen de segu nimaga siku kɔɲɔcɛ kurakura kama b'a a mana kɔnɔ aw ka dugawu kɛ ala ka furu ni si bɛ ala ka furu ni si bɛ furu wala ila jigin kama ala k'a fa furu ka gɛlɛn ala ka furu ala ka kisi a tɔnɔ ma a tɛgɛrɛ fa kun a furula segu furula de a furula segu furula a furula segu furula de a furula segu furula les amis va maigrir ani sɔgɔma Ni sɔgɔma maliyɛnw bɛ yan wa an b'a falen maliyɛnw bɛ yan wa an tɛ falen an ti katininaw bɛ yan wa an tɛ falen o kumana an na kun an t'aw ɲɛ b'a la a y'i ka kɔsira ci tɔɔrɔ sa bamananw ko fɛn min bɛ mɔgɔ senna teliya k'o kan k'i danna teliya an bɛ b'a nakun don yan an bɛ segin k'a fɔ aw ye an tɛ sɛgɛn k'a fɔ aw ye anw tɛ découragé sabula fɛn min ka go wo kɔnɔ fɛn ma o ye n tɛ bɔ i dala ye degun min bɛ anw kan a dɔnna ka ban u tɛ fɛ ka solution de sɔrɔ a la wa sinon solution b'a la o u b'an ka degun kalama o mais mun de la u tɛ k'an ka degun ɲɛnabɔ a b'olu de bolo olu de b'a ɲɛdɔn nka an tɛ muru ta an tɛ marifa ta an tɛ bese ta mais fɛn min kɔni y'an ka droit ye an t'a négocier an ko carte minɛ dɔrɔn de an ma fɛn wɛrɛ fɔ dɛ anw m'a fɔ consul ka déplacer anw m'a fɔ u ka passeport d'a ma gratuitement sinon Mali passeport ye 85 euros aw bɛ Sénégal ta da dɔn 35 euros en 2 semaines Maliyɛnw ne ye n kale aw ye ni Mali m'a jija Mali tɔgɔ bɛ supprimer ka bɔ planète kan siga t'a la Sadiri ala ka kɛ n bɛ kelen fɔ aw ɲɛna ko n'i ye cɛkɔrɔba ye ka waliden tanu a woloden sigilen ɲɛna se ka tigɛlen don a ta la anw ɲɛ tɛ an kɛrɛfɛ dugu la de yan anw ɲɛ tɛ Côte d'Ivoire la anw ɲɛ tɛ Burkina la anw ɲɛ tɛ La Guinée la wa anw ɲɛ tɛ Sénégal la wa hali Niger n'a ka Nigeria u bɛ Mali ɲɛ bi mun de y'o kɛ barika tɛ Niger la ka tɛmɛ Mali kan barika tɛ Côte d'Ivoire la ka tɛmɛ Mali kan mais ko tɛ tubabuw kan ko tɛ arabuw kan sabula olu de bɛ ka an ka jamana gouvernement mɔgɔw dɛmɛ ka anw yɛrɛ détruire waati min na Sénégalais bɛ ka ɲɛɲini ka na ni métro y'u fɛ yen o waati y'a sɔrɔ anw bɛ kɛlɛ la ko an ka nationalité k'u kana carte ɲini k'u k'a d'an ma nɔgɔya la waati min na fadenw bɛ ka solution ɲini ka développer ka taa au-delà de sommet o waati anw bɛ kasi la ko papier tɛ anw waati min na fadenw bɛ ka entreprise baw créer u ka jamana kɔnɔ o waati anw bɛ ka yɛlɛ Kɔgɔji kan ka yɛlɛ Sahara kan ka mɛna Europe u ko k'an ye dɔ bɔ an ka aziw la ko o de nana ni difficulté ye ne y'u ɲininka n ko mun de la anw ye dɔ bɔ an ka aziw la question kelen a jaabi ka nɔgɔ trop mais u
gesehen hat, noch schon mal in der Sauna in Avia, da haben wir das schon mal gemacht, mit Lagerfeuer, das ist eine Weile her. Lange ist her. Eine Frage. Damals auftreten und sagen, das ist so aus. Das ist immer so, dass wenn ich jetzt ein Fenster mache und sage, das ist nicht meine Richtung oder so. Normalerweise ziehe ich mich zurück, weil das ist ja das. Ich habe das Ding ja auch an und wenn ich ausziehe, bin ich gleich. hier geht es ja auch noch mal immer. Das ist gemacht habe. Nee, dann. Gut, so war ich immer eins, das ist eine meiner letzten Produktionen. Ich habe am Anfang am Ende ein Playback schon viel gelaufen, dann geht es die Zeit fast immer. Ja, die Suchkanal, da machst du mal drauf, den hast du auch selber weil du letzten Wochen hast das. Das sind so Sachen, die bei verschiedenen Leuten im Schrank stehen, aber die viele Leute nicht haben und nicht kennen. Die macht halt das so Sachen nach. Wenn die immer gehen, was da noch hat, wie es verletzt. Das ist richtig. Du kannst nur oben lächeln, aber das ist ja nicht so meiner Art. Das ist aber halt gefährlich, wenn man Geld ist. Der verbunden ist, das ist schwierig. Ich mache wieder vernünftige Aufnahmen aus, dann kannst du mitgehen, was am Montag passiert ist. Ja, ja. Ich filme mich immer, ich bin unter dem Label Telegram natürlich machen. Okay. Und jetzt mal die Videos. Alles klar. Kommen wir aus Weimar. Jetzt will ich euch mal schnell noch was zeigen hier. Da ist gerade ein interessant. Ja, aber doch nichts, alle von. Wenn du die nicht verloren hast, kannst du hier gar nicht her. Ich bitte nochmal all diejenigen, die an unserer Kundgebung, die pünktlich um 15:15 Uhr stattfinden wird, in das Gelände, was durch ein rotes Flatterband abgetrennt ist, hineinzukommen, den Anweisungen der Ordner zu folgen. Ich bitte Sie, der Platz ist groß genug, die Abstände einzuhalten. Auch bitte schon jetzt ist darauf zu achten, dass Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und entsprechend die Auflagen, die uns die Stadt Weimar dafür gegeben hat, einhalten. Ich bitte Sie, halten Sie 1,50 Meter Abstand, tragen Sie die Mund-Nasen-Bedeckung, insofern Sie nicht davon befreit sind. Ich bitte Sie ausdrücklich darum, denn wir wollen hier eine politische Botschaft versenden und deswegen ist es uns wichtig, dass wir uns an die uns gegebenen Regeln halten werden. Besten Dank. Aber wir haben es lang gehört. 2 Minuten mit Tupperlo. Ihr habt es so. Ich muss eine Ansage machen, denke ich. Ja? Mein letztes Album habe ich von Spielberg vor 2 Jahren. Die Gelegenheit nutzen. Warte, stopp da. Das Abspielen von eigenen Tonbändern auf unserem Platz ist nicht gestattet. Meine Damen und Herren, wir beginnen in wenigen Sekunden. Auf der Bühne steht für Sie einer der bekanntesten Weimarer Künstler. Einer, der diese Stadt mit Leben erfüllt und seinen Liedern. Kein Zwiebelmarkt ohne ihn. Kein richtiges Kneipenfest ohne ihn. Die Vielfalt seiner Lieder spiegelt sein Leben wider. Heute hier und vielleicht auch eigentlich ganz anders in seinem Leben geplant. Wie wir alle wissen, ist das gerade so für Künstler. Bringt er uns, ich möchte sagen, eine Uraufführung seines neuesten Liedes. Ein Lied für Weimar, das Lied, das jeder Weimarer im Schlaf mitsingen kann.
wird er uns ganz zum Schluss unserer Kundgebung spielen. Jetzt ein Lied, was glaube ich auch zu dieser Zeit im Text passt. Blick nicht zurück im Zorn. Günther von Dreifuß. Gibt mir Ruhe, das Schweigen gibt mir Kraft. Hab nicht alles erreicht, hab nicht alles geschafft. Der Blick in den Spiegel, der gnadenlos ist, und der Zeiger der Uhr, der Minutenlauf ist. Was gibt mir die Stille und die Zeit? Vorbei die Jugend, Gelassenheit. Und ich blicke zurück, ohne Zorn auf die Zeit. Hab auch Ziele verloren, doch ich fühle mich befreit. Und die Träume, sie bleiben vielleicht unerfüllt. Doch mein Herz ist mit Wehmut und Hoffnung gefüllt. Aber die Welt, sie strahlt, hat die trüben Gedanken und angemalt. Erzähle von Taten, die ich gern vollbracht. Gelebt sind die Tage, gelebt jede Nacht. Was gibt mir die Stille und die Zeit? Vorbei die Jugend, und ich blicke zurück, ohne Zorn auf die Zeit. Hab auch Ziele verloren, doch ich fühle mich befreit. Und die Träume, sie bleiben vielleicht unerfüllt. Doch mein Herz ist mit Wehmut und Hoffnung gefüllt. Ohne Zorn auf die Zeit, hab auch Ziele verloren, doch ich fühl mich befreit. Und die Träume, sie bleiben vielleicht unerfüllt, doch mein Herz ist mit Wehmut und Hoffnung gefüllt.
Dankeschön. Hallo Weimar. Es ist wunderbar, heute hier trotz des kalten Wetters mit so vielen Menschen zusammen für Demokratie und Rechtsstaat zu stehen. Wir haben dank der guten Verhandlungen von Klaassen eine sehr kooperative Polizei und ich hoffe, wir zeigen Ihnen, dass wir Recht und Rechtsstaat wirklich ernst nehmen heute. Und deswegen fange ich mit dem an das wir uns heute hier halten sollten. Unsere Versammlung ist und heißt Tag der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Findet an einem festen Versammlungsort statt und ihr seht das alles abgegrenzt hier auf dem Theaterplatz mit einem Flatterband. Achtung, es gibt einen Eingang und es gibt aber auch einen Ausgang. Für später natürlich. Erst da hinten, wo dieses gelbe Plastikding hängt, das ist ein Müllbeutel für... Also lauf, 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 immer lauf und bleib nur nicht stehen. Werd nur nicht müde. Also lauf, 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 immer lauf und bleib nur nicht stehen. Werd nur nicht müde. Soll heißen, immer am Ball bleiben und immer voran. Anders geht's ja nicht. Und immer in der Liebe bleiben. Ihr wisst Bescheid. Dankeschön und einen Riesenapplaus dafür. Und so ein Wind jetzt. Überlasse es dem Anmelder, die Veranstaltung auch zu beenden. Dankeschön. Danke. Hiermit ist die Versammlung beendet. Vielen Dank nochmal, dass ihr da wart. Wie gesagt, wir suchen jetzt noch nach Kerzen. Die müssen irgendwo im Auto sein. Wenn jemand mag, kann gerne gleich Kerze bekommen und aufstellen bei russische Botschaft da hinten. Da sind die Kerzen, alles klar. Aber ich glaube, wir machen keinen Aufzug, also wir stellen die da vor Ort. Ja? Hiermit die Versammlung beendet. Vielen Dank nochmal. Und kommt am 10.2. 5 nach 12 hier. Vielen Dank. So, jetzt ist Schluss hier. Vielleicht können wir mal zur russischen Botschaft gehen und gucken. Tschüss. Russische Botschaft werden noch ein paar Kerzen aufgestellt. Irgendwie ist das Bild jetzt so blau, wa? Hier hinten wird abgeräumt, hier haben wir die Gitter weggeräumt. Gitter weggeräumt hier hinten, alles aufgeräumt. Komisch, das Bild ist auf einmal so blau, ne? Ja, nie gehabt. Das ist Feierabend. Ich finde es auch blöd, aber es ist halt so. So, und dann haben wir dann noch so kleine Zettelchen ausgeteilt, das habt ihr sicher auch gesehen. Diese Zettel gehen nirgendwo hin. Wenn wir heute hier alle gesund waren und sich niemand irgendwo angesteckt hat, werden diese Zettel 28 Tage in der Kiste bleiben und gut ist. Ansonsten, weil es heute hier eine Veranstaltung ist, haben wir, wie gesagt, im Kooperationsgespräch ausgemacht, dass wir Teilnehmerliste führen. Das ist unsere Teilnehmerliste, der Verein Bürger für Deutschland, der das heute hier organisiert wird, mit diesen Namen und Zetteln nichts tun, außer sie in der Kiste 28 Tage aufzubewahren. Da braucht ihr keine Angst zu haben. Wenn hier alles gut ist und wir gesund und munter weiter nach Hause gehen, wird das so bleiben. Wir haben natürlich auch noch ein Hygienekonzept. Wer sich dafür interessiert, kann das gerne einsehen. Wir desinfizieren, wenn es sein muss, da auch natürlich alles, wie es sich gehört.
So, ich bin auch fast schon fertig. Jetzt kommt noch ein bisschen das Langweilige. Deswegen könnt ihr ja dann vielleicht währenddessen nochmal die Zettel ausfüllen und da reinbringen. Also in die Boxen. Beschallung gegenseitig. Wir haben ja dann wahrscheinlich auch bald noch eine eine andere Veranstaltung. Wir dürfen uns gegenseitig nicht stören. Ist klar, außer der Anlage hier oben sind keine Lautsprecher erlaubt. Und wichtig ist zu erwähnen, dass wir natürlich keine Waffen dabei haben dürfen. Wir dürfen auch nichts anderes mit uns führen, was Menschen verletzen könnte. Auf dem Weg hierher, auf dem Weg von der Veranstaltung und nach Paragraphen 3 und 17 des Versammlungsgesetzes ist auch grundsätzlich verboten, sich so zu vermummen oder Uniformen zu tragen, dass man nicht erkennbar ist für die Polizei. Das gilt sowohl während der Teilnahme sowie auf den Wegen hin und zurück zur Versammlung. So, und wenn gleich die Ordner dann mit den gelben Boxen nochmal rumgehen, dann könnt ihr übrigens nicht nur Zettel da rein tun mit eurem Namen, sondern auch gerne noch eine Spende. Denn dafür wäre unser junger Dachverband Bürger für Deutschland, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die große Demokratiebewegung des Jahres 2020 zu vereinen, sehr dankbar. Über den Verein hat übrigens einer der heutigen Redner, Ralf Ludwig, Folgendes gesagt. Es ist einfach zu feucht und zu kalt. Ich bin von Beginn an in diesem Dachverband engagiert. Wir bauen seit geraumer Zeit an einer Vernetzung der Demokraten in Deutschland. Von linksliberal bis konservativ stehen wir für die Werte Freiheit, Frieden, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Der Verein lädt alle Menschen ein, sich in der wachsenden demokratischen Bewegung zu beteiligen. Bringt euch ein. Im Dachverband geht es wieder um echten politischen Streit, um eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe und mit Wertschätzung, in der Andersdenkende eben auch mal anders denken können und sich auch irren, ohne diffamiert zu werden. Der Verein ist der runde Tisch, den die Bewegung braucht, um endlich politische Forderungen zu formulieren. So, und zu guter Letzt noch lieben Dank an Klaassen Ratz, für sein unermüdliches Engagement und großes Geschick, Brücken zu bauen, Gräben zu schließen und immer wieder Menschen mit den verschiedensten Ansichten an einen Tisch zu bekommen oder wie heute hier auf die Bühne. Klaassen, willkommen zu deinem Heimspiel. Danke euch allen. Politik ist manchmal ein Glatteis, merkt man auf der Bühne. Auf Glatteis geführt haben eine ganze Gesellschaft derzeit handelnde Politiker. Deswegen stehen wir heute hier an einem denkwürdigen Tag, zu einer denkwürdigen Zeit. Und ihr alle, ihr Weimarer, wisst das ganz bestimmt, dass exakt um 15:15 Uhr im Jahre 1919 hier im Deutschen Nationaltheater Friedrich Ebert mit seiner Rede in der ersten Nationalversammlung begonnen hat. Das hier verbindet uns heute. Heute ist ein Tag, an dem die Republik in Bewegung geht. Das ist sie letztes Jahr schon auf vielen Demonstrationen und man hat viele vermählt und verschmäht. Nein, diese politische Bewegung ist jetzt in einem politischen Arm gemündet, der sich Bürger für Deutschland nennt. Und deswegen darf ich euch alle ganz herzlich hier in Weimar begrüßen. Ich begrüße euch ausdrücklich bei eigentlich Hamburger Schmuddelwetter und weiß, dass Hamburger hier sind und mir es nicht übel nehmen werden. Ich bedanke mich ausdrücklich in meiner Person bei der Kooperation der Stadtverwaltung Weimar und der Weimarer Polizei, die das heute hier so möglich gemacht haben. Und ich bitte euch auch, weil auch die einen harten Job und eigentlich das, was sie teilweise tun müssen, 4 Kinder auf einem Schlitten vom Inselsberg nach Hause zu bringen, weil sie Abstandsregeln nicht einhalten, nicht machen wollen. Die Polizei ist da, um uns zu schützen und in diesem Land für Ordnung und Recht zu sorgen und nicht Menschen darauf Acht zu machen, dass sie im Wald spazieren gehen oder nicht. Dafür brauchen wir nicht die Polizei, dafür können wir auf uns selbst aufpassen. Ich danke Ihnen, dass Sie hier heute auf unsere Sicherheit achten. Denn ich habe
habe eines gelernt, ich bin in der DDR groß geworden, da hieß es immer, die Polizei, dein Freund und Helfer. Und so, meine Damen und Herren, soll das auch in Zukunft sein. Wir wollen keine Bilder sehen, in denen die Polizei Gewalt anwenden muss gegen Demonstranten, weil sie Befehle ausführen muss. Wir wollen keine Bilder von Gewalt in diesem Land sehen wie in Holland. Nein, das alles wollen wir in diesem Land nicht. Und wer in diesem Land eine andere Meinung hat als die derzeitige Regierungspolitik, ist nicht immer ein Rechter. Und hier auf diesem Platz sehe ich auch keinen. Hier stehen Menschen mit Sorgen, Menschen mit Ängsten und Nöten. Günther von Dreifuß, ich weiß nicht, wann er sein letztes Konzert gegeben hat. Hier unten irgendwo in der Menschenmenge ist mein ganz persönlicher Freund für die Weimarer, ihr alle kennt ihn, Kani, mit seiner lieben Frau Sigrid. Auch einen herzlichen Applaus an Kani. Ich glaube, er hat nicht einen Herzinfarkt und er hat nicht so viel Leid überstanden an seinem eigenen Körper, um jetzt im hohen Alter kein Rock'n'Roll spielen zu können. Und hier unweit, ihr seht es, das Eiscafé ist zu, das Pomodoro ist zu, die Stühle da drinnen dürfen nicht belegt werden. Da vorne irgendwo ist auch ein Friseur. Meine Damen und Herren, wir müssen lernen, mit etwas umzugehen, was uns alle bedrückt. Einer Krankheit. Aber wir können keine Gesellschaft auf Dauer lähmen und wir können keine Gesellschaft in ihrem inneren Zusammenhalt daran bis zu einer Zerreißprobe bringen, die es nicht mehr aushält. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf die ersten beiden Redner. Das ist Yvonne Nörn und Steffen Teichmann. Beide sind Unternehmer. Der eine hat ein Fitnessstudio und der andere, die andere, korrekt, ich habe es falsch gegendert, hat ein junges Unternehmen im Jahr 2019 aufgemacht und war Existenzgründerin. Und sie ist durch die Maßnahmen ins Nichts geschickt worden, auch ins ökonomische Nichts. Und deswegen begrüße ich die beiden in einer Duo-Rede auf diesem Theaterplatz und freue mich ganz besonders auf Steffen Teichmann, Yvonne Nörn. Und zu Yvonne gibt es etwas Besonderes zu sagen. Sie hat vor wenigen Tagen im Internet einen Spendenaufruf für ihr eigenes Überleben als Unternehmerin gestartet. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Ein Unternehmer muss in diesem Land einen Spendenaufruf starten, damit er seine Miete, seine Kinder ernähren kann. Ich weiß nicht, Demokratie und ein guter, fürsorgender Staat sehen für mich halt anders aus. Und ihr könnt die Yvonne unterstützen auf www.starttext.com.Kinder und Familien stärken. Das ist ihre eigene Spendenpage. Da sind jetzt schon 2.274 € eingegangen. Und um ihr Spendenziel zu erreichen, fehlen ja noch ein paar 100 €. Wenn ihr nachher auf Yvonne zugeht, lasst es euch nochmal von ihr persönlich geben. Vielleicht ist es auch ein guter Tag für Yvonne, von hier heute mit dem Gefühl nach Hause zu gehen, dass sie die nächsten 3.000 € für die nächsten Monate hat, um Miete und Kühlschrank halbwegs zu füllen. Und jetzt freue ich mich auf eure Reden. Sind wir an? Ja. Könnt ihr mich verstehen? Ja, sieht gut aus. Ich habe gerade schon zum Steffen gesagt, es ist eine Weile her, dass ich auf einer Bühne stand und vor Menschen gesprochen habe. Normalerweise mache ich das, indem ich halt das in meiner Arbeit tun kann, mit meinen Kindern und mit meinen Familien. Und ja, wie der Klaassen ja gerade schon gesagt hat, geht das jetzt leider eine Weile nicht. Ich habe eine ganze Weile überlegt, was ich heute erzähle, wenn ich hier auf dieser Bühne stehe, weil ich denke, die Betroffenheit ist bei allen da. Ich brauche jetzt nicht erzählen, wie es allen Unternehmern geht, außer mir, auch den ganzen Friseuren, den Gastronomen, den Kosmetikerinnen, den ganzen Kleinunternehmen, die da gerade betroffen sind. Ich denke, das ist uns mittlerweile allen bekannt. Und ich möchte auch nicht darüber philosophieren,
wie schlimm das im Moment alles ist, weil ich denke, das bringt uns an der Stelle nicht weiter. Wir wissen das mittlerweile alle. Die meisten von uns sind sehr, sehr gut auch informiert und belesen sich auch, sind in den Kanälen sehr gut vernetzt. Aber was mir ganz besonders am Herzen liegt, nochmal darauf hinzuweisen oder auch nochmal darüber zu erzählen, was mich die Woche sehr betroffen gemacht hat. Ich habe dieses Interview bzw. diesen kurzen Spot von der, ich muss mal ganz kurz gucken, die Sat.1-Moderatorin, ich glaube Marlene Laufen hieß sie. Und die hat sich tatsächlich... Technik, die begeistert. Die hat sich tatsächlich die Mühe gemacht, weil es ja vorher immer hieß, sind alles Kollateralschäden und das müssen wir alles so hinnehmen und was ist denn mit den Kindern? ये तो जाट हैं। सरकार कह रही है कि हमारी भी मूंछ का सवाल है। हाँ, सरकार नो कहती है हमारी मूंछ ना झुके, हम कहते हैं हमारी मूंछ ना झुके। हम झुकेंगे नहीं, चाहे मर जाएं। ये आपकी मूंछ की लड़ाई है। हाँ, ये आपकी फसलों और नस्लों की लड़ाई है। अरे हमारी फसल तो बच्चे बोते हैं। हाँ। हम तो रिजेक्ट है यहाँ जो ठल्ली बैठे। अच्छा, हमें कोई नहीं जाना, चाहे 10 महीने हो जाओ चाहे साल भर हो जाओ। अच्छा। और 11 महीने में इलेक्शन आने वाला, इसका लंगोटा निकाल देंगे योगी का। अच्छा, हाँ, नंगा कर देंगे इसको, जैसे योगी भागा था नहीं कांग्रेस राज में। हाँ। सिलेवार पैर के, ऐसे यू भागेगा। अच्छा। जब हमें भी वीरान करेगा भी, हम भी जानते हैं हमारा ही बना हुआ। अरे हमारे तो बच्चों ने बना दिया 17-7 को ने। हम कहाँ वोट देने वाले थे इसकी। बच्चे कहा जा रहा है। अरे थाली बजाता है राजा। राजा का काम होता है कि ताली बजाने का। चुमस्से में दिवाली मनवाता है। राजा का काम नहीं होता दिवाली मनवाने का। चुमस्से में कोरोना नोटबंदी क्या हासिल हुआ, रेल बंद कर दी। इसने जनता मार दी, डीजल पे बधा दिए, गन्ने पर नहीं बधाया 1 पैसा। पैसा नहीं मिलता, हमारा पैसा भी खा गया गन्ने का। पर हमारे माल बहुत है पहला। हमारे बाबा दादा छोड़ के थे, हम भूखे नहीं मरने के। अच्छा, हाँ, बाबा दादाओं ने बहुत छोड़ रखा, हम भूखे नहीं मरते। चाहे पीसा दुआओ चाहे ना दुआओ। अच्छा, हम तो संपन्न हैं, हम तो मजदूर हैं। ना हमें जाटा लगता ना हमें गर्मी लगती। हम तो भाई नो ही पड़े रहे हैं खेत में भी। अरे जब महाभारत हुआ देखते फिरे थे महाभारत को, कहाँ से युद्ध होगा। कुल 76 में नाके में धर के लपड़े लड़के को नाका मूंद दिया था। नो कहा था कृष्ण जी ने यहाँ युद्ध होगा, वही युद्ध हुआ जाकर। हम तो नाके में अपने लड़के को धरते पानी प्यारा, हमें लड़का प्यारा नहीं है। हम तो उस खून से पैदा हुए। हम तो जाट भरतपुर से चले, हमारा खून आज भी भरतपुर में है। पड़े यहाँ बस रहे हो हम। भरतपुर राजस्थान। हाँ, भरतपुर राजस्थान से चले हुए हैं हम सब जाट। दिल्ली के लाल किले गेट उपाड़ के लेके चारू ढब को मुगलों ने भी जाट बसाए थे, कदे दिल्ली पर और कब्जा ना कर ले। यू कब्जा कर लगा, यू नहीं कर सकता। यू तो कुआड़ भी दरिया, इतिहास गवाह है। लाल किले में, वहाँ किले में उसमें भरतपुर कुआड़ दरिया। जब टक्कर मारी हाथी ने बाले चुप गए। जुहार सिंह नु कहने का मामा इसके तो हाथी के बाले चुप गए। उसके मामा ने छाती अड़ा दी थी, कुआड़ तोड़कर वहाँ लेके थे। बुद्धि ना पाई, अरे उधर किले पे कुआड़ वो बांधते झंडा। हम तो वे सकस हैं, हम जाएंगे नहीं, अड़के थटेंगे नहीं और डट के तो जाएंगे नहीं। हाँ, हमारी क्या पूछो, हमारा तो खून का कतरा कतरा। हम तो एक दूसरे को आपस में ही नहीं बकसते। इसे के बकस देंगे हम, इसे के बकस देंगे। अरे हमने तो इनू करा था, थेड़ी पेट पेट का नो कहा था। अरे 15 लाख रुपए थारे खाते में ले आऊंगा काले धन को। और इन्हें तो 500 रुपये मारे ही कहा गया। तेरे पता लेकर खाता खुलवा लिया 500 रुपये का। मारा तो वो भी सारे खा गया, सबने खुलवा लिए खाते। अरे मारे चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि थी यहाँ, 22 डड़ी घी कपा दिया मन में। इसके तो कोई फूल चुकाने वाला भी नहीं। ये अपनी बिरादरी अपना गोत तो बताओ। हमारे तो गोतनाथ हैं। किसी को पूछ ला, किसी का खाटियान, किसी का माठियान, किसी का तोमर, किसी का पुण्य, किसी का राठी, किसी का कुछ। हमारे तो गोत है, गोत मत तो ब्याह भी नहीं होते। इनने तो अपनी भी बहू छोड़ रखी, और की तो के लिया था।
वो कहते हैं कि हमने देश के लिए बहू को छोड़ा। अरे देश के लिए कहाँ लुटेरा ड्रम को लावता, ड्रम की बहुत हाथ लावता, अपनी तरह की छोड़। यू हमारे भी देश के आदमी अमेरिका में रहे, उनको वोट दुआने गया था। एक निधि ड्रम भी ड्राम का ड्राम ही रह गया। कह रहा था अब की बार ट्रम्प सरकार खाली रह गया, अब की बार ड्रम सरकार, सारा ड्रम भी ड्रम खाली रह गया और यू भी आगे खाली रहेगा। मैं बता दें आपको, जो कर अमरीश पूरी 2.5 घंटे राज करे, इन्ना 2.5 साल राज कर लिया। मारे तो लक्षण आ रहा, अरे योगी को भी नंगा करके दबाएंगे और इसे भी नंगा करके दबाएंगे। मारे तो यहाँ चौधरी है, चौधरी होगा राजा आगे। हम तो चरण सिंह को मानते हैं, हम और को किसी को नहीं मानते जाट। एक बात बताइए, चलिए ठीक है, हाँ। हम आपको बताते हैं, चौधरी चरण सिंह हाँ। किसानों की मसीहा थे, मसीहा थे, मसीहा थे। हाँ। लाल बहादुर शास्त्री भी मसीहा थे, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री भी मसीहा थे, हाँ। चौधरी चरण सिंह, छोटू राम भी मसीहा थे, छोटू राम भी मसीहा, हमारा छोटू राम भी बाप ही था, हाँ। छोटू राम भी मसीहा थे, दीनबंधु छोटू राम जी, हाँ। और जो महात्मा गांधी की राड छोटू राम जी भी हटा दे, आज ये दुख देख रहे ही नहीं पड़ते, नहीं पड़ते। कई से भी के जमींदार पाते हम तो। वैसे ओ पापा, लाल बहादुर शास्त्री भी बहुत बढ़िया नेता नो कहो, लाल बहादुर शास्त्री ने नो कहे, लाल बहादुर शास्त्री ने बांधे कूप, इंदिरा ने अंडरी कटवा दी और चढ़वा दी वीरबानियों का लूप। जी भी तो नसबंदी चली है। शास्त्री जी भी एक बड़े वहान थे, किसानों के वसिया थे। चौधरी चरण सिंह भी आए थे, जमींदारा खात्मा करा, पटवारियों का लेखपाल बना, वे भी किसानों के मसीहा थे। पर ये तो हमारी बिरादरी भी है, पता नहीं या गू को उठा के खड़ी हो जा। ये 17-7 के जो बच्चे थे तेरे कैसे, हर हर मोदी, घर घर मोदी। एक बात बताइए, ये जो बैठे हैं बच्चे, हाँ। इन्हीं की वजह से जो है आपको वोट मजबूरन देना पड़ा। मकानों कहो हमने नहीं दी वोट, इंजाक तू नहीं दी, इन्होंने बिरान करा के नहीं, मारा के काम, मारा के काम था यहाँ। अरे न दबड़ी भाइयों वाले उतरे, अरे नो कहो न दबड़ी बब्बो को भी ने कहा बहनो। आप लोगों, अरे योगी का बापू मर गया, भगवान भी ने कहा कोरोना में, किसका हुआ कोरोना, हम इतने बैठे हैं, हमारे तो नहीं हुआ कोरोना। अच्छा, अप्रैल 2018 में, 2014 में, अप्रैल 2014 में और मई 2019 में वोट दिया है मैंने बीजेपी को, ठीक है। लेकिन अब किसानों के साथ में है, हमारे दादा हैं, बिल्कुल बिल्कुल गलती का एहसास हो गया। बुजुर्ग ही ठीक थे, बुजुर्ग ठीक थे, बिल्कुल। अजीत सिंह को और जयंत चौधरी को वोट दीजिए। जी जी बिल्कुल, आपने बहकावे में आकर जो है मोदी को वोट दिया। ये हाँ, ये जो सोशल नेता थे, हाँ, और किसानों की जो है घर से ताल्लुकात रखते हैं, बिल्कुल। अगर वो आज सदन में होते तो किसानों की आवाज, हाँ, ये हालात ना होती, आज सड़कों पे ना बैठना पड़ता हमको। अगर आज चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी संसद में होते, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 महीने हो गए, 72 दिन हो लिया आज। लेकिन आपने सत्यपाल गलती का एहसास जो है अब हो रहा है, जी ने भी माना उस दिन, माना है। वहाँ की मुजफ्फरनगर की महापंचायत में कहा कि चौधरी अजीत सिंह की हार सबसे बड़ी भूल थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी भूल थी। हाँ, अगर बाकी आज चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी जैसे नेता सदन में होते तो किसानों की बात को जो है पुरजोर तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारी ये हालत ना होती, सड़कों पे ना बैठना पड़ता हमको। आपने बुजुर्गों की बात नहीं मानी, बिल्कुल, आप लोगों ने खुद समझाया। ये सोशल बहुत रहा है ना, गोदी मीडिया के चक्कर में फंस गए। अच्छा। सारी जनता है ना, भाई मोदी ऐसे है, मोदी वैसे है, ये चल रहा था। आप भी नहीं पहचान पाए, हम भी नहीं पहचान पाए, पर अब पता चल गया। छोटी उम्र थी, हाँ, ताली बजाता था, ताली तो हिंजड़ा बजाता है, मर्द थोड़ी ना ताली बजाते हैं, थाली बजाते हैं। अच्छा, वो तो काम हिंजड़ों का है, थाली बजाना, ताली बजाना। अब ऐसी गलती तो नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दादा के साथ में है, ताऊ के साथ में है, जो बुजुर्ग कहेंगे हमारे उनकी मानेंगे बस। बिल्कुल, हाँ।
और गलती का एहसास है, बहुत बड़ी बात है कि आपको गलती का एहसास है और जो है आप कह रहे हैं कि आगे जो है इस तरह की गलती नहीं होती। बिल्कुल। हाँ, और जो है आप और लोगों को भी जागरूक करेंगे। बिल्कुल जागरूक करेंगे। किसानों की बात करेगा, वही देश पर राज। जो मेरे भाई घरों में बैठे हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं और कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ भी यहाँ पे आओ, गाजीपुर आओ, बॉर्डर पे आओ और समर्थन करो ज्यादा से ज्यादा अपने दादा परदादा और अपना जो चल रहा है किसान कौम का चल रहा है उसके लिए समर्पित हो। बिल्कुल। हाँ, घर पे बैठ के कमेंट करने से कुछ ना होगा। कुछ लोग जो है घर बैठ करके आपको नकली किसान बताते हैं। हाँ, सर्टिफिकेट बांटते हैं, प्रमाण नहीं उनसे पूछो भाई एक बीघे में गेहूं का बीज कितना पड़ता है, उनसे पूछो। हाँ, वही। हाँ, तो सोशल मीडिया पे कमेंट करने से ना हो तो उनका घर खेती से ना चलता। हाँ, हमारा घर चलता है खेती से। अच्छा। हमें फीस देते हैं हमारे माँ बाप, हाँ। तो वो खेती अनाज की कमाई से देते हैं। ये आपका ही चैनल है, सोशल मीडिया है जी, और एक किसानों का चैनल है जी, और आप जो भी बोलना चाहते आप बोलिए और जो भी लोगों को संदेश देना चाहते वो आप संदेश। मैं मेरे युवा भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ भाई, जितने भी भाई हैं ये मतलब बीजेपी की सरकार के चक्कर में ना पड़े। सोशल वो जो गोदी मीडिया है वो बहकावा में जनता को भड़का रही है, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे माइंड से खेला जा रहा है, साइकोलॉजी बदल दी है लोगों की। देखो बंगाल में पंचायत करेंगे। हाँ, देखो हम बंगाल में भी करेंगे पंचायत। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। जहाँ जो इलेक्शन करने जा रहा आप जो है हर तरीके से जो है। अच्छा। हाँ, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से जो है सरकार हरियाणा का है। अच्छा, हरियाणा से गया। मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा। और काफी संख्या में हरियाणा जागरूक हुआ है और नौजवान वर्कर के तन में और मन में आग लगी है, झंडा उठाया है। हाँ, पूछिए क्या पूछे। आपको लगता है कि जिस तरह से जो है देखो भाषण तो काफी हो चुका है। मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जिंद से बोल रहा हूँ। अरे मेरे भाई कट क्यों करता है? नहीं, आप बोलते रहिए, चल रहा है वो चल रहा है। हाँ, चल रहा है। बहुत अच्छी बात। ये योगी मोदी और ये शाह है ना, जो शाह एक दाऊद ने, आपने देखा दाऊद क्या चीज है? उस आतंकी नहीं, दाऊद तो पूरे देश को बेच चुका है, दाऊद का ही चलता था। अब सिक्का शाह बोलते हैं इसको, अमित शाह को हो। ये मोदी भी उसके आगे डुगडुगी बजाता है। इन लोगों को नहीं पता ये शाह नहीं है, अंतर्यामी है। आप बोलते रहिए। ये शाह है, ये मोदी भी डरता है इसे। किसी लोगों ने देखा ना देखा जो यहाँ परेड में उस दिन अपने ऊपर किसानों पे षड्यंत्र रचा गया। उस षड्यंत्र ऐसे रचा गया, मोदी जी के पास ये गुंडों ने रिपोर्ट भेजी, किसान आ चुके हैं और धरने, ये जल्दी परेड करा दीजिएगा। जहाँ लाखों की शंका जुड़ती थी परेड में, नहीं चल। आप बोलते रहिए। हाँ, बोलता रहूंगा मैं तो। सच्चाई बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। ये मोदी जी है ना, मोदी जी ट्रम्प ने बोला था, अपने आया था हरियाणा भारत में। पहले तो ये पहले मोदी जी गए थे वहाँ, दोस्ती करके आए थे। बहुत बढ़िया सफेद बाल थे, अंग्रेज बाल थे। वहाँ तो इसके काबू में नहीं बात आई, काबूच में वहाँ से दोस्ती का पैगाम देकर आया था। ये मेरे भारत में आइए, मैं दिखाऊंगा। और देखता रहा सीन वगैरह वगैरह। और जैसे आप मीडिया वाले हैं नहीं, संपन्न हुआ प्रोग्राम। महेंद्र जी आगे आजा संपन्न हुआ प्रोग्राम। मीडिया वाले आप जैसे भाई पूछने लगे, बोला कैसे रहा ड्रम जी प्रोग्राम? बोला ठीक हुआ।
नहीं, पहले के सबका है, उसमें रिकॉर्ड है ना, वो पीछे अभी जाएगा, कट जाएगा ना वीडियो, तो आपका भी सबका है उसमें। लाइव अभी दादा का दिख रहा होगा, अभी मतलब जब एक वीडियो डिस्कनेक्ट करेंगे तो आप उसको काट के देख लेना, पूरा वीडियो आपका भी सुनते दादा का सबका। बोलिए आप। अरे कोड वर्ड समझना, तो मीडिया वाले उससे पूछने लगे ड्रम से, वे क्या रहा भारत के अंदर, बताइए ड्रम जी। बोला ऐसा है, और प्रधानमंत्री जी मिलने लगे उसको, बोला कैसे रहा, बोला ड्रम, बोला मोदी। मीडिया वाले बोलते हैं मोदी है, ये मोदी नहीं है। अरे यो मेरा क्या बोला, मोदी गाड़ दी है मैंने यहाँ भारत के अंदर, मोदी गाड़ दी है, ये उखड़ नहीं सकती है जो मैंने कर दिया है, ठीक है। तो ये समझ नहीं बात। फिर बोलता है अपनी पत्नी को, यशोदा को तो छोड़ रहा है, ट्रम्प की पत्नी को हाथ मिलाता है, ऐसा जासूस मदारी है ये। और देख क्या किया आपने भारत के साथ, भारत के साथ अपने क्या किया इसने, मोदी ने गुफा में बैठ गया जाके पहाड़ियों में, वहाँ कर रहा था तपस्या नहीं, गुंडागिर्दी। हाँ, आत्मा से कहता हूँ मैं, वहाँ बैठ गया, हवन मन मोहन की बात, चलो वहाँ ही गुफा में पता क्या है, बेवकूफ बना दे देश को। मैं मोदी की गुफा में जाऊंगा, 3 हफ्ते लगते हैं वहाँ गुफा में बैठने के लिए, और वहाँ टिकट कटती, इसने सारा देश बेच दिया मोदी के नाम से। मोदी कहते थे वहाँ, मोदी हाउडी मोदी। हाँ, तो इतना पाखंडी ये मदारी जिंदगी में कभी देखा नहीं। भाई ये कानून बना दिए, यो बना दिया, क्या बोला हर, ये तो पता नहीं यहाँ के लोग जानते हैं ना जानते। इसने बोला था बहन और भाइयों, ये काला धन आएगा तो सबके खाते में 15 लाख आपकी जेब में आएंगे, खाते में नहीं जेब में आएंगे। वो तेरी बड़े खुश हो गए। भारतीय लोग मूर्ख हैं, बना दिया मूर्ख मदारी ने, जादू कर रही है। 15 लाख क्या 15 पैसे भी नहीं आए। अब 500 रुपए हमारे पता ले लिए। ऐसा किया, एक मिनट अरे हाँ, अकल को नहीं मार रहा है मोर। अरे बहुत लोग देखेंगे, बहुत लोग देखेंगे। तो फिर क्या किया, 1.8 के 1.8 की ना। हाँ, फिर रेट बना, क्या है अपने किसान थोड़ा बहुत के लाइक हो गए होंगे, थोड़ा बहुत बाजरा बोलते हैं, थोड़ा बहुत बाजरा बोलते, बाजरा जो किसान सर्दी में खाता है। आप बोलेंगे। अच्छा, अब दादा रुकिए, बाजी की रह, बाजी के नौजवान साथी है, नौजवान साथी से बात कर लेते हैं। ये आप ही का चैनल है, आप जो बात बोलना चाहें, जो बात रखना चाहें, आप अपनी बात रखिए। आप भाई मैं सबसे पहले तो जो सोशल मीडिया पे मतलब मेरे युवा भाई है या जो भी है, मतलब उनसे बात कहना चाहूँगा। पार्टी आम इंसान की पार्टी नहीं होया करती है, कोई भी पार्टी के पीछे ना लगे। मतलब आम इंसान की कोई पार्टी नहीं होती, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, जो हमारे साथ हो हमें उसके साथ ही चलना चाहिए। पार्टीबाजी छोड़ देंगे उस दिन हमारा विकास होना लाजमी है। चाहे आज हमने बदलाव करना है तो बदलाव करें अगली योजना में, और पार्टीबाजी छोड़कर किसान के साथ हो, मजदूर के साथ हो, और अपनी एकता, अपनी किसान कौम जो हमारी किसान कौम है उसको बचाएं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमें बोलते हैं वो मतलब है सोशल मीडिया पे कि आपको बिल समझ में नहीं आए, बिल समझ में नहीं आए, तो बिल आपने समझाए कहाँ हैं? सरकार ने समझाए नहीं, बिल बस पास कर दिए, समझाए नहीं। बिल के जब लाभ पूछते हैं तब बोलते हैं कि इससे आपकी ज़मीन नहीं जाएगी, इससे आप कंगाल नहीं होगे। तो ये बिल के कोई फ़ायदे थोड़ी हैं, ये तो ज़मीन तुम्हारे पास अब भी है,
तो बिल के फायदे बताओ भाई, बिल के फायदे हैं या बिल के घाटे हैं। और जब तक ये बिल वापसी नहीं होगा हम घर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे और सारे किसान भाइयों के साथ रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मैं अपील करूँगा किसान मतलब युवा किसान वर्ग से और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे कि वो यहाँ धरने पे आएँ व मतलब किसान आंदोलन का पूर्णतः समर्थन करें। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, अक्षय कुमार हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली हो गए, ये जो मतलब बोल रहे हैं कि मतलब उस इंटरनेशनल पॉप स्टार ने मतलब जो बोला है रिहाना ने, तो रिहाना ने ना कोरोना काल के अंदर 36 मिलियन डॉलर डोनेट किए थे। आप में से सचिन तेंदुलकर ने किसने किए थे? नहीं किए। कंगना ने नहीं किए। फिर क्या उसका मतलब जो हमारे किसान उसको पता है कि जो गरीब है उसका साथ देना चाहिए, न कि पता है आपको संयुक्त राष्ट्र ने जो है कहा है 100 दिन हो जाएंगे इस आंदोलन को, तो यूएनओ में जो है ये मामला उठेगा। यूएनओ में मामला जब उठेगा तो इसमें जो है हस्तक्षेप कर सकता है यूएनओ। तो आज बाइडेन ने जो है इशारों में कहा संयुक्त राष्ट्र ने कि आप जो है किसानों की आवाज नहीं दबा सकते, ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से किसानों की आवाज नहीं दबा सकते। तो ये जो है कह रहे हैं बातें जो है इंटरनेशनल लेवल पर उठ रही हैं और इंटरनेशनल लेवल पर ही बेइज्जती हुई। इसी के बाद इन्होंने जो है कीले उखाड़ी, ये जो कीले लगाए थे वो उखाड़े गए और किसानों ने फूल बो दिए, वहाँ गन्ने बो दिए, तमाम प्रकार के फूल बोए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो आंदोलन है अपने मुकम्मल अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, जीत की तरफ जो है बढ़ रहा है। ये आंदोलन है विश्व का सबसे शांति प्रिय आंदोलन है और सबसे बड़ा आंदोलन है। बड़ा आंदोलन है और इससे बड़ा आंदोलन ना तो शायद हुआ है, हमने तो नहीं देखा, नहीं हुआ भी नहीं आज तक इतना बड़ा आंदोलन और इतना शांति प्रिय। इतनी भीड़ होने के बावजूद इतने किसान भाई आए हैं। कम से कम डेली मतलब एक सर्वे माने तो 15 लाख किसान लगभग हो जाते हैं, जो मतलब अप डाउन हो या रहने वाले हो। दिल्ली के जो शाहजहाँपुर बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है, शिंगू बॉर्डर है और ये गाजीपुर बॉर्डर है, यहाँ पे लगभग इतने अनुमानित 10 या 15 लाख किसान होते हैं। इतनी मतलब ज़्यादा जन होने के बाद भी यहाँ पे एक भी मतलब कोई दुकान के अंदर कुछ नहीं हुआ, ना किसी मतलब लड़की से छेड़छाड़ हुई। इतना शांति प्रिय आंदोलन ना तो हुआ है ना शायद होगा, क्योंकि ये किसान हैं और ये देश के मतलब बारे में सोचते हैं, ये देश को नुकसान नहीं पहुंचाते। ना अभी तक कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है इस आंदोलन ने। तो ये आंदोलन है वो देश के लिए है और ये देश के हर वर्ग के लिए, किसान ही नहीं हर वर्ग के लिए, जो मतलब अन्न है वो दुकान से खरीदता है उसके लिए भी है। Quran. And the people in that community came to know the Quran and love you deeply. You have been a blessing to America. The Quran community have been a blessing to America. And we want to help you. So what we see from the Bible is that God turns a curse into a blessing. The curse that you have experienced brought you to America, and your voices have become louder because now you are in America. Now we can turn the curse of what is happening, the attacks happening in the Karen villages now. Let's ask God Almighty, the creator of all things, to turn that somehow into a blessing, to eliminate the power of the Burma regime, to have a complete turnover of things, in ways that we could never imagine. But we also know this can only happen through the power of God. So on the American government to do all they can, call on the ICC to do all they can, but I also, together collectively, we beg God, Lord God, intervene, and remove the evil powers in Burma now, and cause the right. प्रोग्राम सब ने शुभेच्छा से किया है, शुभेच्छा हर वर्ग की, धन्यवाद उस वर्ग का जिसने हमारा साथ दिया है। ये जमींदार जो है नी सारे से डाउन ट्रोडन है यो, इसको कांग्रेस ने तो काटे निकाले, सब ने काटा है यो। तो कुल मिलाकर मैं मीडिया का धन्यवाद जिसने बेहतर सहयोग दिया, उसके बावजूद भी जो आज का सफल प्रोग्राम हुआ है ये आप भी देख रहे हो और कल देख लेना और उसके बाद फिर करांगे
ये तो हर तीसरे दिन जो रात का था टिकैत साहब ने, ये तो हर तीसरे दिन भी करना पड़ेगा, इसका इलाज बंदना पड़ेगा। ये मोदी का जो घमंड है तोड़ना पड़ेगा, इस वर्ग में फंस गया। और मैं किस उस पर बोलूं, जो आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा उस पर। अच्छा बोलो। ठीक है, हम पूछते हैं। बोलो। जिस तरह से जो है आपने देखा कि बुजुर्ग किसानों की इस आंदोलन में संख्या बहुत अधिक है। बुजुर्ग किसान इस किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों की जो है 200 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बुजुर्ग किसान है वो घर चले जाएं, घर लौट जाएं। और भारतीय किसान यूनियन के जो नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने आप लोगों से कहा कि आप लोग घर जाएंगे। किसानों ने साफ इनकार कर दिया कि वो घर नहीं जाएंगे जब तक ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। रद्द नहीं होते तो वाकई आप घर नहीं जाएंगे जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे? सच में बताऊं, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, अगर मेरे मुंह से ये आवाज ना निकले तो बहुत अच्छा। सुप्रीम कोर्ट हम अपर मानते हैं। अच्छा। लेकिन क्या होती है हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आदेश देने वाली? जिसका जवान तो बॉर्डर पर बैठा है, अरे उसका बाप तो यहाँ बैठेगा, यहाँ से जाने वाले नहीं बिल्कुल भी। जो मर गए तो मर गए, घर जावा तो फिर घराड़े मारे, मतलब तो क्या लेगा आया तुम? जहाँ जाना है वहीं अपनी जान दे दे। बेटे ने जवान देनी है बॉर्डर पे, चाइना पे या पाकिस्तान बॉर्डर पे, अरे बाप ने देनी है। यहाँ खेत में पानी आप बहु बंद रहेंगी, हम नहीं घबराया करते। इसका घमंड तोड़ के कहा जाता है सीमा पर जवान खेत पर किसान। खेत पर किसान, बॉर्डर पे जवान है आपका बेटा है। हाँ? और जो है पिता खेतों में काम पिता कर रहा है। खेतों में। सीमा पर जवान और खेत पर किसान नारा दिया जाता है। हाँ? और उन्हीं पर जो है आरोप लगाया जाता है ये जो है नकली किसान है, खालिस्तानी है, आतंकी है। अच्छा। और जो है देशद्रोही है, गद्दार है, जिसको जीन्स भी पहनते हैं। हाँ, जीन्स क्यों पहनते हैं, पिज्जा बर्गर क्यों खाते हैं, गाजर का हलवा क्यों खाते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े क्यों धुलते हैं। अभी जब गर्मी आएगी, अगर आप पंखे का इंतजाम करेंगे, क्योंकि इतनी तपती जो है गर्मी में आप लोग नहीं रह पाएंगे। जाहिर सी बात है, मच्छर भी बहुत है। गर्मी आएगी, पंखे का इंतजाम करेंगे, कहेंगे बताओ ये पंखे चला रहे हैं ये किसान है। तो ये जो है क्यों ऐसे जो है बांट देना चाहते हैं कि जो किसान है वो जो है फटे हाल हो, हवाई चप्पल में हो, नंगे पाँव हो, फटे कपड़े पहने, फटी पतलून हो उसकी, और जो है रूखी सूखी खाए तो किसान है, और अगर रूखी सूखी ना खाए तो किसान नहीं है। जो इंसान जिसका परिवार घाट पे धोबी की जड़ कपड़े धो के गुजारा करता था, आज हमारे पे मूछ का सवाल हमारे पे राज करने लग गया। उसको ये बता देंगे ये जमींदार कैसे सोता है, कैसे मसरूं से लड़ाई लड़ता है, कैसे डंगर पशु आवारा से लड़ाई लड़ता है, ये दिखाना हमारा काम है। हमने बताइए, ये भी कुछ है, कह रहे हैं कि आप लोग किसान नहीं है, आड़तिए हैं, बेचौलिए हैं, आप लोगों का है? इसमें शक की बात नहीं। अच्छा, मान गया मैं इस बात को। अच्छा, आड़तिए हैं आप लोग? 1% भी नहीं। मैं मैनेजर रहा 34 साल। अच्छा। आज जमींदार हूँ। अच्छा। आड़तिया की सुन लो बात, यहाँ आड़तिया बतेरे पास हंडते फिरेंगे डागरा डाले, हम आड़तिया नहीं है, कुछ आड़ती दिखा है कि? अच्छा। मेरा ब्याह था आड़त करने का। अच्छा। और मैं आड़ती के खिलाफ हूँ। अच्छा। इस बिल को हमें काट छाटना करना चाहते हैं, इसको ऐसा बनाना चाहते हैं तूंच की डाले, तूंचना हम छाने। यहाँ पर सब बड़े किसान हैं, छोटे किसान नहीं है? ये के हैं? अच्छा, के हैं? आप देख तो लो। अच्छा। जो बड़े हैं नी उनकी शक्लें नहीं आ रही दिखेगी। हाँ भाई, क्योंकि ये आरोप सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है कि ये सब बड़े किसान हैं, बड़े किसानों को जो है चिंता है, छोटे किसान नहीं है, आड़तिए हैं, और हर चीज का जो है इल्जाम लगाया जा रहा है। इसी वजह से छोटे किसान है। ऐसा था, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये मोदी जो हमारे में फूट गिरे है नी, अब हमें इकट्ठे हो चुके हैं। अच्छा। ये बिल हमारे लिए काला कानून क्यों बना? इस बिल के अंदर इतने करतूत हैं कि कल न ये अडानी उडानी के जो करतूत हमारे को मेरा ख्याल होता है गलत पढ़ाई गई होगी। फिर भी अमेंडमेंट पे हम थोड़े सहमत हो चुके थे। अच्छा। लेकिन जो हमारे पे काला धब्बा लगाया नहीं, लाल किला का, हम घर पड़ गए थे। ये तो सद्बुद्धि थी भगवान ने, जिसकी वजह से सारा परिवार इकट्ठा होया। आज हम मानने वाले नहीं बिल्कुल भी। हमारे अंदर गलती होगी तो हम मान लेंगे, गलती हमारे में है ही नहीं। तो इन्होंने जो किले ठोकनी फलाना करना, हमारे अंदर एक जज्बा बन गया। ये बन गया मूछ का सवाल। बिल तो पाछा, मूछ पहला।
ये बतावांगे मोदी चीज है, सा चीज है, क्या है। अब तो लड़ाई मूछ की होगी है। आप तो मेरी बात सुन के पता नहीं उड़ा क्या कहोगे, लेकिन हम तो एक ही बात कहते हैं, मूछ का सवाल है, या हमनी या यूनी। बता देना उनको, और कोई पूछना था तो और पूछो। हाँ, इनको दे दीजिए ये। अरे रामचंद्र बोलिए आप ऐसे ही बोलिए, नहीं है कुछ तो बोलिए आप। नहीं, ऐसा है कि जो इन्होंने जो हमारे ऊपर आक्षेप करे वो करते जा रहे हैं। जैसे कि आज भारत बंद होया, क्या एक आदमी ने, हम गए थे कहीं, हम तो ये ट्रालियों में बैठे थे। आज ना हो तो आप तसल्ली कर लो, मेरा कंडेला खाब है मेरी, जहाँ चौधरी साहब को 4 लाख बंदे मिले और बेहद वहाँ उसका आदर सम्मान होया। आज भारत बंद क्यों आया? यू एक आदमी का आह्वान पे, थोड़ी सी आवाज पे, एक बात मैं पूछना सच्चाई की आवाज है। मैं नहीं समझ पाता हूँ, खाप पंचायत क्या होती है? थोड़ा सा बताइए, खाप पंचायत होती क्या है? मैं बताऊंगा। होती है खाप जैसा 84 का आम हो गया, अच्छा, उसका 84 का चौधरी हो गया। अच्छा, 32 का आम हो गए, उसका चौधरी हो गया। खाप बोली जाती है। अच्छा, उसकी जिम्मेदारी है पंचायत करने की। अच्छा, हमारा पब्लिक का काम है इकट्ठा होने का। अच्छा, यह खाप पंचायत होती है। अच्छा, अगर खाप पंचायत मान लो कोई फैसला सुनाती है, हाँ, वो मानने होगा। अच्छा, मान रहे, जो उनका चौधरी कुछ भी कहेगा वो हमें मानना होगा। अच्छा, जहाँ राकेश कहते हैं नू को अंगली कर देगा, हम नू को ही चलेंगे। अच्छा, यू नू कह देगा, नू कर देगा। यू नू कहेगा दिल्ली चलो, अच्छा, चाहे हमें मरना हो दिल्ली जाएंगे। अच्छा, हमें मानना जैसे कोई नहीं आता है तब है, जैसे खाप पंचायत का फैसला है दिल्ली चलो, हाँ, फिर जब नहीं आता है कोई, नहीं ही रहता है 24 घंटे, चौधरी ही रहता है 24 घंटे। अरे मैं ये पूछ रहा, जैसे जो नहीं आया, हाँ, जैसे पंचायत ने फैसला किया हाँ, सबको दिल्ली जाना है, और दिल्ली जाना है, और उसमें से कुछ लोग दिल्ली नहीं आए, नहीं, उनको दंड सब आएंगे। चौधरी के कहे तो सब आएंगे, उसकी अंगली के इशारे पे आएंगे। अच्छा, हाँ, मान लो कि नहीं आए, नहीं, रुक ही नहीं सकते। अच्छा, हाँ, रुक नहीं सकते। ऐसा है, जैसे खाप के बारे में मेरे ताऊ ने बताया, मैं आपको बताऊंगा। हमारी खाप का इतना एक क्लास है, हम दंड न्यू होनी पर उसको फांसी तोड़ा, उसको ऐसा कर लेते हैं, उसको थोड़ा बेइज्जत कर देते हैं। अच्छा, अच्छा, यहाँ हमारे अजीत सिंह और जैन चौधरी का धन्यवाद है, जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा, और उनका झंडा बुलंद रहेगा। क्या मानता है मोदी? इसको तो इतना जज्बा है, बस पूछ देना। मतलब जैन चौधरी ने हमने अपनी खाप मिला के, खाप की शर्म आवत है, हमारे शर्म पल्ला है। ये लुंगाड़ी फिरे हम लोग को, लुंगाड़ी हम नहीं हैं। बस जल्दी खत्म कर लेंगे, अभी सबसे बात कर ले, फिर उसके बाद खत्म कर लेंगे। हाँ, मतलब लुंगाड़ी हमारे पास नहीं है, ये इनके पास होंगे। ये खाप की बात क्या होती है? एक बिरादरी जो है नी, जब से बास बसिया है, बास का मतलब होता है जितने पे हमारी बिरादरी बसी है, हम शर्म मानते हैं अपनी की। अरे सौरा का वो लौंडा नहीं गया भाई, उनका तो छोड़बाजी भी है, खाप भी है, हमारा सब कुछ है, उस तरीके पर हम चलते। यही तो बैठे हैं ये मजमा जमाए। अच्छा, अच्छा, एक बात और कर लेते हैं। ये हुक्का जो आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हुक्का जो है पश्चिमी यूपी में इसका बहुत चलन है, हुक्के का जो है हमारा। हाँ, पश्चिमी यूपी में और हरियाणा में, खास तौर पर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये हुक्का हमारा अखबार है। अच्छा, इसको शाम को जब हुक्का भर कर बैठते हैं हमारे बाबा दादा, हाँ, ये हमारा अखबार है। तुम्हारा तो आता है सुबह ही। अच्छा, अखबार है आपका? अखबार। अच्छा, तुम्हारा तो आता है सुबह ही। अच्छा, और हमारा अखबार, हमारे बाबा दादा जो हैं, वे सांझ को बना दे हमारे अखबार को। अच्छा, तुझे वो काम करना, तुझे वो काम करना, तुझे वो काम करना। ये हमारे बाबा दादा जो है नी, ये हुक्के पे ही चले बात हमारी। अच्छा, तो एक बात बताइए, जिस तरह से कहा जाता है बीड़ी सिगरेट जो है वो सेहत के लिए नुकसानदायक होती है, हाँ, ये हुक्का नुकसान नहीं करता ना? हमारे तो हुक्के बिना टट्टी भी नहीं आती। अच्छा, हाँ, अच्छा, जो लेटरिन जानी, हाँ, हुक्का ने पिया था तीन देहात के आदमी को। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो ये हुक्का नुकसान नहीं करता ना? तो ये तो मनोबल,
ये तो मनोबल बढ़ाता है। अच्छा अच्छा। हाँ। जिनसे जो है इंसान का शरीर बताया जाता है 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के अरे भाई रामचंद्र जी कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस फिरेगा दाने दाने को और कौवा मोती खाएगा। बहुत बढ़िया। अरे ये तो मोदी जो है कौवा है। अच्छा। यूं चुग रहा है दाना। अच्छा। हंस वीरान हो गया। अरे धोबी धोता लत्ते त्रिवेणी के घाट, साबुन को तो ले गई मछली कुंबा बारा बाट। मारी साबुन जो है नी उसे मछली निकल गई के इलेक्शन में, फिर आएगी 11 भिन्ने रह रे लंगोटे में जाएगा योगी। अब के जाटू की सरकार आएगी। और मैं तुझे पहले भी बताया था, मका अमरेशपुरी 2.5 घंटे राज करे और अमरेशपुरी ठाकुर साहब, और फिर उसके गले में पट्टा गले और उसकी क्या दशा होती है। अब तो हेमा मालिनी भी गेहूं काटती दिखावे है, कभी देखे उसके बाप ने भी गेहूं है। अरे भाई MP हो रे, मजे मार रे, रपऊ वाले जीवांगे के इस दुनिया में। अरे मारे तो बेटू ना नु कह जो सीमा पे उधर गदर पड़ेगा। And to the sides, we're seeing some residents watching the protest with a smile on their face. It's not every day that they see Jewish Israelis supporting them rather than the opposite. Many of them live next to settlers who have evicted their friends, in some cases families. And they know that their own homes might be next. Okay, you can see the walls of the old city coming up. We'll be heading toward West Jerusalem, but first we got to go north here. You can see we are in Silwan. Of course, here is a minaret to a mosque. This is a Palestinian neighborhood slated to be the future capital of the Palestinian state, under threat of eviction and displacement by a handful of settler companies who are acting as a mechanism for displacement by the government of Israel. Of course, the Israeli government can stop these evictions. It can stop the police from enforcing the evictions. It can nullify the law that leads to these evictions. The law that is loaded against Palestinians. And it can even expropriate land that the Palestinians are on and give it to them, much as it did to Jewish Israelis living in abandoned Palestinian property. And you see the banner in front of Peace Now in Hebrew. You see we've blocked off traffic here in Silwan's windy streets leading to the old city. A lot of Palestinians, residents on the side here, filming, looking on, smiling, others joining us, not least some of the residents facing eviction, whose voices, of course, must be the loudest, must be empowered.
We can't win this legal battle that is stacked against them, but what we can do is raise the voices of those facing eviction. No to the occupation in Arabic. See a sign here, Seek Peace, Jerusalem. The chant is democracy for all, from Silwan to Balfour. Here a line, fascism won't be able to pass here. It won't pass. You see a sign right here, a bunch of authoritarian leaders, including Netanyahu. The message is clear. You can see the old city in the background. Some of the many chants, I will read them off. Justice for Salomon, justice for Iyad. I'll explain in a second. אני לא יודע, כי אנחנו נגמרים בבלפור. כן, אבל יש הסעות חזרה לחניון? לחניון, אני לא יודע. את יודעת מי זה ניצן במקרה? הוא ידע, אני לא. ואני לא רואה אותו. או מישהו אחר בחולצה כזו, כן. So we heard a moment ago, justice for Salomon, justice for Iyad. Salomon was an Ethiopian Israeli killed by Israeli police. Iyad was a Palestinian killed by Israeli police. So both in cases, of course, that are it was not their fault, it was the police's fault. So the connection here is clear that if you want to talk, or the connection is the injustice is linked from one marginalized community such as the Ethiopian community in Israel and the Palestinian community in East Jerusalem and the West Bank. So linking the causes. We've heard this before, Jews and Arabs refusing to be enemies.
Sorry about that. Some of the other chants we've heard here, police violence is an existential danger. From Gaza to Sderot, children want to live. Palestinian lives matter. Money for welfare, not another war. Money for neighborhoods, not for the settlements. Enough suffering, enough bereavement. The occupation must fall. From Balfour to Silwan, democracy for all. That, of course, is not just the slogan, but it's on the banner, on the largest banner here. Democracy for everyone from Jordan to the sea. From the Jordan River to the Mediterranean Sea, they mean. East to west, justice for all. Of course, referring to East Jerusalem and West Jerusalem. Some other chants that we may hear, though I haven't heard, is release police videos of racists, cowards, thieves. This is in relation to the recent uptick in settler violence against Palestinians. People are now chanting outside a settler home, and right next door are Palestinians waving the peace sign. Probably the first time they've seen Jews speaking up against the occupation in quite a while. The guy in the loudspeaker speaking for democracy against occupation. Now we are nearing the old city walls, and we will be soon heading west to West Jerusalem, to the Prime Minister's house, to take up our protest, to join the anti-occupation theme with the pro-democracy, anti-corruption theme. And the occupation. And the occupation. Okay, I'm right at the end of the march here, so let's try to get into the middle of it again. More Palestinian residents, youth from the local Wadi Hilla neighborhood here, cheering us on. One activist explaining to a reporter here, we all came here because we wanted. I see some other figures. Ilan Baruch, a veteran of the peace camp. You see some a standard sign of the Lech, go, Bibi. The standard symbol of the movement to get Bibi to resign. And we're coming up here to the city of David, you see, Ir David. This is an archaeological site from many periods in history here, controlled now by a settler organization, Elad, which is also working
to evict Palestinians here in the Silwan Wadi Hilwa area. And if you look just over the barrier here, you see the Al-Aqsa Mosque, one of the holiest areas for Muslims. Many of these Silwan residents, in this Palestinian neighborhood, they don't have much, but what they do have is identity. They have the identity of living just outside the old city, one of the most integral parts of East Jerusalem. If there is ever to be peace between us, Israelis, and the Palestinians, we need to get along and to respect where each other live and not to try to displace the other. Of course, that also creates, it makes it impossible for a two-state solution in terms of drawing a border by displacing one neighborhood, but it also, first and foremost, is a humanitarian catastrophe to displace some of the most vulnerable people just for who they are. So this is the tourism site. Now there is quite a lot of very interesting archaeology, of course, although the main criticism, of course, is that the Jewish periods are highlighted and the other periods are downplayed. And again, it's not a government-run site. It's a far-right settler site, so it has its own agenda. This is before you get into the issue of the organization Elad working to evict Palestinians. Just across this barrier, there were Palestinian evictions. And now we're coming up to Jerusalem's old city walls with the Al-Aqsa Mosque, the silver dome right in front of us. So for those of you who have been to Jerusalem, you'll know we are at the old city, and we are now making our way to the Prime Minister's house in the center city of West Jerusalem. Okay, we can get a better view here now. Here we go. Here we go. What a great view that is. A sea of protesters. We're right in the back. There's a few behind me, but we're right in the back. And we are flanked by the ramparts, the walls of the old city of Jerusalem. Right here on the southern side of Jerusalem, by the Dung Gate. Across from us would be the Western Wall, and then the Al-Aqsa and Dome of the Rock, holy sites for Jews and Muslims. This is a city where so much good can happen if we work together to make an equitable society. We have so much in common. We love the city. We're connected to it from a religious standpoint, from an identity standpoint. It's our national symbols. We can make it work. We just have to respect one another. This is a struggle for decency. It's a struggle for us Jews, it's a struggle for our values. And indeed, it's the struggle for human value. And here you can get another view. Here's an extension of an archaeological site with parts of Silwan in the background. In fact, as beautiful as it is, parts of these neighborhoods all face eviction. Okay.
Looks like we're stopping outside Dung Gate. Dung Gate is one of the 7 gates of the old city Jerusalem. You go there to go to the Western Wall and Dome of the Rock. The Temple Mount complex, as some call it. And we're stopping here to have a bit of a rally. It's a 3-kilometer walk. So I don't know how much we've done, but we have quite a long way to go. I'm sure the organizers are eager to continue. Right now we clearly have stopped traffic. That might be the point. The idea is to raise awareness. Unfortunately, you can't really raise awareness without sometimes annoying some people. Okay, so some of the chants coming up. Now, the issue of police brutality is another tread that is very much connected to the anti-occupation struggle. If we're talking about the double standard about enforcing the law against violent settlers, if we're talking about police that are part of the evictions, talking about your standard brutality against minority populations inside Israel and in the West Bank and East Jerusalem, all these are connected. So calling for police reform, something many of you around the world are quite familiar with, especially what we've seen recently with the Black Lives Matter protests in the United States. No to occupation. The occupation is unjust. Unjust isn't the word. I'm loosely translating. Again, you can see we're outside the Dung Gate, a popular place, with the Al-Aqsa Mosque just behind us. You have Peace Now director Shaked Morag, and we're being told to move aside. At some point, we'll continue the march, although we need to do so in a way that is letting traffic through. So there's a bit of a negotiation between the movement and the police at the moment. They're letting us protest a bit before we go and continue. See a sign, justice for the residents of Silwan. Okay, and now we are trying to move protesters and let the transportation through. I can see some municipality representatives here as well, some who have supported our cause. There are some politicians who make this their #1 cause, and we thank them for it. From Balfour to Silwan, Jerusalem for all. A message of equality. And you see again
Silwan in the background. Some of the blue neon lights. If you can see the blue neon lights, that's where settlers have taken over homes. Okay, now we're talking about Sheikh Jarrah Silwan. These are various Palestinian neighborhoods that are under threat of eviction. In both cases from the same legal, unfair legal laws, the lawfare that is being used to evict Palestinians. So it says you failed, referring to Netanyahu. Some people watching, some bystanders. You can see the old city walls to the right. Behind us is part of the march. You see the Al-Aqsa Mosque. You see one of the old hospices on the hill to your right. This is a quiet part of Jerusalem most of the time on a Saturday night. It is certainly not the site of the weekly Balfour protests, but tonight it is. Tonight it is quite loud. And we plan to make it this way all throughout the city. Peace now in Arabic. And the occupation. You're seeing some other signs, Prime Minister, from the anti-Bibi protests. Sorry, stop Palestinian displacement. Now, you do see a lot of signs that many of the organizations, including Peace Now, have used to, they are now translated not just into English, but of course Arabic and Hebrew. This seems maybe obvious and something you would do normally, but really there's been a real change, especially in light of the racist nation-state law, which was passed here in 2018, that demoted the rank of Palestinian Israelis, saying that Jewish Israelis were really the only ones with collective rights, allowing a lot of a symbolic inequality, but also very practically leading to ramifications that affect Palestinian Israelis and, of course, residents in Jerusalem who don't have citizenship. So since that, a lot of people in the peace camp, those who support human rights and peace and equality, realized that they needed to do as much as they could to promote equality, including by translating things into Arabic. Arabic was demoted from an official language, or essentially what was an official language of Israel, to something that wasn't. And so this is very much a way to rectify that law and to protest it in a positive manner. And this is funny. You see a flag saying investigate now, investigation now. It refers to investigating Netanyahu for his various corruption. Of course, that's one of the other major themes of the Balfour protests.
In his case, he had a submarine because a submarine, it refers to one of the corruption affairs that was ultimately dropped, but many people think should be looked into again in light of new evidence that Netanyahu was part of a submarine sale that was not done for the betterment of the country, but was done as a favor to a relative. So you can see now some of the police are here for our own protection. We again got permission from the police for this rally. We set it up, and if anyone claims that we can't protest, well, that's too bad. We went through every legal avenue as we normally do. Of course, there's always reasons why some people will try to shut down our protests. Some tension. He's telling her she's retarded. Here's another view of Silwan in the background. Now, actually, this protest says we haven't really seen that many hecklers, but as we're walking by some areas, we're bound to run into a few. Okay, let's go back to the rally. Freedom for Palestine. Of course, East Jerusalem, in a two-state solution, is slated to be the capital of a Palestinian state. It is the commercial, religious, and cultural hub of the Palestinian people, just as Jerusalem is also the commercial, or at least the spiritual and cultural capital of the Jewish people and the capital of Israel. What you have here is the drums that have accompanied so many protests before for justice for East Jerusalem. Again, though, after years of protests in East Jerusalem, this is the first time we're doing a march connecting our protests to the largely Jewish Israeli protests at Balfour. Okay, the group is pretty spaced out so far. Some spectators from the Jewish quarter up here, or outside the Jewish quarter, I should say. We just finished passing the old city. Давай!
now you're starting to see a major flag in the distance. It's a blue and white flag with the word peace in Hebrew in the middle. This is the standard Peace Now Israel flag, very well known to Israelis. Okay, so I'm getting closer to the front of the protest, which is now bottlenecking. Okay, so our protest against evictions in East Jerusalem, for equality, for Palestinian Israelis, equality in Jerusalem, and a peaceful resolution to the conflict is making its way to the Prime Minister's residence in Israel. Now you can hear in English the protest. 1, 2, 3, 4, occupation no more. You see the banner of Peace Now in black and red, and then the Peace Now flag in blue and white. And just so we're clear, many of the residents of Silwan have come and joined our march. Again, this is the first time you are having a march from East Jerusalem to West Jerusalem for peace, for justice. See, some people are continuing on their way. Here we go. About 300, 400 strong. To be honest, we didn't think some of the Palestinian residents would feel comfortable going to West Jerusalem. We were told that beforehand, that we shouldn't get our hopes up. And you see right now, the opposite. One of the residents who speaks English and often speaks to the media is now being carried on somebody's shoulders, singing to the crowd, chanting with the crowd. So a very positive development, helping the residents of East Jerusalem feel like they have the safety to march and protest at the protest against the leader who does control their lives, something that is basic in a democracy, but all too often they feel intimidated against doing, or perhaps feel like nothing will change. In this case, they feel that they have a home, being supported by all of our organizations from in Israel. Everybody is a human being. That's what they're chanting. There's a sign here that says, "We are the hope." But if we just struggle against the occupation and racism, we are the hope if we only struggle against occupation and racism. Again, chants both in Hebrew and Arabic. Hitting a dark spot right now.
There is another way. Peace now. We see the faces of people killed by police brutality, Jews and Arabs alike. Seeing the protests on the way to the Prime Minister's house continue. In the background, you have the Palestinian neighborhoods of East Jerusalem, where we just were, where Palestinians face eviction for no other reason except for being born on land that they were told years later, decades later, that had belonged at one point to a Jewish trust, and they were to be evicted. Of course, many of these Palestinians were fled or were evicted and weren't allowed back to their homes in West Jerusalem, a double standard. So we are here to rectify that, to say that there needs to be equality under the law in Jerusalem at the very least. And of course, we want peace. We want an end to this conflict. Ending the conflict sometimes means standing up against the apathetic majority of your own people. Although we have learned from the Balfour protests that all you need is to speak up and others will join you. Okay, we stop periodically to regroup and to chant together. Here's the Peace Now banner. You see a Palestinian resident holding the Palestinian resident holding the sign Peace Now. Something we don't see every day. One of the residents who's known to peace circles for his own home is under eviction, speaking to the crowd. Here's another activist in Hebrew saying Jews and Arabs refuse to be enemies. Now we're coming up to West Jerusalem. You can see the windmill, the Montefiore windmill of West Jerusalem, right outside the old city. Still quite a ways to go till we hit the Prime Minister's house. We are truly going to be going through the heart of downtown West Jerusalem. And you see in front of me a much larger banner in Hebrew. The writing is from Balfour to Silwan, Jerusalem for all. Mi Balfour le Silwan, Yerushalayim lekulam. This is the banner that, in fact, Peace Now has been hanging at the Balfour protests for the last month and a half, I'd say. Calling for Silwan.
Okay, it's a bit dark here, I know. Calling for, saying that Sawan should remain Arab. Of course, the residents of this place who want their capital in East Jerusalem, want their homes to remain theirs and for there to be a capital in their state, calling for against the displacement of their communities by settler groups, calling against the evictions. So here's part of the protest, and then we got the vast majority of it behind us. You see the Israeli flag with the word peace on it. That's the standard Peace Now flag. A shirt, Crime Minister, one of the most classic shirts of these Balfour protests. Okay, so the march is still going strong, although it's getting quite long. Let's try to go up to the next contingent up here. Again, you see many Palestinian residents who decided to join for the protests, something that we are somewhat positively surprised because it had been communicated to us that they feared joining the protest and going all the way to West Jerusalem. Perhaps others felt that they didn't have a place, that the protests in West Jerusalem as they are more about corruption inside Israel and beating back against democratic trends inside Israel, but not touching the equality issue in Jerusalem or the larger conflict, the occupation as well. But this protest seems to change that, and the residents seem to be somewhat encouraged to come out. Okay, so we're a bit ahead of the main contingent of the protest here. We expect some thousands to be waiting for us at Balfour, and they're going to see this anti-occupation contingent. It will be interesting to see what some of the first reactions are from the protesters at Balfour themselves. For years, we've been trying to emphasize that you can't rectify some of the ills in Israeli society without addressing the elephant in the room, the issue of ruling over other people without rights, something that for all of us as real patriots are trying to change, to ameliorate, to bring about. And this is a positive step in that direction. Here's Aviv, one of Peace Now's activists, speaking in Arabic. He doesn't know any Arabic, but we learned the lines, and the Palestinians were chanting in Arabic the other moment. This is an easy one. No to the occupation in Arabic. Many of us have since learned that one. The sign, the main banner. Let me get away from the noise.
The main banner reads in Hebrew and Arabic, "Our neighbors are in danger. Stop the uprooting. Stop the expulsion." Diaspora Jews stand with Palestine. Jews and Arabs refusing to be enemies. Silwan, don't be disillusioned. The occupation will soon end. Justice for Sheikh Jarrah, justice for Silwan, two Palestinian neighborhoods that are under eviction by settlement authorities, by settler groups that have taken over old trusts for which the Jews who might have been living in those areas in the early 20th century have long since been compensated with money and homes. And all of a sudden, these settler groups come in, find these old documents, and kick out the Palestinians who have legally bought or were given the plots of land to build on, some having to pay off a mortgage over years. This is a simple issue where any other government would just correct this and nullify any discriminatory laws or expropriate land in favor of the residents after hearing their case, but that hasn't happened. So we're bringing the call. Okay, we're joining up with some of the front contingent here. Here's the Peace Now flag. Again, Peace Now has been speaking up, and with a coalition, in fact, of Israelis with Palestinians in East Jerusalem, speaking out against these evictions in Silwan and Sheikh Jarrah, these Palestinian neighborhoods. We've done briefings with Americans, briefings with Israelis, briefings with parliamentarians, gotten responses in the form of congressional letters, appeared in major documentaries such as by the BBC, spoke at the UN. If you do want to continue and if you want to help us support some of our advocacy efforts, there's quite a few groups who need your support. But just speaking for ourselves, our advocacy work among Israelis in the U.S., legal aid to Palestinians we give, all of this you can help by contributing to us. Just go to our website, peacenow.org.il/EN, and click the donate button to help us out. And if you want to help out some of the other organizations that are here today, or to get in contact with them, to get in contact with us, of course, you can contact us by our email on the website. And you can follow us on Twitter, of course, here on our Facebook group. And check the event page for this event if you're interested in some of the other groups that have come out here today on this protest from Silwan to Balfour. And again, I want to give a big shout out to our friends at Americans for Peace Now, who have kindly amplified our call
and are playing this live feed and have for years supported our work in bringing these issues to the United States and are now currently bringing it to Congress and to the new Biden administration. Here you have the Tower of David, one of the icons of Jerusalem here. We're passing by now. Soon we'll be passing by the Jaffa Gate here. The gate, you see that is, it's opened. This is one of the major internal highways in Jerusalem, which we are now flooding with activists. See, the protest has gotten so large that there are multiple speakers for each part of the rally. This is just the front part. I'm really just at the front here. You see, we're just passing the Tower of David in the Old City. Heading now, we are now officially in West Jerusalem. You don't find protests that include Palestinians from East Jerusalem protesting in West Jerusalem all that often. There's new hope for cooperation, for solidarity here, for collaboration towards a common purpose. That is equality, that's dignity for human rights. And that's, of course, peace. Peace here in this city of Jerusalem, which we both want as our capitals and we can share. And peace and an end to the Israeli-Palestinian conflict. The occupation is about to fall. You can start to see the back end of the protests starting up. Against occupation, it's that sign said in Arabic. And you see again the Peace Now flag, a sign saying Peace Now in English. And then way in the back from Balfour to Silwan, Jerusalem for everyone. Now we have that sign in the back there. We've been taking to all these Balfour protests every week, and it made sense to say from Balfour to Silwan, but in this case we are going from Silwan to Balfour, so hopefully the first of many in going both ways, in uniting the city in protest against injustice and for a better, more equitable future. We're about to tell Netanyahu that message as we join the weekly Balfour protests outside of his residence. Waiting for some people to regroup. Saying we have such a big voice now. Let's continue.
see the old city in the back. Again, we're officially in West Jerusalem now, raising attention in the Jewish side of the capital. Raising attention against evictions in East Jerusalem, a part that is supposed to be a Palestinian area that's supposed to be the capital of a future Palestinian state, and where many of the residents face eviction. 100 families, 700 people just in the Batan al-Hawa neighborhood of Silwan, which we were. Many other families throughout East Jerusalem, about 1,000 Palestinian individuals face the prospect of losing their homes to settlers because of unjust laws that were never rectified for decades. Hi. Yeah, Nathan Thrall, Brian. Good to see you. Yeah. I'm live feeding right now, but I can talk later. Did you want to make a statement by any chance? I want to make a statement. Yeah. For your live feed? Do you want to comment on what you're seeing? Maybe you can turn them down. It's okay. Okay, we're now in West Jerusalem. We're getting closer, in fact, to Paris Square, the square next to Balfour Street, where Netanyahu's residence is, and where we have seen thousands protests every single week in Israel. Now we're in a part of West Jerusalem that is commercial, but also some very nice hotels, parts that are very touristy, parts that you usually tend not to see this kind of protests. So this is definitely a first for at least in a while. We're actually soon to pass one of the American consulate buildings. In just a couple minutes, we'll be passing an American consulate building. To our left here is the Waldorf Astoria, one of the famous hotels here in Jerusalem. To my right is one of the main commercial centers in Jerusalem. So we are truly in the heart of West Jerusalem here. Blocking traffic, blocking buses, certainly making a scene. And the police here have blocked off the roads for us. This is their doing. From Balfour to Silwan,
democracy for all. And you see here a similar sign from Balfour to Siwan, Jerusalem for all. It's our city. So again, outside Mamilla Mall here, one of the iconic parts of West Jerusalem. Certainly if you've ever toured West Jerusalem, you pass by here. We see some local West Jerusalem residents now mingling with the crowd. You can see the protests start to curb. So this sign says the response to incitement is for Jewish-Arab cooperation. Again, playing on the theme of joint cooperation between our two peoples. Certainly Jerusalem is a symbol of that. It doesn't need to be a symbol of Jewish-Arab enmity, of Jewish-Arab violence toward one another, but one of cooperation, one of coexistence, one of equal coexistence, I should say. Okay, and now if you can fix your gaze up to the left. If you look out, you see the American flag. This is in fact one of the buildings of the Jerusalem consulate. Interesting story, the Jerusalem consulate was demoted to an Israeli bureau, a bureau within the American embassy to Israel called the Palestinian Affairs Unit. And the Biden administration is now restoring it to the level of a consulate. So this is again, this is the U.S. consulate building on Agron Street. Typically meant for Palestinians, for the most part. The consulate itself, again, was demoted to the Palestinian Affairs Unit under Trump and is now being restored to its status as a consulate, and as an autonomous consulate, I should say, one with special privileges under the Biden administration. So the first of hopefully more positive signs that are coming from the U.S. government toward contributing as a constructive mediator to resolve our negotiation efforts. Okay, for those of you who know Jerusalem, we are by the Leonardo Hotel.
there's a bit of a tussle with some of the hecklers. For the most part, there really hasn't been any problem. We'd like to keep it that way. Of course, people lash out when they're weak, so we try not to be part of that. A lady just put a sticker on my coat saying "Defenders of Democracy." Okay, this really is the right next to the Prime Minister's residence, Paris Square in West Jerusalem. You see the word on the sides, Prima Kings. That is in Paris Square. We are officially at Balfour. There's police here for the Balfour protests, so we've officially made it. 3 kilometers. 3 kilometers going from Silwan to Balfour, protesting to end evictions of Palestinians in East Jerusalem by settlers looking to displace Palestinians and to preclude the option for a two-state agreement or any agreement for peace and for equality in Jerusalem and between Israelis and Palestinians. We've reached the end point, and now we are meeting up with the iconic Balfour protests for democracy against corruption, but which have until now not really included the Palestinian issue, the issue of our rule over millions of people undemocratically, and the need to end that. So we're having a final rally. We're having a final set of chants before we merge with the larger group. And hopefully as we merge with the larger group, our cause merges as well. And we break the seal. We break the barrier between fighting against occupation of the Palestinians and fighting against corruption and anti-democratic trends in Israel. These causes are connected, and it's about time that we connect them. In the future, our goal will be to continue to raise this voice against evictions, to raise the issue in Israeli society, primarily, but as we have an English arm, which you are listening to try to raise this issue to our friends in the United States, in Europe, throughout the world, who support a secure Israel next to an independent Palestine and support an equitable Jerusalem to an equitable solution to Jerusalem. It remains an uphill battle to get, for example, the Biden administration to take issue with this, but with enough grassroots support here in Israel, showing what Israelis themselves are saying, that this needs to change, and the support of our friends in the United States, in the Jewish community through Americans for Peace Now, our friends in the Progressive Israel Network, our friends of all denominations who support a peaceful solution. We hope that our voices amplified will be able to make some change in the coming years. والقدس الله حبيبه
Here you see a Palestinian keffiyeh next to an Israeli flag. Oh, I got caught. Peace now. And here we are at Balfour, the pink and black flags of the Balfour protests for democracy, against corruption, and now for equality in Jerusalem, and for peace and an end to occupation. There is the iconic building by the Prime Minister's residence. We're at Paris Square. We're by Balfour. And you can see our protests merging in. You can see the wave, a steady wave. From Balfour to Silwan, democracy for all. And you see the Balfour protesters looking on, a bit stunned actually. Just looking on. Probably weren't expecting a whole nother contingent to add them tonight. You see the Peace Now flag alongside Israeli flags. Here are the drums from our protests. This is the anti-Bibi protest song. Okay. Here's me signing out. Thank you for all those who watched this march. Thank you for staying with us on our march against evictions from Silwan to Balfour for an equitable Jerusalem. Thank you to our friends at Americans for Peace Now. Thank you to our co-hosting groups who help sponsor our march and rally. And thank you
To all of you who have listened, this is Brian Reeves from Peace Now. Have a good night. Peace. חוזה המדינה הזאת. כל החיים של כל
קודם כל אני קורא לכל הגברים במדינת ישראל, צאו ותגנו את הרצח הנפשע הזה, צאו ותגנו כל אלימות כנגד נשים במדינת ישראל. ולו רגע אחד. כולנו יודעים להרעיש את הכיכר, אבל שתיקה היא חזקה לא פחות מרעש. הייתי שמח אם כולנו נעמוד דקה לזכרה של דיאנה רז ולזכרן של אנשים שנרצחו על ידי בעליהן, משפחותיהן ברחבי ישראל. הדבר הזה צריך להיפסק, הדבר הזה צריך להיגמר. אני אשמח מאוד אם נצליח לעמוד דקה לזכרה של דיאנה רז, שנרצחה אתמול על ידי בעלה השוטר באמצעות האקדח האישי שלו. יצחק רבין אמר שהאלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה. האלימות כלפי המגזרים השונים, כלפי החברה הערבית, כלפי החברה החרדית, כלפי כל אזרחי מדינת ישראל, ובין היתר אנחנו נמצאים כאן בכיכר כדי לעצור את האלימות כנגד אזרחי מדינת ישראל. שורה של מחדלים ופשעים שהקורונה הציפה מעל פני הקרקע. המחדל הראשון, מחדל אי סגירה הרמטית של נמל תעופה בן גוריון. ישראל היא מדינת אי עם כניסה אחת, נתב"ג. הפעולות שנדרשו כשפרצה הקורונה הם סגירה הרמטית במרץ 2020 של נתב"ג, ובהמשך הטלת חובת בדיקת קורונה על כל מי שנכנס לארץ. במקום זאת, הנאשם בפלילים בממשלתו בחרו לאפשר לקורונה להיכנס בשערי השדה, והתוצאה הייתה מחיר ההדבקה הגבוה. חברים, מחדל על ניהול המשבר בחברה החרדית. במרץ 2020 עם פרוץ משבר הקורונה שרר בחברה החרדית חוסר ידיעה. בזמן שברוב חלקי הרשות לא מרובי משתתפים בחברה החרדית שהיא ברובה נטולת טלוויזיה, החיים המשיכו כרגיל. שר הבריאות דאז ליצמן לא עשה שום מהלך הסברתי בנידון. יותר מזה, הוא והנאשם בפלילים אישרו לאלפי חרדים שאינם אזרחי ישראל להגיע לארץ, ואלו התפזרו ללא חובת בידוד וגרמו להדבקה. כך יובאה הקורונה לישראל. בהמשך אפשר הנאשם בפלילים להנהגה החרדית לעשות ככל העולה על רוחה ולהתעלם מהנחיות הקורונה משיקולים פוליטיים. את התוצאות רואים בשיעורי התחלואה הגבוהים בחברה החרדית וגם באכיפה הבררנית. חברים, ב-2020 32.6% מהדוחות ליישובים לא יהודים, 65.1% מהדוחות יישובים מעורבים, 2.3% מהדוחות יישובים חרדים. בושה!
מדינת ישראל מתנהלת מזה שנתיים ללא תקציב בגלל גחמותיו הפוליטיות של הנאשם בפלילים שמבקש להתחמק מהסכם הרוטציה עם גנץ. המשכיות התקציב של 2019 גם ב-2021 פירושו קיצוץ של מיליארדי שקלים בכל משרדי הממשלה. אין מקורות מימון להגדלת קצבאות הנכות ולנושאים מיוחדים אחרים שמקורם לתקציבים מיוחדים. כל הגופים התלויים בתקציב נתקעים בלי יכולת לקדם פרויקטים חדשים. אנחנו נמשיך וממשיכים להרגיש את זה. מחדל תוכנית הרמזור. לפני הסגר השני הציע פרויקטור הקורונה את תוכנית הרמזור. במקום ליישם תוכנית שתאפשר סגירה דיפרנציאלית של ערים ואזורים אדומים, הנאשם בפלילים נכנע לחרדים. הוטל סגר כללי על כולם, כולל ערים ירוקות אדומות, בהן חיים שמאפשרים את הישרדותו הפוליטית. אנחנו שילמנו הממשלה והעומד בראשה תקנו 70 תקנות לשעת חירום, יותר מכל תקנות חירום שתוקנו אי פעם בתקופת מלחמה בישראל. בעקבות הביקורת הציבורית נחקק חוק הקורונה הגדול, אם תרצו חוק ההסמכה. החקיקה הזו היא פגיעה חמורה וסכנה לדמוקרטיה. בעת שעת חירום בישראל עובר הפיקוד למשרד הביטחון, פיקוד העורף והרח"ל, רשות חירום לאומית. גופים אלו היו קשרים לנהל היטב וביעילות את משבר הקורונה. שר הביטחון אז היה בנט. הבעיה, הנאשם בפלילים סירב לאפשר את העברת הטיפול במשבר למשרד הביטחון, לכאורה כדי לא לאפשר את התהילה שבהצלחה בטיפול במשבר ליריבו. אנחנו שילמנו את מחיר כישלונו של משרד הבריאות בטיפול במשבר. ערב טוב. מחדל הפרוטוקולים החסויים. 144 החלטות קריטיות לגבי חיינו התקבלו בישיבות קבינט הקורונה. את כולם בחרו הנאשם בפלילים וממשלתו לגנוז ל-30 שנים. אנחנו כנראה המדינה היחידה בעולם שגנזה דיונים בנושא הקורונה. למה? אם אין מה להסתיר, למה להסתיר? נתניהו וממשלתו הפקירו במשבר הקורונה את מעמד הביניים והמעמד הנמוך, את העסקים הקטנים ואת המובטלים. הם הביאו את המדינה לגירעון שיא של כ-200 מיליארד ש"ח. 2 מיליון עניים, למעלה מ-90,000 עסקים נסגרו, למעלה מ-600,000 מובטלים, והיד עוד נטויה. החינוך וההשכלה. בזמן שתלמידים במדינות המפותחות בעולם למדו לאורך משבר הקורונה בבתי הספר, תלמידי מדינת ישראל ישבו בבית בסגר. ממשלת ישראל סירבה ללמוד במדינות אחרות ולא אפשרה תקציב שיכל לאפשר לימודים בקבוצות קטנות בבתי ספר. הנזק שנגרם לתלמידי ישראל, כולל הנזק הנפשי, הוא עצום, הוא בלתי נתפס. והנזקים והפער שהוא יותיר לתלמידי ישראל לעומת תלמידי המדינות המפותחות הוא ענקי. הם למדו מעל 100 ימים לאורך השנה האחרונה לעומת התלמידים האחרים, לעומת תלמידי מדינות. מחדל ההסתה בחברה הישראלית. במקום לפעול עניינית, בחרו הנאשם בפלילים וממשלתו למנוע סגירת מעוזי הדבקה כמו בתי כנסת וישיבות
ולאפשר תפילות בחוץ. במקום זאת, החרדים הוסתו כנגד המפגינים שהפגינו נגד נתניהו על הפגיעה בדמוקרטיה ועל המצב הנוראי בו המדינה נמצאת. גם ההסתה הזו תרמה לעלייה קשה בתחלואה. במקביל, דאגו שופרות בלפור לכנות את אלו המוחים נגד נתניהו אנרכיסטים, חייזרים, מפיצי מחלות ועוד. חברות וחברים, בשם מעל 5,000 נרצחי מגפת הקורונה אנחנו דורשים ועדת חקירה, ועדת חקירה, ועדת חקירה, ועדת חקירה, ועדת חקירה. בכלל אין לי בעיה להיות אנרכיסטית. מה כל כך, כאילו, מה זה המושג הזה?
אתם בטח רואים בעיניכם, הכיכר מלאה. ירו בנו מכתזיות, הגענו באלפים היום. שני מחדלים שהתנפחו למימדים עצומים, הצוללות והקורונה. שני מחדלי ענק על הראש של נתניהו. יבוא יום שתוקם ועדת חקירה ממלכתית. אני בטוח שכשיתגלו הממצאים האמיתיים, גם אחרוני חסידיו יבינו למה לעזאזל הוא אישר צוללות למצרים, ולמה הוא קנה כל כך הרבה צוללות במיליארדים רבים ללא אישור מערכת הביטחון, ללא ידיעת מערכת הביטחון, כך על פי רבים מהקודקודים של מערכת הביטחון.
ביבי לכלא, ופה אני מוכרח לצנן את האווירה ולהזכיר לכולם, זה wishful thinking של הרבה מאוד אנשים במדינה שלנו. יחד עם זאת, רק בית משפט רשאי לקבוע. אני רוצה להגיד לכם שהמהפכה שלנו מתחזקת, מתעצמת, גודלת. הנה אתם רואים, יש פה להערכה שלי כמעט 10,000 איש היום, אולי יותר, מסמנים לי שיותר. אנחנו 4.5 שנים ברחובות, התחלנו 10 אנשים, והיום יש עשרות אלפים, יש גם מאות אלפים בקשרים, בצמתים ובבלפור. אנחנו נשמענו, לא נאפשר לעבריין הכללי המושחת מבלפור דקה אחת של נחת. אנחנו נרדוף אחריו עד שהוא יובא לבית הדין, ומבית הדין כפי הנראה הוא יגיע לכלא מעשיהו. המקום המושחתים בכלא. אנחנו נגיע ביום שני. אני רוצה קודם כל להודות לבמה שקיבלתי של חנוך היקר הלוחם. ביום שני אנחנו נהיה פה אלפים, אני קורא לכם, אלפים תגיעו לבלפור. מפה נלווה את 7:30 בבוקר. 8:30 אנחנו פה, ואנחנו נלווה את המושחת לבית הדין. אנחנו חיכינו לרגע הזה, זה יום מכונן, זה יום שני. אני מצפה מכולם, תגיעו לבלפור, נילחם ביחד, נלווה את המושחת לבית הדין, ומשם הוא כנראה לבית הסוהר. ניפגש, נילחם וננצח. תודה. חברים, אורי יעקב. אני חושב שבניגוד להרבה אחרים שההפגנות בבלפור מוצאו, אני חושב שהיום מי שמחזיק את ביבי בשלטון זה היועץ המשפטי לממשלה בבג"ץ, וההחלטה של בג"ץ לאשר לעבריין עם 3 כתבי אישום להקים ממשלה ולעמוד בראשה, כאשר היה ידוע להם שמדובר באדם שיעשה הכל כדי לחמוק במשפט, והוא גם הקים קואליציה כזו ועשה הסכם קואליציוני כזה. בית המשפט הגבוה לצדק, התפקיד שלו היה לעשות צדק ולא משפט, שהוא עשה על ידי זה שהוא ברח מהחלטה אמיצה לפסול אותו בתפקיד ראש הממשלה. וגם היום אנחנו רואים את זה בכל ההחלטות של בג"ץ, בכל העתירות שמגישים לבג"ץ כנגד הנאשם, כנגד גוש השחיתות שהוא יצר באמצעות שוחד, לא באמצעות של אידיאולוגיה או דרך משותפת במרכיבי הגוש, אלא רק באמצעות תן וכך, גם לחברים במפלגתו וגם למרכיבי הגוש. הוא יצר פה רוב שנקרא במדעי המדינה עריצות הרוב, וכשיש עריצות של רוב מושחת, הרשות היחידה שיכולה להציל את המדינה מעריצות הרוב ושחיתות הרוב זה הרשות השופטת, ולצערי היא לא מילאה את תפקידה בעניין הזה. תודה רבה. תודה רבה לאורי יעקב.
המון המון תופים, המון המון רעש. אזרחים רבים לא יכלו להישאר בבית לנוכח התנהלות המשטרה בשבוע שעבר עם המכתזית כלפי הצועדים. אז השבוע הצעדה הייתה פי כמה וכמה גדולה יותר. ומיד נשאיר אותו עוד פעם שלא כולנו שמענו אותו. מסך שחור נכתב על המסך השחור שנמצא פה אסתר שמיר מעל בית ראש הממשלה. אסתר שמיר הנפלא. מסך שחור, מסך שחור, אנחנו נרים את המסך השחור. מסך שחור, מסך שחור, נדליק חזרה את האור. נלחמים על הבית, נלחמים על הילדים, על תקווה ועל החופש הווה ועתיד. באנו חושך להאיר בליבנו עוז ושיר, באנו חושך לגרש בידינו אור ואש. מסך שחור, מסך שחור, אנחנו נרים את המסך השחור. מסך שחור, מסך שחור, נדליק חזרה את האור. נלחמים על הבית, נלחמים על הילדים, על תקווה ועל החופש ההווה והעתיד. באנו חושך להאיר בליבנו עוז ושיר, באנו חושך לגרש בידינו אור ואש. באנו חושך לגרש בידינו עוז, באנו חושך לגרש בידינו אור, באנו חושך לגרש בידינו אור, בידינו אור ואש. והמחאה הזאת ממשיכה לנשום ולבעוט, ובזכות המחאה הזאת יש שינוי בארץ הזאת, ויש שינוי בארץ הזאת בזכות אנשים כמוכם, כל אחד ואחד מכם שעזב את הבית בקור הזה ועלה לירושלים והגיע לכאן כי חשוב לנו, כי אנחנו אוהבים את הארץ הזאת, ואנחנו האנשים להם חיכינו. מסך שחור, אנחנו נרים את המסך השחור. מסך שחור, מסך שחור, נביא חזרה את האור. נלחמים על הבית, נלחמים על הילדים, על תקווה ועל החופש והעתיד. באנו חושך להאיר בליבנו עוז ושיר, באנו חושך לגרש בידינו אור ואש. באנו חושך לגרש בידינו עוז, באנו חושך לגרש בידינו אור, באנו חושך לגרש בידינו אור, בידינו אור ואש. תודה רבה לכם. תודה רבה לאסתר שמיר הנפלא.
לא יצליחו לשבור את רוח המפגינים. אני חושב שמי שמנסה לשבור את רוח המפגינים צריך להבין שאחרי 4.5 שנים של הפגנות הם פשוט לא יצליחו. אנחנו לא רוצים ראש ממשלה נאשם בפלילים, שיהיה מימין, שיהיה משמאל, שיהיה מהמרכז, שיהיה יהודי, שיהיה ערבי, לא יודע מה. לא אנשים נאשמים בפלילים בפוליטיקה הישראלית בכלל, על אחת כמה וכמה לא ראש ממשלה. מי שלא ייקח את החומר הניסיוני של פייזר יחזר Oh, so cold. Ojo. Come here.
What's your view? Okay, Lola. Oh, what? Famous. It wasn't me. Democracy yaşıyor. Huh? Mashal, you left me. Where's your jacket? Why? It's warm. Alarm sheet! Alarm sheet! Alarm sheet! Alarm sheet! Alarm sheet! Democracy! Democracy! I already slept over there. I was like, yeah. Where's your poster? Who has it? I don't know. Oh my. Not yet! Not yet! Not yet! Not yet! Okay, this side, this side. Peter, what the heck? It's a Peter Keys watching. When? Democracy! Democracy! No yet! 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 Alarm sheet! Alarm sheet! Alarm sheet!
Democracy! Democracy! Nice, nice, nice. Oh no! Doye! 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 Çiçira! 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 Excuse me. Let me go in front. Doye! Doye! How do you? Doye! Doye! Democracy! Democracy! Doye! 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 Çiçira! 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 Doye! 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 I took video. Doye! 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 Lee, your battery low, 10% now. 10%? No, just the thumb. I don't want to do. מהווילון השחור, אתם שומעים את הרעש, את ההמולה. פתאום נכנסים שוטרים. 9:30. טוב, הגיע
השעה של הפסקת הצופרים והתופים, אז נכנסו השוטרים. אז הנה הווילון השחור. מגפונים מותר. נזוז מכאן עד שנפיל את וגם הגברה מותר. אנחנו לא נזוז מכאן עד שנפיל את הרודן. אנחנו לא נזוז מכאן עד שנפיל את הרודן. הגיע הזמן להפיל את הרודן. הגיע הזמן להפיל את הרודן. הגיע הזמן להפיל את הרודן. העם מוכן 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 להפיל את הרודן. מלך השפר. המלך הסרבל כתוב, שיער סגול סרבל כתוב, שיער סרבל כתוב. יפה לך סרבל, יפה לך סרבל, יפה לך סרבל כתוב. יפה לך סרבל כתוב. יפה לך סרבל, יפה לך סרבל, יפה לך סרבל כתוב. חד כל מסר. טוב, אנחנו נתקדם. לא ניתן לך דקה של מנוחה. הגיע בך. יאללה ביבי לך מכאן. יאללה ביבי לך מכאן. גם סיכול. טוב ביחד. מה שיהיה ביחד. קצת השם. שאם אנחנו שתי מורלות. טוב, אז צריך להגיד, יש הרבה מאוד אנשים היום, וגם בשעה הזאת יש הכיכר מלאה. פחות עכשיו התופים והזמבורות. צעדה לאן? לשם. לשם? מנסה לצאת בכל אופן. מנסה לצאת צעדה. טוב, ננסה לראות מה זה אומר. כן. טוב, יש דיבור על צעדה. בואו נראה לאן יובילו אותנו שלום. יש צעדה אומרים. שלום. שלום שלום, יש צעדה. יש צעדה, אז אנחנו הולכים לצעוד. בינתיים אני רואה אותך אוכלת, לא צועדת. אני לא אוכלת. אוקיי. אני... זה משפחת אגמון. זה משפחת אגמון? כן, מה קורה? ושם חוסמים. המשטרה חוסמת, אלימות לא נותנת לצאת, לאף אחד לא נותנת לצאת. אי אפשר לצאת? אמרו לי שחלק הם לא שמו לב והם יצאו לצעדה, ועכשיו הם חוסמים ולא... הבנתי, אז אנחנו נדביק. היה אקשן? בוא, תן לי דיווח. פשוט אנשים עכשיו, הרבה אנשים עברו בשירה לשם. הצליחו לצאת... והשוטרים לא עצרו אותם, ואז הם התחילו להתנפל שם לרחוב סמולנסקי, ואז כל השוטרים פה רצו לשם.
ופה הם חסמו את הכניסה, את היציאה. אז עכשיו אי אפשר לצאת מפה. לא נותנים לצאת, ואלה שרצו שם לא יודע מה קרה איתם. טוב. רגע, בוא, יש לך סרטון. טוב, בואו נראה מה הולך פה. טוב, אנחנו נדביק את הפער, השאלה מאיפה. כן, כן. שנייה, אני רק אסתכל. טוב, זה נפלא. זה נפלא. טוב, אנחנו ננסה להדביק... יש פה בלגן, ננסה רגע להתקרב. אכיפה בררנית! אכיפה בררנית! סליחה, אני עיתונאית, אני רוצה לצאת. רגע. אי אפשר להגיע לשם. אתה דוחף אותי! אני לא עושה כלום! תעצור אותי! תנו לצאת כבר! עיתונאית. אני רוצה את השם שלך! זוזי ממני! זוזי! את תפריע לעבודה! זוזי מפה! אמרתי לך כלפי מזרחי להתראות! בושה! 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 תן לי לעבור! תן לי לצאת, אני לא שואל אותך, תן לי לצאת. אני שואל ללכת הביתה, תן לי לצאת. תן לי לצאת, אני רוצה ללכת הביתה. לא לאלימות! לא לאלימות! אבא שלך! לא לאלימות! לא לאלימות! תן לצאת! תן לצאת! לא לאלימות! לא לאלימות! אני בן 77, אשתי בת 77, אנחנו רוצים ללכת הביתה לישון. אתה מוכן לתת לי? זה את החוק, תן לצאת! תן לצאת! שנייה, תירגע, רגע, שנייה, מתי? אתה מבלה פקודה לא חוקית! סליחה, אתה מבלה פקודה לא חוקית! זה לא ייגמר פה, יש כאן אנשים, למה תן לי ללכת הביתה? את לא מוכנה לתת לי ללכת הביתה לישון? אני רוצה ללכת הביתה לישון. זה לא ייגמר טוב. אתם מורגלים. תן לי ללכת הביתה לישון. בואו לא נאבד את זה שנייה. בואו אני לא רוצה לדחוף אותך, למה אתה דוחף אותי? תתקפו חבל, זה לא ייגמר בי. אני יודע שזה לא ייגמר טוב. למה אתה דוחף אותי? תעצור אותי! אני אעצור אותך! תעצור אותי! אני אעצור אותך! תעצור אותי! תחפש לו בשיער. אתם עובדים אצלנו! מה אתה עומדים שם במחסום? זוזי לכי לשם, דבר לשם. רגע, יש הצעה במקום אחר? יש יציאה למקום אחר? לא משנה, לא משנה, לא
טוב, אני אעדכן למי שמצטרף. הבנו שקבוצה של מפגינים יצאה לאיזושהי צעדה. השוטרים קלטו פתאום שהדבר הזה קורה, ואז סגרו את היציאה בכלל, ככה שאף אחד לא יוכל להצטרף. ומה שאתם רואים עכשיו זה אלימות של השוטרים שלא נותנים לאף אחד לצאת מכאן. עליתי למקום שלכם, מה אתם עושים פה מול אזרחים? למה אתם מול אזרחים? זה סרטוט פקודה! התפקיד שלכם לא להיות בהפגנות מול אזרחים! זה סרטוט פקודה כבר! הדבר הזה שאתם עושים, אני המפקד פה! יש פה מפקד בטוח הזה! יש פה מפקד! כולם אנשים לצאת! מה זה היה? מה זה היה? אפשר ללכת הביתה? תציג! אנחנו צריכים לבדוק מה קורה עם שיצאו לצעדה. תמיד הייתם קשה ללכת! בן! לכו תעשו את העבודה! אתה בסדר? הצלחת לצאת? צילמת? לא, הוא יצא. יצאת מאחורה? אתה מצולם. מי את? אורלי בר-לב. שמעתי עליו, אני יודע. בסדר. את יודעת מי אני? האמת שלחשו לי. אתה רוצה אבל שעוד אנשים ידעו מי אתה? לא, הרוב מכירים. אז תגיד רק את שמך. אבינועם ברוב. אבינועם ברוב. תודה. ואני זה שביקש ללכת לישון. כן, כן, כן. בין השאר. אבל הם לא נתנו לי ללכת לישון. אז הצלחת לצאת. טוב, אנחנו ננסה להבין לאן... כן, זה מפחיד, זה מפחיד, זה מטורף. זה גם לא יכול להיגמר טוב. לא, לא, לא. אבל אני שמחה שאתם בסדר. אנחנו בסדר גמור, אני חושב שלך צריך להגיד תודה. מי זה אתה היית אחד? להם, כן. לבדוק מה קורה שם. טוב, אנחנו רגע נעמוד ונתעדכן רגע על הצעדה וננסה להבין. כן, זה עכשיו בין המיצרים. בין המיצרים על אמת. מה? יש לך את הטלפון אולי של גומין העורך דין? למה? השוטר החביץ לו סתם, הוא עמד והוא ממש החביץ לו. בסדר? בסדר? מה? אתה בסדר? תיעדתם את זה? כן, יש לנו. אני מזכיר לו שהאוטו שלי עומד פה, נתן לי דחיפה באגרוף, והוא צועק לי מה אתה תוקף אותי? מה אתה תוקף אותי? הוא צועק לי. הם רק ראו שמתקרבים לגדר. כי הייתה קבוצה שיצאה לצעדה והם סגרו. מתן מזרחי? רב פקד מתן מזרחי? כן, כן. טוב, ניתן לכם, הנה רגע, יש פה בלגן. מה זה? שמו על מי אבל? שמו על המזיקים. טוב, המפגינים הצליחו לפתוח את החסימה המגוחכת, צריך להגיד, של השוטרים. העיקר השוטרים קפצו, עצרו, עיקו באלימות. אל תיגע בי! אל תיגע בי! אני לא מפריע לך לעשות את העבודה שלך! אל תפריע לי מה קרה לו? זה אסף אדמון?
הזה. יחד עם החברים. זה אסף אגמון. אסף אגמון. שלטון עולם תחתון, עוד שלטון עולם תחתון, שכנים וקרים עם הרעש מפריע וכמעט שלא קלטתם לאן זה עוד יגיע. שכנים וקרים עם הרעש מפריע וכמעט שלא קלטתם לאן זה עוד יגיע. עוד שלטון עולם תחתון, עוד שלטון עולם תחתון, שלטון עולם תחתון, עוד שלטון עולם תחתון, עוד שלטון עולם תחתון, עוד שלטון עולם תחתון. אז מושחת תפנים אוטוטו אתה תפנה, מושחת תפנים אוטוטו אתה תפנה, מושחת תתכונן, הגיע תורך, עם דונלד טראמפ סיימנו נסלק גם אותך. מושחת תתכונן, הגיע תורך, עם דונלד טראמפ סיימנו נסלק גם אותך. איזה מגוחך ואיזה מעוות, שולחים 8 יחצ"מניקים מול תוך מרים אחד, מתנפלים כולם ביחד על זקנה בת 70, חוטפים לה את התוף ובורחים כמו שפנים. עוד שלטון עולם תחתון, עוד שלטון עולם תחתון, עוד שלטון עולם תחתון. אין לו ארנק אבל יש לו תיקים, שוחד, מרמה, הפרת אמונים. אין לו ארנק אבל יש לו תיקים, שוחד, מרמה, הפרת אמונים. עוד שלטון עולם תחתון, בבלפור במחוז, וכן הקוקייה, משפחה שמחרבת את כל המדינה. בבלפור במחוז, וכן הקוקייה, משפחה שמחרבת את כל המדינה. בבלפור במחוז, לנשים דוקות, והושמדת אספית המתכונים לעוגות, נותנים לה בתקשורת חופשי זמן שידור. Democracy! Democracy! We want democracy! We want democracy! Free, free! Aung San Suu Kyi! Free, free! Aung San Suu Kyi! Free, free! Aung San Suu Kyi! We want democracy! We want democracy! Military! Get up, get up! Military! Get up, get up! Get up, get up! Military! Get up, get up! Free, free! Aung San Suu Kyi! Free, Myanmar! Free, Myanmar! Free, free! Myanmar! Free, free! Myanmar! Free, free! Myanmar! Free, free! Myanmar! We want democracy! We want democracy! We want democracy! Military! Get up, get up! Military! Get up, get up! Military! Get up, get up! Democracy, Yashi Yay! Democracy, Yashi Yay! Say, Soya, Cha Soya! Say, Soya, Cha Soya! We want democracy! We want democracy! We want democracy! We want democracy! Say, Soya, Cha Soya! Sara Sisi Cha Soya! Democracy, Yashi Yay! Aung San Suu Kyi ने तमराई हुई थी। चचे लो। Aung San Suu Kyi ने तमरा जी। Aung San Suu Kyi ने तमरा जी। Democracy, Yashi Yay! Democracy, Yashi Yay! Free, free! Free, free! Free, free! Free, free!
အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးစစ်ဆိုးရဖြုတ်ချရေးစစ်ဆိုးရဖြုတ်ချစစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးအောင်ဆန်းစုကြည်ချက်ချင်းလားအောင်ဆန်းစုကြည်အောင်ဆန်းစုကြည်ချက်ချင်းလားဒီမိုကရေစီရရှိရေးစစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးmilitary free democracy yashiye free Restore the people right in Myanmar. Yeah. That one. Restore people right in Myanmar. Restore people right in Myanmar. So what we have to do is the military needs to be respect the Myanmar people's vote. So they cannot just, detain our president and the Aung San Suu Kyi they cannot just take it away like that. So stop the military dictatorship. We're gonna be here today. It's okay. They just want some information now. It's okay. Until 1 p.m. we will be done. We are non-violent and just shouting the slogan only. Okay. Thank you. Can you please clear the way for the food? סביר קוראים לך ג'לידה. I'll be streaming again tomorrow. Thank you all for being here and enjoy your day.
¿Sabías que puedes duplicar el número de leads cualificados para tu empresa? ¿Te preguntas cómo? La respuesta está en el Inbound Marketing. ¿Quieres saber de qué se trata? El Inbound Marketing utiliza múltiples técnicas no intrusivas que te ayudan a 1. Aumentar el número de visitantes en tu web. 2. Lograr que estos visitantes se conviertan en leads para tu empresa, es decir, en contactos con los que puedes mantener una relación a largo plazo. Suena bien, ¿no? A partir de aquí entra al juego la automatización del marketing. Cada lead recibe información específica para que conozca tu compañía y se acabe convirtiendo en cliente. Este concepto fue creado en 2005 por Brian Galligan y Dharmesh Shah, que lo plantearon como una alternativa al outbound marketing, una técnica intrusiva que interrumpe al usuario constantemente y sin su consentimiento. El inbound... הוא עצר את כולם מלטפל בו, הוריד לו את המסכה כדי לצלם אותו. אני חוזרת, אנחנו בתקופת מגפה, הפגנה, התקהלות, הבן אדם מעל גיל 50, הוריד לו מסכה כדי לצלם. רק שנדע. הנה, הכוכב שלנו. נגן מזרחי, הכוכב. טוב, בינתיים 30 מפגינים הגיעו לרחוב הפורצים, זה הצעדה שיצאה קודם. הם הגיעו לרחוב הפורצים והם נמצאים שם מול הבודקה, יש שם גם שוטרים. זה עדכון שאנחנו מקבלים במקביל, אבל אנחנו בינתיים נשארים פה ולא זזים מכאן. אמבולנס שעשה צ'קאפ. למה תצאים אותו? יש לבנו שנייה פה. למה תקשיב מכות? אין אמבולנס. סליחה? אני צריכה עזרה. אני צריכה שתחזוק לי את זה ככה. תודה.
You
todo un paisaje se refleja así. El atardecer trae su propia magia en la sultana de desde tantas montañas bonitas de color, elegante, linda, solidaria y con sabor, 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 sabor. Ahí el marca te invito yo a ver la sultana y el encanto del terror. Sabor, sabor, sabor. Ahí el marca te invito yo. Debe soñar de tu metas, decides cantar lo que vengas sin pensar. Espera tu alma y déjala volar. Casitas de colores, al mar me voy, cojo mi mochila y repartiendo amor. Estoy con mi sabor, en las tardecitas talando más mejor. Me voy, si quieres paz, si quieres calor, si quieres vida con buena intención, ser feliz, comprender, de darlo todo sin miedo a caer. Niños llenos de felicidad, mucha bondad, este rojito siempre te colores. Gotta do one more? One more?
האירוע הוא יותר פה בינתיים. כך נראה. 7. טוב, אז אני שוב אתן עדכון על מה שקרה כאן. אנחנו נעשה רגע מבזקון בזמן שאני...
טוב, בן, אני עושה מיני מבזק על האירוע. מה? זה ברור. כבר קיבלתי מבזק מצוין. זה עדיף, כי האירוע כאן. לפעמים האירוע נשאר פה. שלח לברק, לאח שלו? כן, כן, לגמרי. עם הציטוט, אני בן 77, אשתי בן 77, אנחנו רוצים ללכת לישון. אפשר? ככה, זה הטקסט. זה הטקסט, איך נזכת אותי שם? טוב, בואו רגע, נעשה רגע עדכון אירוע. ובכן, הנה אתם, רגע, תסגרו את השיער, שיהיה אפשר להקשיב לכם. טוב, אז בואו רגע ניתן רגע מיני סיכום של האירוע שהיה כאן. אז אנחנו נמצאים בבלפור, אנחנו בהפגנה שהתחילה בצעדות, והגיעו לכאן היום אלפי אנשים, ואז לפתע פתאום יצאה קבוצה של מפגינים והתחילה לצעוד מכאן על רחוב קרן היסוד לכיוון רחוב הפורצים. הקבוצה הזאת של כמה עשרות בודדות יצאה, השוטרים קלטו שמתחילה כאן צעדה ספונטנית, זה אנחנו יודעים מעדויות, לא ראינו את זה, ואז השוטרים מיד סגרו את המחסום ובעצם ניסו למנוע ממפגינים נוספים להצטרף אליהם. בשלב הזה התחילו דחיפות, וכאן אנחנו כן הגענו וכן תיעדנו את הרגעים האלה של דחיפות מטורפות של השוטרים על המפגינים, כולל ממש הדיפה של מחסומי לחץ על המפגינים באלימות, בכוח, כאילו לא מדובר בבני אדם, אלא לא יודעת, ארגזים שצריך לדחוף. ובתוך האירוע הזה גם אסף אגמון, גם אנשים מבוגרים אחרים שביקשו ללכת הביתה, שאמרו שהם בני 70, 77, וביקשו ללכת הביתה לישון ולצאת, ולא נתנו להם. ואסף אגמון, תת-אלוף במילואים, מבקש מהשוטרים, אנחנו רוצים לצאת, ולא נותנים ודוחפים עליהם את המחסומים. באיזשהו שלב, ובשלב הזה אנחנו באותו רגע לא היינו ליד, אבל שלחו לי סרטונים, אז אני מקווה שנצליח לראות את התיעוד של תחילת האירוע. באיזשהו שלב מהעדויות שקיבלנו, אחד השוטרים דחף מחסום על החזה של אסף אגמון, ובעצם אסף אגמון מאותו רגע דיווח על לחץ בחזה, וראינו אותו שוכב על הרצפה במשך דקות ארוכות. הזיקו אמבולנס, טלי, החובשת של המחאה, מיד ניגשה לטפל בו, הצטרף עוד פרמדיק, יחד הם טיפלו בו. אנחנו יודעים שהוא כל הזמן היה בהכרה, אבל התלונן על לחץ בחזה, נכון טלי? לחץ בחזה. ומה שהיה, שני אירועים שאני רוצה לציין בהקשר הזה. אחד, שלושה, טלי מתארת שהשוטר, זה אותו שוטר שדחף עליו את הגדר, כן? אנחנו לא יודעים מי דחף. אבל היה איזשהו שוטר שהיה מאוד מעורב בסיפור, כל הזמן ניסה להדוף, לקחת את טלי החובשת מאסף ולהפריע לה לטפל בו. והיא הייתה ממש צריכה לשאוג עליו שהוא יאפשר לה לטפל בו. אחד. שתיים, קיבלנו עדויות גם מטלי וגם מבחורה נוספת על כך שהשוטר ניגש, הזיז את החובשים הצידה, הוריד לאסף את המסכה, צילם בטלפון הפרטי והחזיר לו את המסכה. מה זה האירוע הזה? מה זאת ההזיה הזאת? ממתי שוטרים מצלמים אזרחים בטלפון הפרטי? ממתי שוטרים מפריעים להליך רפואי להתבצע כשאדם שוכב על הרצפה ומתלונן על לחץ בחזה? כאילו מה מכל הזוויות מה? והאירוע השלישי זה שכשכבר מגיע האמבולנס, לא נותנים לו להיכנס. לא נותנים לו להיכנס. הפרמדיקים היו צריכים לרוץ איזה 150 מטר עם כל התיקים הכבדים שלהם, להגיע עד לכאן, ושואלים אותם, מה, לא נתנו לכם להכניס את האמבולנס? ואחד המפגינים שאל אותי אם כדאי ללכת לבדוק מה קורה עם האמבולנס. אמרתי לו כן, והוא חזר להגיד לי, תקשיבי, לא נותנים לאמבולנס להיכנס. האמבולנס רוצה להיכנס, לא נותנים לו להיכנס. ורק כשאני ניגשתי לאחד השוטרים ואני אומרת לו, מה אתם לא נותנים לאמבולנס להיכנס? כאילו, מה קורה איתכם? איך זה שאתם לא נותנים לאמבולנס להיכנס? רק בשלב הזה הכניסו את האמבולנס, ואז לקחו את אסף, לקחו אותו לבית חולים שערי צדק. המשפחה שלו לא צופה בשידור הזה, אני יכולה להתקל אתכם, הם פה בשטח. אשתו של אסף נסעה איתו, הבת של אסף נמצאת כאן, דעתי גם הבן. בקיצור,
בני המשפחה פה, ואנחנו נקבל עדכונים בהמשך על המצב שלו. כאמור הוא בהכרה, אבל עם דיווחים על לחץ בחזה, אז אנחנו מקווים שהכל יהיה בסדר איתו. והמשטרה מטורפת. מטורפת. פשוט מטורפת. פשוט מטורפת. אין לי מילים. מטורפת. טוב. לא הבנתי. אין לתאר. אין לתאר. לא, אבל שמעתי בן. כן. בן איפשהו פה. טוב, עכשיו בינתיים אני אספר לכם שה-20-30 חבר'ה הגיעו לרחוב הפורצים, ולמיטב ידיעתי, זאת אומרת, הם הגיעו שם קבוצה קטנה, הרבה שוטרים שם, אנחנו מנסים להבין מה קורה שם. ברור? אני קיבלתי עדכון שהם חוזרים, ואז קיבלתי עדכון שהם עדיין שם. אתה יודע מי זה נווה מזרח. תודה. בודקים מיד. כן, לא, אני יודעת, אבל... רגע, אפרתי של הולדת, כולם חגגו לחברים. אפרת ספרן מחקירה עכשיו, אלופת העולם בלייבים מכל מצב, מטפסת, עולה, יורדת, עורכת דין, נואמת בחסד ומהממת שלנו. זוהי אפרת האלופה, התחרות הכי טובה שהייתה לי אי פעם. תקשיבי, אני אמרתי שבגלגול הבא אני באה אורלי בר-לב, אז אני לא יודעת על איזה תחרות את מדברת, אבל אני בגלגול הבא חוזרת אורלי בר-לב, זהו. ממי, חקירה עכשיו לא יכלו לקוות למה שיותר טוב ממך, זאת האמת, זאת האמת, זאת האמת. מתוקה שלנו. בת כמה את? מותר לשאול? בסוד אני אגיד לך. בסוד אחר כך. 32, אולי חצי. עם הרבה שנות 28. חבתי מעיל? זה לא כמו להיכנס, אני יודעת, בגלל זה אני מרוצה. את יכולה לשמור את זה לכל החייך, כן? כן. זה מעיל? תסתכלי, יש לנו מצב. אי אפשר איתה. מה קרה? איזה אחד בצעדה שכמעט נתת לו. לא, רק הבנתי. קיבלתי מישהו שקרה. מה? מה אתם כאלה פחדנים? מה זה הדבר הזה? ראיתי פה איזה משהו. כל אנשים שיכולים להיות כמה בסבתא שלהם. מה זה הלכם? קחו אותם אחורה, תעשו אתם כלוחרים עם זה כאלה. לך הרבה תעריפים כבר, עוד 3 מחזור. אני יודעת, אין הסבר. מאמי? אין לי בעיה, אני זאת שנפגענו. ברור. עד סוף הסיבוב השני, הסיבוב השני אולי שלישי. אורלי. יש מצב צילמת את זה שהשוטרים הרגישו לי? כן,
תסתכל. כן. לא, פשוט גם גיליתי שהוא משך אותך. גיליתי את השם של השוטר. תסתכל אחר. אולי אתם מנצחים עכשיו. לא היה. עזבת אותו. ממש כאן, אני אשמח להתראיין. בבקשה. יש לך מה לשאול או מה... כן, כן, לא, אני הייתי רגע מרוכזת על רווחתה. עוד שנייה אני איתך. איך קוראים לך? יונדב. יונדב, וואו, זה שם יפה. טוב, החבר'ה של שם עוד? זה שמעתי לפני 10 דקות. בסדר. לברר עוד עדכון? לא, הנה. מה? אז הם חוזרים? טוב, אנחנו מנסים לברר מה קורה באירוע בפורצים. בינתיים יש לי את יונדב. הרם יד. חברים, זהו יונדב, בן כמה אתה? אני בן 33. מאיפה? גר פה בגבעת יערים, בירושלים, ליד קיבוץ צובה, אזור מבשרת. ואתה מגיע לפה הרבה, אני רואה. אני מגיע לפה פעם בחודש בערך, אני עובד בשגרה, בימי ראשון לא, אבל חצי משרה. אני מגיע כי אכפת לי, ואני מגיע כי אני דואג ממה שקורה פה, ואני מסתכל על המערכת הפוליטית בשבוע האחרון. יש עבודה לעשות, טוב שנפטרנו מהרבה אנשים שבחרו לשחרר אותנו מהם במרוץ הזה, ויש לנו משימה עכשיו בחודשיים הקרובים כדי להביא את האנרגיה של מה שקורה פה לתוך הכנסת. זה יכול להיות דרך יש עתיד, דרך העבודה, דרך מרץ, דרך כל הצד השמאלי, וגם בימין ראוי שיהיו ח"כים שיגיעו לפה וידברו עם האנשים כאן ויבינו מה אנחנו מדברים, מה אנחנו רוצים, מה הדרישות, מה זה אומר צדק ושוויון בסיסי לכל אזרחי הארץ הזאת בין הירדן לים, ולא משנה המוצא שלהם, ולא משנה הלאום שלהם, ולא משנה הצבע עור שלהם. יש עניין בסיסי של צדק ושוויון, וזה הסנטימנט של המחאה הזאת. בגלל זה אנשים יוצאים מהבית. הם יוצאים בגלל שוויון, הם יוצאים בגלל שהם מודאגים מהעתיד של המדינה הזאת כבר הרבה זמן. כבר שנה של מגפה, של ניהול כושל, של אלפי הרוגים על ניהול כושל. זהו, אין סיבה אחרת. אנחנו מדינת אי מכל הכיוונים. ירדן ומצרים סגורות כבר, מתגעגע לסיני כמו כולם. עם כל הכבוד לדוביי, החושות של סיני יותר בטוחות. אנחנו מחכים לסיני, בינתיים אנחנו... A lot from history on what those dogs can do at free speech rallies. So anyway, I'll close with that. One more time, we would not be here today if not for Glenn Morgan. Let's hear it one more time for Glenn. We'll turn it over to everybody else again Wednesday. I just want to thank you all for your prayers, for all your support over the years. I know I would never have made it without any of you. I'm just incredibly grateful to all of you for helping me over the years, and I'm going to keep, as long as there's air in my lungs and energy in my muscles, I'm going to continue to be an activist in the state of Washington. So thank you very much. Thank you. You can go to the hearing. It's going to be at Thurston County Courthouse where the Constitution goes to die. And I would encourage you to go to the hearing, and I know I'll probably be there as well. I've been at a number of his hearings in the past. And one thing I want to point out in Tim's case that's kind of interesting, before I hand it off to the next person, we have campaign finance laws in Washington State. Campaign finance laws are written mainly to suppress your ability to participate in free speech. Everybody likes them because they like the idea of transparency in the political process, so do I. But what happens is they're primarily used to protect political insiders and to punish political newcomers. And the campaign finance laws in the state are written in a way that is pretty much impossible
for most people to comply. And I discovered this myself, despite actually teaching classes on it for a while, in 2016. And when they filed a PDC complaint against me, Public Disclosure Commission, that's the agency that enforces it, I finally went and really did my homework on it, and I started filing PDC complaints myself on the other side, because I found out that on the conservative freedom side, we had just tried to hunker down and survive the assault of complaints or the process that the Attorney General had been using to harass people. And so proportionally, I filed 620 PDC complaints against the majority of the elected officials in the state and the PACs and the unions and judges and all my friends on the other side. In fact, Senator Sam Hunt, who I mentioned earlier, who likes to mute people with testimony, he wrote a letter to the PDC and said, clearly Glenn Morgan's ignorant about the campaign finance laws in the state, after I filed the first complaint on him. And I thought, he's probably right. So I went and did my homework, and the next one caused the Attorney General. It triggered a litigation against Sam Hunt, and Senator Hunt had to pay a fine. Fortunately, after I got enough of the politicians to pay fines and forced the Attorney General to file 19 lawsuits against his friends, they decided that it was time to change the campaign finance laws in Washington State. So they put a bill in 2018 called the Stop Glenn Morgan Bill, and that's what it was nicknamed. I remember that. And so they had to change some of the rules. They're still not great, but they're a little less delusional than they were before. And so the heavy hand that has come down on Tim Eyman is going to be a little bit harder to apply to the next person. Based on the changes that they made there. But that was a good example, actually. Good activism, exposing the truth. I still file complaints just for the fun of it. My fun, not so much for the people I file them on. But, and it's, the other side spent about $600,000 in payments and fines. I don't know how much in attorney fees. Nobody can figure that out. And the Attorney General and actually the PDC had to hire a lot more employees. So I accidentally grew government a little bit bigger than I had wanted to. And but nevertheless, I think that's just an example of activism. I want to talk about one more person who should come up and speak next. And Doug Basler, I know you're here. Now, as Doug's coming up here, if Doug had not recorded what the State Patrol and the Enterprise Services had said here, had not gotten the video to me, I don't think I would have organized this event today. And I want to tell you something about Doug Basler. One of the reasons why I love this guy is that I remember he got arrested for preaching the gospel down in downtown Portland in 1998, right? And what I love about it is they dragged him off the car, handcuffed him, and threw him in the squad car, and he fought it. And he went to court and he prevailed. And immediately he left that courtroom and went right back down to Portland and started doing the exact same thing just a few minutes later. On the same corner, same exact location. And I only say that because you shouldn't have to be arrested to practice our freedom and our free speech. You shouldn't have to. But you can't let that intimidate you, and you do the right thing. I mean, if they're going to arrest you, then go and deal with it, and then come right back out. You do not let that intimidate you from being here and being in places like that. Yeah. And with that, I just want Doug. I know you probably have a couple other things you want to say here, and but thank you so much for giving me the evidence and the motivation to get back out here. All right. Wow, so I usually like to start with a joke, so I have a new one. What's the difference between a progressive and a U.S. savings bond? A U.S. savings bond eventually will mature and make money. לסגור רגע את המבזק ולתת לכם איזשהו סיכון. הבית הריק שבשקול. הייתם רגע, הנה בואו ניקח רגע. אנחנו פורצי הדרך. אתם פורצי הדרך. פרצתם לכיוון הפורצים? לא פרצנו, אנחנו בחיים לא פורצים. נכון. עברנו
מבחינתנו מחסום... לא, אתם עברתם, המחסום היה פתוח, אבל אחרי שיצאתם... הקצינים רצו אחרינו והתחילו לחסום. ואז היה האירוע פה. אתם הלכתם... אנחנו מתקדמים. כן, אז אתם הלכתם ובעצם יצרתם אירוע מבלי דעת. את כל הדרך עד הבית המשופץ של שרה עם הבודקה, עם המצלמה שעבדה עלינו, הבית ריק כרגע. כן. ושיפוצים. אז עשיתם שם ביקור. הרמתם את הדגל וחזרתם לבלפור. אוקיי, יופי. אז עכשיו כדאי לך להקשיב למבזק. רגע, מארגנים לי שלוק לפני. חברים, המבזק, אני מורידה את זה כי יש לנו הרבה על מה לדבר, המבזק מתחלק לשני חלקים. בחלק הראשון אנחנו נדבר על ההפגנה, אנחנו נעשה סיכום הפגנה. בחלק השני אנחנו נדבר על השיא השלילי, על השפל החדש שאליו הגיעה הדמוקרטיה שלנו, על הסכנה האדירה שבה אנחנו נמצאים, אבל אני מקדימה את הזמן. אז אנחנו, חלק א' סיכום הפגנה, חלק ב' דמוקרטיה בסכנה גוברת יותר ויותר, או בקיצור היי דיקטטורה. אז בואו רגע נתחיל. אני קודם כל רוצה להגיד, זה לא יאמן איך גם השבוע, אנחנו נמצאים בפברואר, קור אימים, אלפי אנשים הגיעו לכאן, הכיכר הייתה מלאה, היו פה יותר אנשים משבוע שעבר, היו כאן הורים, ילדים, צעירים, מבוגרים, כולם הגיעו לכאן. שתי צעדות שיצאו מלאות באנרגיה, בשירים, בצופרים, בתופים, מה לא. אני מתארת לכם את זה כדי שתבינו שזה שבוע 33 למחאה. במקביל, בגשרים, בצמתים, בכיכרות, הרבה מכם שצופים עכשיו בבית, אתם יצאתם היום אחר הצהריים לגשרים ולכיכרות בכל הארץ. זה פשוט לא יאמן איזה נחישות, איזה מסירות, איזה התמדה, איזה שליחות ואיזה משימה לקחתם על עצמכם, מתוך הבנת עומק שאין אף אחד, אין מי שיעצור את ההידרדרות חוץ מהעם. רק העם יצליח לעצור את הסכנה שנקראת בנימין נתניהו, שחטף מדינה שלמה ובעצם מנצל את המדינה ומנצל את המשבר ומנצל את הכוח השלטוני שלו כדי להימלט ממשפט ומכלא. אז אני רוצה לספר לכם שבמסגרת ההפגנה היום היה לנו כאן רגע שבו אנשי חקירה עכשיו, שבשבועיים האחרונים קוראים לא רק לוועדת חקירה בפרשת הצלות, אלא גם לוועדת חקירה בנושא מחדלי הקורונה, עלו על במה עם הגברה ומנו את המחדלים אחד אחד. רשימה מאוד ארוכה של המחדלים, אם זה כל מה שקשור לנתב"ג שנותר פתוח, ובכלל ציון, ראיתם גם לאורך כל ההפגנה, בכל השלטים אנחנו ראינו את הציון של למעלה מ5,000 איש מתים, כאשר אנחנו מדברים על ניהול פושע של משבר הקורונה. אל תסתפקו במילים ניהול כושל, אל תסתפקו במילים החברות רשלנות, זה ניהול פושע. נתניהו יצר ניהול ריכוזי, מההתחלה הוא השאיר את זה בידיים שלו, מההתחלה הוא יצר כאוס, זה שירת אותו כדי לסגור את מערכת המשפט פעמיים, כדי לגרום לכך שהמשפט שלו יידחה. זה קרה פעמיים. אנחנו ראינו איך נתניהו מייצר את הכאוס המכוון הזה כדי לייצר פאניקה, לייצר היסטריה, לייצר הצדקות לסגרים, והדבר הזה עולה לא רק בחיי פרנסה של אנשים ודיכאון של אנשים וילדים שנמצאים בבית ואין מערכת חינוך, זה גם חיים של אנשים. אז אנחנו רואים את המדינה כל יום קורסת יותר ויותר, ומה שהכי מדהים זה שהוא עדיין לכיסא. הבן אדם שאחראי למצב הזה עדיין לכיסא. המערכת עוד לא בעטה אותו החוצה מהכיסא, ואני בכלל לא מדברת על הבחירות, אני מדברת על זה שלא יכול להיות שאנחנו עוד 45 ימים בכלל ניתן לו להיות על הכיסא ולהנהיג את המדינה בזמן משבר. זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת בכל כך הרבה רמות, אני לא מאמינה שאני בכלל צריכה להסביר את זה. הנושא הזה חזר היום לאורך כל הערב בהפגנה הזאת, זה חזר כל הזמן.
הנושא של מחדלי הקורונה והמחירים האדירים שמשלמים האזרחים שמאבדים בני משפחה, פרנסה, משפחות שקורסות, או הורים שלא מצליחים לעבוד כי צריכים לטפל בילדים, מערכות חינוך שלא עובדות. כל הדבר הזה יתנקז גם לכאן. בסוף הערב, לקראת סוף הערב, אני עכשיו בקצרה מסכמת אירוע שהיה כאן. בסוף הערב אנחנו שמענו על קבוצה, כמה עשרות מפגינים שיצאו מרחוב קרן היסוד לכיוון רחוב הפורצים, והמשטרה נכנסה ללחץ, מיד סגרה את המחסומים, סגרה אותם בלחץ על האנשים, על המפגינים. אנחנו תיעדנו את זה, אלימות מאוד קשה של המשטרה, ובמסגרת זה תת-אלוף במילואים אסף אגמון שהיה סמוך למשטרה, אנחנו ראינו איך השוטרים דוחפים את מחסומי הלחץ על האנשים, ודחפו גם על אסף אגמון. אסף אגמון בעצם חטף מחסום בחזה שלו, ומיד הושכב על הרצפה וקיבל טיפול רפואי. ואז אנחנו ראינו איך נמנע מאמבולנס להיכנס ולהגיע עד אליו כדי להוציא את המיטה ולפנות אותו לבית החולים. אנחנו ראינו שוטר שמנסה למנוע רק ביבי, חברים, להתעורר. טוב, שנייה רגע חברים, אני לוקחת כיוון. רגע חברים, תישארו איתי. לא, הוא מפריע לי, אני לא יכולה. איפה רועי? אורלי ברלב, תתביישי לך. אנחנו ניכנס לשם. עוד שנייה חברים. כן, זה אלון אנדרי למי שתוהה. אנחנו צריכים שמישהו יקרא לשוטרים שיוציאו אותו. צריך להוציא אותו. לא, צריך להגיד למשטרה להוציא אותו, כי הוא לא נותן לעבוד. תשמור על האורי. שיוציאו אותו. הנה. כן, לא, רק לא נותנים לי לעבוד. שנייה חברים. בסדר, שימי רגע. כן, שנייה חברים. עוד רגע. לא, זה הביביסט הקבוע. לא, הוא מפריע לי לשדר. עוד שנייה חברים, טוב? אנחנו נראה אם המשטרה נוקטת במשהו. מה אמרו לך? הם מטפלים. איך הם מטפלים? בטלפתיה? כן. הם מטפלים בטלפתיה. אמרת לי פעם אחת כבר, מספיק, אתה לא צריך להגיד פעמיים. הבנתי. טוב, מעסיקים אותו? כן. אז יאללה, אז בוא נמשיך פה. אורלי, את מוכנה להדגיש את זה? לא עכשיו. טוב, בוא ננסה, בוא נראה מה יהיה. פשוט שיעסיקו אותו. טוב, חברים, אז הנה, אנחנו ממשיכים, עכשיו שינינו לוקיישן. אז רק נדגיש אפילו פה, בצד כזה.
Hey, like I told y'all, my government name is Barbara Walker. My chosen name, revolution name is 82. I didn't join this organization. I was 40. So if you agree with me, go right over there and take an application. We ready? No justice! No peace! No justice! No peace! No justice! No peace! I ain't scared. Y'all scared? I ain't scared. I'm ready. I'm ready for whatever because I joined this cause for a reason. Listen, we got to come out, people. We got to get people out of their house. Let's see y'all out here in the rain. Let's say rain don't hurt us. Rain don't hurt us. We black. We don't crack. Rain ain't gonna hurt us. Rain ain't gonna hurt us. We melanated people. We can stand the sun. We can definitely stand the rain. If it ain't raining, we ain't trained. There it is. Everybody. We want a revolution, but the way we can have a revolution is to have formal stars in this office. I don't want to, and I love the protest. I'm out here. Warren Person. Protest to go beyond the streets. We want to go to the courtroom and that indictment and get convicted. Indictment office don't leave, get paid. It's almost better to be. You almost pay them to stay at home because we would have this farmer alive and they would pay to stay at home. But we won't form a charge because anybody knows anything about what happened. Get with my office. Send pictures, send videos, anything that you saw that happened in that area. Bring it to our attention because I'm not going to trust law enforcement anybody. We need to do our own investigation on this, and I would rather we do the investigation and bring the information to them that they do the investigation and tell us what they didn't do because they didn't have sufficient information. So make sure whatever it is because we didn't have guys. My understanding, I was in Bible study that on Wednesday night. I was just listening to the phone call. But I understand something happened in this parking lot 1 day after. Oh, yeah. You know what should have been happening with him? There should have been a briefing meeting saying, and this is what should happen as we encounter citizens of the city of Meridian. But instead of that, we have another encounter less than 23 hours later. That was not as bad, but just the fact that it occurred. And when you can't call the police, it's safe to solve that. So we have to do our own investigation. We have to be the force behind this indictment, the force behind this investigation, the force behind the conviction. And let me tell you how we get convictions. Let me tell you how we actually get indicted. You got to register to vote. Because when we open the voting roll, that means they're going to be calling you to be part of the grand jury. And then when they send you the information, show up early. Because I can tell you, I've had many trials where us black folks will show up late. And it'll be the first 14 I have to deal with, and they don't look like us. That's right. Because you showed up late, pimped on in, and dragging on in. So let us go all the way through. It's going to take a while for us to get to the bottom of this. But why it's still early, somebody saw something. Somebody heard something. Even if you don't think it's a powerful representation, I would rather go have bad information. That's right. So let's do that. Let's keep the revolution going, but that's what it takes to stop. Thank y'all so much. I think Lolo, where are you? Come on over here, Lolo. Look. Oh, my yes, you are. Nephew, you out here? Yeah, man. No, I heard that Simon Jack Sam Wednesday right on this parking lot. You got a young man that was stopped approximately 3 blocks away. Using a section out of the field the day before. We just feel safe. The officer identified himself as an FBI agent. What? FBI
impersonating a police officer. So he was a Marine police officer. The guy told him to get his supervisor. He was going to get his supervisor. Well, the guy said, follow me to the police department. After protesting on Wednesday, the day after Mr. Barker was killed, they get siren. Police followed this young man here. Bust the window, juke the monster car, threw him in jail, fleeing the police. If y'all had saw the video, this young man was driving just as slowly, charged him with a felony, called the Lewis Breaker Company. LPP inside about calling the Lewis Breaker Company. They love putting money in white folks' pockets. I know we got a white folks out here today, but I don't like my dog. $200 just to carry a car 3 blocks away, and the mother was right here in the parking lot. And then today, I pull up, and you got a black officer, Deacon Russell, the same pastor. I don't see it, I got extra little skin. They always use these black folks to do their dirty job. Yeah, he's gonna stand right in front of me. A white man killed a black brother. Just on Wednesday night, a white lieutenant, a drunken lieutenant, they got a domestic violence charge. William Bluenell, what's up in a black sister's face? He ran about black officer. No house, Mr. right there, let him know it. Know this man has been found guilty of a domestic violence charge. I was out here yesterday, because I was told it was going to be a protest on yesterday, just to show y'all how real I am. I was here by myself, calling these fools out, calling these white folks out. Fools came out at the end of the building, saw me, and damn near falling down. Can you scoot over? Stood right here, 10 4 live. Only one came out. Back to jail. He black. I didn't give him a pass. He got me doing right there. And watch that white man walk up on that stuff to play with tonight. He didn't say nothing. I asked him what his police chief was. He in the meat. What kind of meat? Back in jail. A class of meat. They saw me and can't leave. They ain't doing nothing for killing black brothers. I'm sick and tired of being sick and tired. Get the hope. That cussing in public thing you mentioned earlier, that's not a law. That's an in-house law. And it don't count. It won't hold up in court, but it will hold up in court. He always... It will hold up in court. It will hold up in court. You cannot use all the cuss words. It can lock you up. No, the man here just gonna use no cuss words in front of 2 people. That's not allowed. I don't care about them orders. Black folks, wake up. Stop following what these white folks through. Stop following what these white folks through. That's why they're killing us now. I don't go by their rules. If they rule ain't law, it don't matter. No peace. No justice. No peace. I'm Meridian, Mississippi. I see y'all out here. The Southern region came a long way to be with you guys today. Okay? I think it's the time to stand up. All right? It's the time to stand up and stand out. Okay? That's the time. We all red, black, and green. That's the only color that matters to us. Red, black, and green. That's right. The people. Okay? It's time to stop separating and dividing ourselves from the color. It's only one color that represents this black, melanin skin. It's time for us to stop fumbling the torch. We didn't fumble the torch, black people. We didn't fumble the torch, Meridian, Mississippi. Hey, the year's still young. Yes, sir. We can point these cases out. We can point these situations out. We can deal with these situations one at a time. Yes, but I can't keep driving around the country
If y'all ain't gonna ride with me now. Yes, sir. You know what I mean? If y'all ain't gonna ride with me now. Now, everybody out here got brothers, cousins, sisters, aunties, uncles, and everybody holler what they about. What they stand for. Let me say, we bang on each other. We bang on each other. y'all kick the little enemy. I'm gonna use one cuss word. Y'all kick the little enemy ass. What about the big goddamn enemy? We know they here too. We know the enemies. This is not about white, black. We have never took just black people. We say power to all people. We say power to blue people if you're blue. We say power to all people. Until you stand for change, there will be no change, people. That's right. Until you stand up for something, we gonna keep falling for nothing. Who gonna be the next family? Who gonna be the next family? See, that don't sound good. Who gonna prevent the next motherfucking family? I said, who gonna prevent the next family? We gonna do it. Yeah. So what I'm saying, there's a tent over there. There's some soldiers in the city. Ladies, if your man said he a soldier, your cat said he a soldier, your dog. Well, we don't know where the soldiers at today. That's right. We here in Meridian, Mississippi. We don't know where the soldiers at today. We don't know where those ones that really be talking about this unified thing, this organized thing. You know, the developing growth thing. You know what I'm talking about? Yeah, we gonna see where the real one's at. Yeah, because we the real robbers right here, stationed at the police department. I'm gonna pass the floor over to the Southeast Region Chief. All right, Mike Powell, brother. Let's don't let this life be in vain. Yes, sir. That's all we're trying to do. We can do something. We can. The key is to do not be afraid to get organized. Control your own city. Control your own community. South if you don't organize. Yeah. Your brothers and sisters can unite. I see leaders here. There's a lot of all you gotta do is get involved and take your city back. As you say, we don't want to see another family member up here. Let's make change. Let's make change. We can do something today. It doesn't have to be your family. She's a part of your community. And you can say, I remember this date, February the 6th, 2021. I decided to make change. Just like many other people around the nation is doing. We gained a lot of members. Again, I said I'm from Texas. I'm from Houston, Texas. Houston, Texas in the house. And we gained a lot of members after Brother Floyd. Yes, sir. Just because people wanted to get involved. They saw that. They wanted to get involved. Regular people. Just drive through it. You don't have to. And again, this is your community. The people within this community can make change. But you gotta be willing to step up. Most of the times, this is what I do know. Most of the times people don't want to step up. It's because of their record. They already been caught up into something. The system already got you. So you say, I don't want to get involved because I'm bringing myself back into it. Well, today is the day to try to clean up whatever it is to do for you to clean up your lives. So you can be able to make a change. Don't let that be an excuse. Don't let that be an excuse. That's right. Some of us done things 10, 20 years ago and been running from it since then. Still got those records and it's holding us back. Let me speak to you. We can't stand up. Please speak to them.
I want to say this to you is that if you notice, we have a Secretary of State that what she did on the last day said that you have to be living in your ward for 2 years. Now, she gave an opinion for that. Understand that opinion is not law. And so it's an argument going on now between the Secretary of State and the Attorney General. The Attorney General is saying that you have to live in your ward, but the law says you have to be there. You have to be in the city for 2 years and in your ward for 30 days. Now, how about Brenda Latimer, who worked, a black lady that worked in this administration, worked for Percy Bland, sending this memo out? I know what she's trying to stop. She's trying to stop Alicia Smith and other people that are just now that have not been living what they're living. And somehow what the Attorney General opinion is. Opinions are not laws, y'all remember that. That's right. But that's what's going on in this administration. This is a black administration that is empowering them. So if the head is corrupt, then you know the body is corrupt. If they're doing something wrong, and said this man is running for mayor this year in 2 more months. And there's no accountability. Mr. Hall got beat in this parking lot right here 2 days ago. Never been in trouble before and came here for justice. And the white officer beat and the black officer stood and watched him do it. One black officer even went and got his dog and brought and put on the young man. And then they had to create a reason for violating this right. They call it abuse of authority under color state law. So they brought the ICE unit back here and charged that man with felony fleeing. Don't have a criminal record, never done anything before. This is what we face with right here. We have an opportunity now. Join this organization. That's right. Join it. They came all the way here to help us. And we need to, because we need that kind of direction and you need this kind of power. That's right. I appreciate the Denson Law Firm. We needed something like this because he's on the forefront of so many people like Miss Taylor over there. Her son is being treated wrong. Davon Harder killed by Matthew Smills and Alex Lee. That's my opinion. They gave a description. The same guy, he's in hiding because he don't want to come down here. You can't go in there and get no justice. We gonna have to mobilize anything you know. Let him know and let me know. Let's reaching out with Eddie at yahoo.com. Man, go to YouTube, put my name in there, it's gonna come up. We tell the truth. I'm charged with, I can go to prison for how long can I go to prison if I'm found guilty? 15 to 25 years. But I'm still out here speaking, I'm like these guys, I'm not afraid. That's right. I don't have to do this, that's my daughter right here. That's my granddaughter, but I'm here because I don't like it when what Frederick Douglass said, I'm a slave until everybody is free. That's it. Harriet Tubman said she freed 1,000 slaves. She could have freed 1,000 more if they knew they was a slave. That's right. We got to make a difference. Young folks, y'all better step up. You cannot let other people make a decision about your life and what you're going to do. I want to thank everybody for being here. Anybody want to say anything before? Black Power. Yeah. Black Power, Black Love. I'm actually, I was given a call on Facebook. I guess many people, I was raised in this same street. I went to Northeast High School. I was raised right in Tomb Suva, right on Lem 80, right on Budge Road. You know what I'm saying? And, when I joined the party, it changed my life tremendously. It changed my income. It changed my life situation. Because I was tuned in with my true ancestors. Y'all have to understand, before they brought us over here, black people were spiritually rich. I have never went without worry about how I'm going to deal with a situation. Once I began to start knowing myself, we're going to teach you your history. We're going to teach you your laws. We're going to teach you how to tie back into that energy that comes from our ancestors. Y'all, we have never needed this country. This country needs us. We are the original DNA. Okay? And if you stand for something, stand for who you are. I'm going back down the road. And y'all can do the same thing y'all see us come and do right here yourselves. Y'all have all the support. We're going to support you. We're gonna help those that have fellas that could be wiped out. We're gonna help you with that. We want to be able to monitor our streets. We want to be able to make sure that we know that they know what not to do.
I mean, we can do this. We can talk. We can holler, hip hop, hooray. But if we're not going to stand up and stand for a change, again, like I said, there will be no change. You know. So if you're ready to walk, you know, with those that's walking for righteous, you know, those that have a destiny. We got kids to leave behind. Y'all want to leave y'all kids in this shit? No. Y'all want to leave y'all little nieces and nephews in this? No. All right, this is the time that you join the movement. Join the organization. You know, appreciate y'all for coming out. Black power. Black power. Joining an organization, becoming part of something, making a commitment. That's one of the hardest things I've ever done in my life. Didn't want to do it. Want to be by myself. Didn't trust our people. Didn't trust us to be able to do it by ourselves. You know, as we say, the nigger mess. Didn't want to be a part of any of that. So again, it was the hardest thing that I had to do was to sign my name on that paper. But it was one of the best decisions I made. Yes, sir. Yes, sir. I'm linked with brothers and sisters of like mind. Yes, sir. As I said, I'm from Houston, Texas. Yes, sir. All these brothers and sisters are not from my hometown. We have to hook up with people in scattered places that want to get down, that won't change. Okay. Come on. It's a freedom. We have to speak for this movement. Hello. မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးခင်ဗျအဖုံးလို့လာပြီးတော့ပူပေါင်းတော့ဝင်ကြတာတကယ်ကိုဝမ်းမြောက်ပါတယ်ကျွန်တော်စစ်ဆိုရ88ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမွေးတဲ့လူမျိုးပါအခုလည်းအမေရိကကိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေတယ်ချိန်တိုင်းအိန္ဒိယမှာဒါပေမဲ့အခုတိုင်းပြည်မှာဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်။လက်နဲ့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လက်နဲ့မဲ့ပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့အစိုးရကိုအခုလိုမျိုးရောက်ရရက်ကနေမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရန်ကိုဝမ်းသာပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာကြီးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့အများကြီးအရင်းကြီးခဲ့ပါပြောမယ်ဆိုရင်ဘောအလုံးဒီပါ
ဒီနေနဲ့ပဲအကြမ်းဖက်မှုတွေမရှိတော့ပဲကြီးပြင်းလာခဲ့တာအခုဒီတည့်ရဲ့ကြီးဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်တိုင်းသားတွေရင်ထဲမှာရှိတဲ့ခံစားချက်တွေကိုနားလည်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးတိုင်းသားပေါင်းတော့ဒီလိုမျိုးတွေ့ရတဲ့ကြောင့်တကယ်လည်းဝမ်းမြောက်ပါကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတင်လို့တဲ့လွတ်လပ်လို့တောင်းပြီးလွတ်လပ်သွားမှာဟုတ်ပါတိုင်းသားတွေအားလုံးဒီလူကြီးကအခွင့်အရေးရမှာပဲဒီမှာဒီကအေးချမ်းပါပဲ So I just want to thank everyone from every ethnicities coming here participating in this great moment. I appreciate every piece of your voice, your effort, and your participation here. Thank you. So, I'm one of the doctors. I born in 1960s, so I see the government army break 62, 88, and now. I was in 1988. It was very much. I was at the time I'm a medical resident over in Rangoon General Hospital. I was treating the student who was shot. Okay, and then I came from Burma in 1988 December, and then I am a doctor here too. But what I want to say is, don't believe 1 year. He said that it's going to be a 1 year only. Never believe that. This is number one. Number two, I think is because I know that this is in America, then we are far away from the mother country. But the whole thing is we need to support in any way. Number one, what we can do is now there is no Facebook and no other way from the government from here. So we have to do is from our Facebook to Facebook. We have to send it out all the whatever things to the public, right? Public, Facebook public means that the whole country, the whole world will see us, right? The number one. Number two is what I think is going to be problem is because of civil disobedience in Burma, it's going to be. So a lot of people is going to be suffering, especially the what I say is the government officer or government worker. So what I want you to do is everybody, including me, if there is some reliable, legitimate organization coming for the donation to the people, we have to donate it. That is the one what I would like to say is, and then this is the one, right? Because this is the one what we can do. We cannot go out to the streets and we cannot go out like now at this moment. I saw this morning very, very brave women, brave men, brave students are coming out and do that. So now I thought it is a curfew in the Burma now. So that is a very, very dangerous thing. Don't believe this army government is not government. Army agenda is going to be going out. Military agenda is going out 1 year and then give it back to us. No way. So we have to be sustained. We have to be more sustained the energy, not like everybody, right? That is the one. What we can do is two things, right? There's two things. Donate, and then we have to unite it. So I'm so much like I came from the Belgium, but I'm so happy to see you all. I counted about maybe probably 500 to 700 or 1,000. So I would really, I want you guys all unity, including us, including we have to do whatever we can do to our brother and sister from the Burma. Thank you. I have
spoken in Burmese before. I just really want to make one couple of points, last point, which is very, very important. I just want to start with this, the most important movement in Burma history. Okay? We cannot really let this movement die. Otherwise, we will be under this military regime for many, many, many generations, and we will never really recover. So please, this road is hard and it will be long. The fight is not going to be easy. The fight is really going to be hard and tedious. But please don't really give up, and we really need to fight with the Western war against the US and the EU and other countries to really finish this military jungle once and for all and free Burma. So all I really have to say is free Burma now. That is the message. Free Burma now, and we don't really have any time to waste, any energy to waste. We really have to free Burma now, and there is no future for all of us and all of our new generations. Okay, thank you very much for coming. Free, free! Aung San Suu Kyi! Aung San Suu Kyi! Free, free! Aung San Suu Kyi! Aung San Suu Kyi! Free, free! President! President! Free, free! President! President! What we want? Democracy! Democracy! What we want? Democracy! Democracy! What we want? Democracy! What we want? Free Burma! Free Burma! How much you got? How much you got?
Se dirigen en seco hacia la plaza. Guanaco 43.
le grita que se vayan los fuerzas especiales. Estábamos totalmente tranquilos en la Plaza Ñuñoa y comenzaron a amedrentar a la gente. Tiraron sus carros policiales, tiraron su guanaco. La gente está indignada acá. Ustedes pueden ver totalmente en vivo esta transmisión. Pueden irla compartiendo para que todos se enteren lo que pasó aquí en la Plaza Ñuñoa. Los artistas callejeros estaban aquí con sus lienzos, con sus cantos, con sus batucadas, tranquilamente en la plaza. Y ocurre esto. Se lanzan fuerzas especiales a la plaza a mojar a todos. Esto lo provocaron ellos, así como mataron al joven, también provocan acá. Los artistas callejeros en masa se dirigieron aquí a la Plaza Ñuñoa. Sabemos que también se van a reunir en Plaza Dignidad, en Plaza Brasil y en los distintos puntos de Santiago y del territorio nacional para mostrar la indignación del asesinato a 5 tiros allá en Panguipulli. Peligrosamente se atraviesan entre medio de las micros, también de los autos. Carabineros con la luma en la mano y los gas pimienta están listos para volver a arremeter a la plaza, tirando gas pimienta, la gente también acá. Mira cómo tiran gas pimienta. Está tirando gas pimienta. Están acribillando a la gente por una par de lucas. Son unos asesinos. Carro B511. Tirando gas pimienta a diestra y a siniestra acá. Están deteniendo a los chicos acá. Mucho gas pimienta. Dejaron impregnado de gas pimienta para que la prensa no se acerque a mostrar las detenciones. Oh, dejaron la embarrada. Nos tuvimos que mover de esa esquina porque está demasiado pasado gas pimienta. Las fuerzas especiales tiran para todos lados para que no nos graben. Ahí tienen los gas pimienta en la mano. ¡Basura corrupta! ¡Asesino! 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 ¡Asesino!
la calle, cortan la calle, ahora las fuerzas especiales siguen tirando gas pimienta. Ahora las fuerzas especiales se lanzan a la Plaza Ñuñoa a pie a tratar de detener a la gente. Cómo tiran el chorro directo al cuerpo a la gente que está en la Plaza Ñuñoa, ni siquiera hay corte de calle acá. No hay corte de calle de gente, de nada. Son ellos los que tienen los carros contra el tránsito y tapando la arteria. Tiraron mucho gas pimienta, Vamos a manejar un poco porque el guanaco tira para todos lados. Estamos totalmente en vivo transmitiendo desde Plaza Ñuñoa. Manifestación por el joven malabarista asesinado ayer en Panguipulli. En todo el territorio nacional se levanta hoy a manifestarse en contra de este asesinato. Carabineros llegó en forma represiva acá a la plaza a tirar gas pimienta, a detener, a mochar. La gente estaba totalmente tranquila y pacífica aquí en la plaza, pero ellos siguen arremetiendo, están deteniendo gente ahí. Esto lo provocaron ellos. Todo lo que está pasando aquí lo provocaron ellos. Llega otro guanaco más, llega más fuerza especial acá.
alejarse de estos tipos porque ya nos tiraron en la esquina recién. Recordar, publicar en sus muros, compartir estas publicaciones para que se vea lo que está sucediendo aquí en Ñuñoa. Ustedes vieron, los artistas estaban en completa tranquilidad aquí en la plaza. Ellos se tiraron como animales a reprimir. Dejaron todo impregnado de gas pimienta. Ha pasado un poco lo de la toxicidad del gas pimienta. Ya. Esa es la política de resolver los problemas. La gente se manifiesta en contra de un asesinato, pero la forma acostumbrada de ellos por décadas es la represión, el sometimiento. La gente está reunida en el centro de Plaza Ñuñoa. Parece que Carabineros se le olvida que aquí hay comunidad, hay vecinos, hay tercera edad, hay niños. Si la policía no interviniera, la manifestación se haría y ya está, no hay para qué, está de más. Estamos al aire acá.
respirable acá. Ay, aquí es un poquito más respirable. Aquí se volvió un poquito más respirable ya. Te pido un favor, hazme un poquito, por favor. Ay, hermano, preferiría. Que quiero sacar mi máscara. Quiero sacar mi máscara. No, firma el trípode. Prefiero Habrá ya ahí. Ya, corazón, gracias. Discúlpame, hermano. Para poder acercarme, la única forma. Ah, no, ahí está bien, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, amiga. ¡Pásalo por todo, Ya, parece que la idea era desalojar la Plaza Ñuñoa. Repito lo que he dicho siempre en otras transmisiones, amigos. Protestar no es un delito. Pero nos quieren tener atemorizados. El día de ayer lo decíamos en Plaza Dignidad. Han pasado 54 años de la partida de Violeta Parra. Ella cantó estos mismos pesares. Lamentablemente han transcurrido las décadas. Una visionaria como ella nos marcaba el camino. Estamos en un 2021 y las mismas atrocidades que manifestaban las canciones de Violeta aún se siguen viviendo. La encerrona, el corretaje, correr, dispersar, esa es la idea. Aquí transcurría por lo demás una feria artesanal que había estado funcionando toda esta semana. a cualquier weón porque están aburridos, pajos culiados. Hola, compadre. El interés siempre de la policía. Gracias, amigo. El interés de la policía siempre va a ser restablecer el tránsito. Siempre han estado preocupados de la infraestructura, como las mismas autoridades. Ya, amigos, vamos a dejar este despacho. Perdón la movilidad, pero que sirva que se manifiesten. A manifestarse, amigos, en las comunas. Un saludo para la gente de Panguipulli, a la familia de Francisco.
Nosotros haremos un despacho desde acá. Nada quedará en vano, amigos. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. Vamos a... Democracy! Now! Democracy! Now! Democracy! Now! Democracy! Now! Democracy! 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 Go, yeah! 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 Go, yeah!再见了，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 再见了 ，Democracy now, Democracy now, Democracy now, Democracy now, Democracy now, Democracy now, Democracy now, Democracy, 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 Democracy. Now, Democracy. Now, Democracy. Now.
Checo 43-12, tiró la lacrimógena. Sigue la lacrimógena en el centro de la Plaza Ñuñoa. También vemos escopeta antidisturbio, está manejando ahora Carabineros. Los llamados escopeteros que tiran balines. La RJ023 se baja el poste especial con la escopeta recortada. Sigue el zorrillo tirando lacrimógena. Está totalmente irrespirable acá. Ustedes vieron cómo tienen la plaza totalmente blanca con el zorrillo. costado de la pérgola.
Bueno, ahora les puedo contar un poco más. Ya lo vieron en imágenes, en vivo, en directo desde Panguipulli. Estamos transmitiendo lo que es esta reunión de personas, en su gran mayoría de Panguipulli. Hay otras personas que son turistas, pero que están de forma pacífica manifestándose en esta jornada. Por el calor que hace, que hemos estado durante horas transmitiendo bajo el sol acá en Panguipulli, una jornada larga, extenuante, pero a la vez muy gratificante porque hemos podido estar acá en el lugar de la noticia, el lugar donde pasan los hechos, para llevarles a ustedes la información, directo a sus teléfonos, directo a sus móviles.
digamos, alejados un poco de donde están las personas concurridas un poco, porque por acá va a ser el ingreso, el vehículo que trae el cuerpo de Francisco. Quiero mostrar este cartel, a ver qué es lo que dice. Ay, un poco de sombra, unos segundos. Totalmente gaseado, dejaron de nuevo. Bien, narramos un poco el ambiente que se vive en este lugar. Estamos de nuevo, repito, estamos en la plaza de Panguipulli. En este momento se está esperando la llegada del cuerpo de Francisco, malabarista que ayer falleció en este lugar. Hay mucha juventud que ha venido, mucha gente que se ha congregado en este lugar. Vemos que hay globos blancos amarrados en el lugar, señal de duelo, en señal de dolor. También vemos que está la prensa ha venido a cubrir este hecho. Vamos a subir un poco hacia donde están ellos. En este momento están entrevistando a alguien, vamos a ir para allá. No más policía militarizada. No quieren acostumbrar a esto, no quieren amedrentar a esto.
plaza. Calmó. Calmó. Prácticamente se les va correteando a los compañeros hacia el sector de Dr. Yohu, hacia el sector sur de Plaza Ñuñoa. Por las dos arterias que comprenden la plaza vienen dispositivos de guanaco y zorrillo y todo su aparataje, toda su inversión de más de 10.000 millones de pesos. Vamos a esperar cuál va a ser la reacción del alcalde Ñuñoa en que Carabineros ingresa a su principal plaza. Aquí hay comunidad, aquí hay mucha gente de tercera edad en este sector, muchas familias, niños, no les importa nada absolutamente. Pero los que se manifiestan se entiende que nada es más importante que una vida humana. No va a quedar en vano el asesinato, ojo, el asesinato de Francisco Martínez. Que la prensa nos diga lo de siempre, no, por confuso incidente, que por enfrentamiento, primero se hablaba de enfrentamiento. ¿Qué enfrentamiento puede tener con un malabarista? Sus utensilios son de circo. El despropósito, el descriterio de un actuar de esa policía no preparada, con un desatino que cuesta la vida humana. Nada más ni nada menos que eso.
hacia el sector del Dr. Yohu. ¡Volvamos a la plaza! Doblé Almeida con Dr. Yohu hacia el sector sur de la Plaza Ñuñoa. Los compañeros van a regresar a la plaza. Hay uno de los guanacos que se retiró porque ya había quedado un desperfecto técnico. Literalmente los compañeros lo expulsaron de acá. A pesar de los refuerzos policiales que llegaron a los 20 minutos de iniciar esta manifestación en Plaza Ñuñoa, aquí están los compañeros aún. Se han dispersado por momentos, por breves metros nada más, pero aquí nuevamente se recobran fuerza, se pasa un poco el químico. No te confíes, no le creas a la televisión abierta, amigo. Siempre se dijo que era un confuso incidente, un enfrentamiento. No lo es así. Fue un asesinato por parte de efectivos policiales por una fuerza militarizada que está en el Huelmapu. Manquipulli, una localidad. Would call her that in some strange form of affection. Hey, N-word, come here. Hey, N-word, go clean the dishes. Hey, N-word, where are you going? I remember, even at that age, it didn't feel loving or kind. I remember being uncomfortable. Now, he was the only one I ever heard use that phrase openly. But in my bilingual household, the way my family talked about black people was even more grating. One of the first things my mother learned when she immigrated into this country and eventually moved to Michigan was to not trust black people. Again, even as a kid, I would hear adults talk, and it didn't make sense to me. They were talking about our neighbors, Lyles, who had 3 girls just like us. Sheila, Stacy, and Shireen were not these terrible people they were talking about. My best friend, JD, was not this dangerous black man they would talk about. My 2nd grade teacher, Mrs. Burris, the only teacher of color I ever had from K through 12, she was firm but fair. She wasn't this terrible person they were talking about. I remember she was a member of Delta Sigma Theta, which is a historically black sorority, and she loved the color red and white. And she had a white elephant on her desk, and I remember telling my mom, you love white elephants too, just like Mrs. Burris. I remember asking my mother why she held such venom against black people, especially when a black man and woman helped her get her government job. She shared about an incident with my tia Sandra, and as she was telling the story, she had such rage in her eyes. At the time, the only thing my junior high self could say was, so are you going to make every black person pay for one person? Mr. Rudolph, Miss Edna, Mr. and Mrs. Lyle, Charles, John, Dr. Robinson, all of them? I wish I could say that that changed her, but unfortunately that was a task that was going to take much longer. I share this because I really want and need to bring to light the anti-blackness that ran through my family. Really, the anti-blackness that runs through many Latinx families. Amen. Where they saw division, I saw connections. They hated rap music, but I heard similar sounds in salsa or the storytelling of corridos. Looking back, I am so grateful for the people I had in my life. They were living, breathing, and beautiful contradictions of everything my family
films, television, and the news wanted me to believe about black children, men, women, and non-binary individuals. My life has been blessed with learning from black scholars, being mentored by amazing black men and women, supported by black organizations, and some of the most treasured loves and friendships in my life. So when Black Lives Matter came about, I didn't think, doesn't my Chicana life matter too? I say, of course Black Lives Matter, because I'd seen too many instances when their lives didn't matter. Listen. For example, while people of color make up 30% of the population, they account for 60% of those imprisoned, specifically 1 in every 15 African American men incarcerated, compared to every 1 in 106 white men. The Department of Justice found that African Americans are 3 times more likely to be searched during a traffic stop than white motorists. African Americans are twice as likely to be arrested, almost 4 times as likely to experience a use of force during encounters with police. The number of women incarcerated has increased by over 800% over the last 3 decades. Black women are 3 times more likely than white women to be incarcerated, and still, an amazing black woman was able to become a prosecutor in the law, a senator to create and make law, and eventually became the Vice President of these United States, Kamala Harris. We had Eric Holder and Loretta Lynch that were the first black attorney generals of the United States. In other ways, black students represent more than 70% of those involved in school-related arrests or referrals to law enforcement. Black youth make up 2/5 of the youths confined today. According to the Department of Education, 96,000 students were arrested in 2009, 2010, and 242,000 were referred to law enforcement by schools. Of those students, Black and Latinx students made up 70% of those arrested and referred. And still, we have Diamond Shakur, who began playing chess at the age of 7, and by 8 was the youngest black female to go undefeated in a national chess competition. We have Mosiah Mo Bridges, who turned down a $50,000 offer on Shark Tank for his handmade bow ties, and 3 years later signed a 7-figure deal to supply bow ties to the NBA. And we have Marley Diaz, who at 11 began her hashtag 1,000 Black Girl Books campaign, aimed at trying to find 1,000 black books with girls as the protagonist. We have Ashton Mota, a young trans teen who created the Yes on 3 campaign to uphold a state law that provided protections for transgender people in Massachusetts. At his private school, he demanded and he fought for the right to use his name and play on the boys' basketball team. Yes. And most recently, we have Amanda Gorman, who at 21 was the youngest poet to ever deliver an inaugural poem. Oh yeah. According to the census, in 2017, the average black median household income was $40,165 compared to $65,845 for white households. 22.9% of African Americans live in poverty compared to 9.6% of white people. The unemployment rate of African Americans has been almost twice that of whites ever since 1954. In 1954, the unemployment rate was 5% for whites and 9.9% for African Americans. We are here! Thank you for sticking with me, y'all.
In 2017, 55% of African Americans used private health insurance compared to 75% of whites. 49% of African Americans relied on Medicaid or public health compared to 33.7% of whites. 9.9% African Americans were uninsured compared to 5.9% of whites. African Americans suffer from high blood pressure, diabetes, and suffer strokes at rates significantly higher than that of white people. The black pregnancy mortality rate for black women is 40.8 deaths per 100,000 births compared to 12.7 for whites. For black women with a college degree, it is 5.2 times more likely that they will die in birth than their white counterparts. And yet, the woman who led the effort to find the first COVID vaccine, Kizzmekia Corbett, is a black woman. Dr. Charles Bolden, an accomplished kidney transplant surgeon, one of 17 African Americans in this country to hold that title. Dr. Harold P. Freeman, founder and president of the Ralph Lauren Center for Cancer Care and Prevention in New York City. And Dr. Alexa Canaday, a young black woman who thought about dropping out of college and eventually graduated from the University of Michigan to become the first African American neurosurgeon specialist. These statistics represent the nameless, faceless black children, women and men, and non-binary individuals who suffered under the weight of systemic oppression. While I followed these sad statistics with powerful black figures, I'm not tokenizing them. I want you to understand how problematic it is that I can even name them. In preparing for this talk, I couldn't remember the name of the black trans activist that I talked about. I put in Google, young black trans activist, but before I could even get to his story, I scrolled through pages and pages and news reports of murders and deaths of black transgender men, women, and non-binary people. No shit! I often tell my students that when a flower doesn't grow, you don't blame the flower. You have to look around the flower. What kind of soil is it in? How much water does it receive? How much love and care and attention does it get? Sure, we have flowers that overcome all odds and burst forth through concrete. We have flowers that can overcome, despite having no water and too much sun, can thrive in a desert. And yes, sometimes even the most beautiful flowers grow in the darkest and coldest places. But is that the world we want? A world of concrete, desert, and darkness? But that is what systemic racism has done. We have given our black siblings prisons of concrete that separate them from their families, food deserts that starve their bodies and brains, and darkness of poverty and poor health outcomes. We give them all this and have the nerve to ask, why can't you grow? Why aren't you growing? I'm not saying that you need black people in your life in order for that to matter. I am saying, however, that it matters if you've never had, known, or loved someone in your life who was not exactly like you. Read a book. Watch a documentary. Read an interview to invite the beauty of blackness in your life. Every time you confront your own anti-blackness and the stuff that you learned and replace it with love and knowledge and power, you become a better person. Even then, we keep getting better and more love, and that's when black lives will matter to you even more. It's no excuse that you live in a predominantly white town, that you go to a predominantly white church, that most of the friends that sit around your table are white. That's no excuse. And also, don't go to your friends of color and ask them to educate you. All right, I'm a professor, but man, I got a life too. I have a wonderful husband and son back there. You know, I can't spend my life teaching everyone every single time. All right? Go and you know, as the young people say, read a book. It's amazing that once you invite all of that into your life,
how much more beautiful and amazing this world becomes. I came from Atlanta, Georgia, and I miss Atlanta so much in so many ways. But I love that I get to share all the things I loved about Atlanta here and carry it in my heart. Thank you all so much. I appreciate that. Do your job. All right, so we are in Logan, Utah, and I don't know if y'all can hear the things that are going on out in the background, but you got people saying stupid things like "All Lives Matter," saying "Go home." What's up? We'll get up there with Devontae in a second. So, about 5 years ago, I moved a place called Higher. Okay, again, we got all sorts of people here from Camp Last Hope. They're right here. Is this the one that was at the camp? Yes. I love it. I have food in my car. Oh, that's good. And I have something else for you in my car. Okay. I took the big old banner. Oh, you got that? I got okay. it. I ripped all the tape off? Washed it. It's all folded and nice and neat. Thank you. Thank you. Let's get up here with Devontae. Since then, I decided to still stay in Cache Valley before relocating to Salt Lake. In Cache Valley, just because I'm a black man, I have been inconvenienced and cheated out of employment opportunities, business opportunities, healthcare opportunities. I can go on and on and on and on and on and on. In Cache Valley, the problem here is that our white allies, what we need you to do, we need you to start checking your fucking friends, is what we need you to do. And I wear slides because anyone who knows me knows that at these protests, for a minute I had to stop going to protests because I would, you know, like the counter protesters would piss me off, you know, I'd start fighting and stuff like that. So I wear slides, so I don't plan on having to check anybody. But I don't have a speech or anything, but what I do want to say is, as long as our white allies up here, as long as you guys can start checking your friends, checking your family members too, this can eliminate so much, you know, that goes on up here. We'll wait for this to pass. So I look out here to the crowd, you know, we see black people, Hispanic people, indigenous people, Asian people, a whole lot that I didn't even know existed in Cache Valley. But to see someone who looks like me is rare up here. Imagine on your first day of work, walking into a building, you're the only black person. The only black person. You don't know what to say, you don't know where to look, you don't know anything. Well, that's how I felt all the time I've been here. Racism is a big problem. A big problem here. I want everyone, if you can, to put your fists up like this. Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Every single day. Every single day. We never said only Black Lives Matter. We know all lives matter. But right now, Black lives are in danger. Thank you. Another round of applause for Devontae Powell. And just gonna get some, got some Last Hope. Okay, repeat after people me. again, dude.
It's cold. Valid. We're tired. Every racist deserves to be fired. We're tired. Every racist deserves to be fired. It's cold. We're tired. Every racist deserves to be fired. We're tired. Every racist deserves to be fired. It is cold. I want to thank you, Logan, for coming out in the snow, in the freezing cold to stand against racism. I see so many of our members from Salt Lake, and I told them you have to come up here, because if you mess with a black person in Salt Lake, you mess with all of us. If you mess with a black person in Ogden, you mess with all of us. And if you mess with a black person in Logan, Utah, you mess with who? All of us. Who's free? Who's free? He was really driving a Honda Accord. He thought he was talking like room. I'll show them to hate racism. Black Lives Matter! Every single day! Correct this next speaker away. Am I supposed to go where you're supposed to go? Okay, I'll go back. I'll go after Mario. Get your pillow, because Mario's speech is, I don't know, 6 hours long. Mario drives down to Salt Lake City all the time. Last year he called me on Christmas Eve and said we had to do something for poor families for Christmas. And I said, Mario, it's the 23rd. And he's like, we can do it. And I'm like, goodbye, Mario. And he's like, we have to do it. And we raised thousands of dollars. And then Mario went out and bought them gifts. And yes, he did. Round of applause. And we drove around until 1 in the morning, knocking on people's doors, and they're like, why are you? We're like, yeah, we're Black Lives Matter. And they're like, we heard you needed Christmas. Mario also came down into Thanksgiving. He cooked Thanksgiving dinner for the homeless last year. He has an amazing heart. Now we're working on opening Utah's first Black History Museum in 2 weeks from today. And in case you don't know about that project, it is a mobile Black History Museum. We took a school bus and we painted it, we ripped the seats off it, and we are going to drive it from city to city, to school, so that these black children can see real black history. People are messing with Mario, and Logan is going to learn not to mess with Mario. Round of applause for Mario Mathis. Take your time. All right, how are we doing today? Thanks so much for coming out in the cold. You know why we're here. Racism. The family is here with us that have their Black Lives Matter sign set on fire. So they're right here with us. Someone called me over there, and I went over there, and the sign was still smoldering when I got there. A police officer was there, and he was just a little too nonchalant. He just didn't act like it was a big deal. So he was talking to the mom, she's here, and he was just talking to her like one of her children dropped their ice cream cone on the sidewalk. It just was not right. So after he was finished talking, I asked for his name, and then I set up a meeting with the police department. They're not able to have the meeting until next Friday, but I'll be meeting with them next week.
This is unacceptable. Imagine if that was his mom, or his sister, or the person that he loves that he goes home to. Imagine if that was his house. Would he have been nonchalant? It's absolutely unacceptable. We're not going to take it. And I'm going to let them know when I go down to the police department. Melanie, my friend, is going to go with me. She's over there. And we're going to talk to the police department. All right, now let's talk about some other things. We're going to talk about racism. I know it's Black History Month, and it might all mesh a little bit for you, but I want you to walk away with a lasting impression about why it's so important to fight against racism. We all saw what happened on January 6th at the Capitol. That's not an isolated event. I was so upset that people were walking around saying, "How did you get here? This is not us. This is not America. How did you get here?" We got here because of the hundreds of millions of complacent people. The hundreds of millions of people who are silent. That's how we got there. All the people back in 2016 and even 2015 that prioritized what about her emails over racism. You knew that man was a racist. I knew he was a racist. And if you sit around and tolerate that kind of stuff, and if you are able to prioritize what about her emails over racism, you're why January 6th happened. We have to learn to not tolerate it. I remember, and tolerate is even not the word I want to use, but in that context, yes. I kind of don't like the word tolerate, and this is why, tolerance. This is why. I remember growing up, I'm a 70s baby, I'm old. So, I remember growing up, and back in the day, they used to use this word tolerance when racism would come up. If you talk about racism, she's shaking her head, she knows. And people would say, well, I was little, so I would ask about racism. Both of my parents were born in the South. I was born in Detroit, Michigan. This is my phone, turn it off. So I can get it off. Okay. All right. So, I was born in Detroit, but my parents are from the South. My mom's from Alabama. And my dad is from a little town called Fort Valley in Georgia. Riddled with racism. It's not the only place, but just racism like water fountains in a park. So, I remember having conversations when I was a little boy, 6, 7, 8, and I would say, why are people racist? Why do people hate other people? Why do people hate black people? Why do people not get along? Why is there racism? Why do church, even, I'm not a religious man, but even when I was little, I would ask, why don't church people get along? Like all these different denominations, why don't they get along? I just saw all these problems as a little kid. And people would say to me, every time I asked those questions, they would say, oh, it's just a lack of tolerance, it's tolerance. They don't know how to tolerate people. It's a lack of tolerance. And even as a kid, that just rubbed me the wrong way. And I was like, tolerance? That's not even a good way. You're saying you have to tolerate somebody? You have to tolerate black people? I have to tolerate white people? Is that the thing here?
You tolerate somebody that's different from you? The foundation was wrong then. We need to get our shit together. We need to teach our families about racism and not in these palatable, placating things, sugar-coated words. We need to talk about the truth, the ugliness of racism. Think about Emmett Till and what his mother did. If you don't know who Emmett Till is, I'll tell you as briefly as I can. Emmett Till was a young boy, went down south, he was up north in Chicago, went down south to visit his family. And a white woman accused him of winking at her. Like, wink, wink. Now she died not long ago, was it a year ago? Maybe a year ago, 2 years ago. And right before she died, she confessed. And we already knew it was a lie. But she confessed 2 years ago. And she said, I made it all up. I lied. Let me tell you what happened to Emmett Till. She said that he winked at her. So a mob of white men went out. They went and kidnapped Emmett Till. They beat him. After beating him, they shot him in the head. After shooting him in the head, they tied him to a cotton gin fan with barbed wire. They threw him in a river, and when he was found days later, his body was swollen, probably about 3 or 4 times the size that he would normally be. That's the ugliness of racism. So what his mother did, she wanted to show the world the ugly face of racism. She didn't want to sugarcoat it. So she had an open casket funeral. She laid her baby in a casket wide open so the world could see. There was no internet back then, there were no cell phones. It went viral, and the world got to see the ugly face of racism. It's important, it's that important, that we not sugarcoat racism when we're talking to people. Sometimes I talk to people and they will respond, well, Mario, it's just about being nice. You're such a nice person. If the world could just be nicer. That's not it. That's not it. Talking about racism isn't always nice. In fact, it should mostly not ever be nice. What's nice about talking about racism? All right, I'm going to read a couple of things to you. I'm going to have a lot of things to say. Lex tease me. It's okay. Just going to read a couple of things I wrote. One of them kind of leads into a theme of Black History Month, but that's okay. It's Black History Month. All right. All right, here's a little short one. All right, Black people do not get to call time out on racism. And I talked about this when I went to a school here in Cache Valley. They invited me to a school because one of the little boys in the classroom called, and he was a white boy, called another little boy who was a black boy, who's here, he's here,
And he said to this black boy, he said, "Your black skin gives me nightmares." That happened right here in Cache Valley. This is why it's important to talk about racism. The children are talking about it. What are they saying? And where did they learn it from? And you're like, they didn't learn it from me. But are you teaching them something different? Are you teaching them to hate racism? Are you teaching them to stand up against racism? So when they run into their peers that are little clones of their parents and try and indoctrinate them with racism, do they have any defenses? Or are they vitamin deficient? Because you didn't give them any. You didn't give them anything, any tools to work with to not become a racist. Being nice, being kind isn't enough. So they can toot their horns all they want and try and drown me out. It won't work. So black people don't get to call time out on racism. We have to continue to endure it no matter what. Fighting for our rights when we're in the retail stores, in the grocery stores. I'm sure some of you heard about my grocery store events. On the way to your wedding, at your wedding, walking down the street, traveling to another country, shooting pool, common shit. Just everyday stuff. And the reason I named all those things, and I have a list of a lot more, is because all of those situations, I have a story to tell you about when racism occurred. Now, the one event where I mentioned shooting pool, it wasn't me, but it was somebody I used to be friends with, and he's a white guy, grew up upper middle class, and he has a best friend that's half black, half Latin. And they shoot him pool, and shooting pool, and he gets mad, and he says, "Nigger," to his friend. Calls his friend a nigger. So then, after it happened, he came and told me. He said, "Mario, I did something horrible. I gotta tell you about it." And I was like, "What did you do?" And he told me. And he said, "I said it because I knew that would hurt him. I wanted to hurt him, and I said it." I said, "You said it because that's what's in you. Just because you got a black friend, a black best friend, doesn't make you exempt from being a racist." There's a lot of work to do. Like I've said before, you have to look on the map, see where you are to find your way home. You can't get to your destination if you don't even know where you are. You have to look at the map, see where you are, so you can get there. We can get there. I'm not here to tear you down. I'm here to encourage all of us that we want the same goal. We want to get there. We want to get there with the purest ambition. We want to get there with the cleanest heart. We want to get there with the cleanest mindset. How can you teach someone else? How can you give them a drink of water and it's all contaminated? You all get diphtheria. You all get COVID. It's contaminated. You're passing out contaminated ingredients to try and heal them. All right, so the next thing is it's more about just kind of being who you are in your time. Because we all move at different times.
Some people, I know people that are activated. I mean, they're looking. They're in the single digits. They're activated. They're out there being activists. They're teenagers. They're out there being activists. I mean, they're kicking people's cans up and down the street. And they're young. They're young people. And then some of us don't get it until we're later in life, when we're older. And that's okay. So I want you to know that your time, the way you move through life, it's okay. It's okay. Everybody doesn't jump out, you know, the box, being a Lex Scott at 11 years old. But some of them do, you know? But be comfortable in your skin, and be comfortable in your time and what you're doing. Be comfortable in your activism, your protest, your voice. You don't have to be an activist. Your advocacy, whatever it is, be okay with that. And if you want to grow, continue to grow and become more and more. So I have a friend back in Atlanta. His name is Barry, and he has a son who's he's getting famous. He's a little actor. But he's an activist in Atlanta. And he's like 16 or 17. But he's a little fireball. So be comfortable in your time. Don't look at somebody, don't compare yourself with somebody else. Don't do it. You're you. Be you, I will be me. All right. So this, I'll just read it. Stop translating American slavery of black people into a one-dimensional barrier of despair and hopelessness. It does not feel warm and enlightening, and despair is an evil understatement. But remember, our stories are multidimensional. Within the history of American slavery, look at the continuing trail and perseverance and the fires of hope which never went out. So think about all those examples, the Harriet Tubmans, the Sojourner Truths. Sojourner Truth, if you don't know who she is, she was a slave, and she was a runaway slave. So I struggle to say this, her slave master, once the Emancipation Proclamation came through, said, Sojourner, would you work for me one more year past the Emancipation Proclamation, and I'll let you free. And then you can be a free person. Then you can be a free woman. She actually agreed and said, I'll stay one more year, and then I'm gone. So you know what happened, right? A year went by, and he said, no, you can't go. You can't leave. You can't leave. I need you. Who's going to work my land for free? Who's going to work my land? So she had already made up her mind. She had self-educated herself. I don't care how you get your education. Get one. You don't have to go to some college that costs $400,000 for your tuition. You don't have to go and pay $100,000. She self-educated herself. She was bilingual. She spoke 2 languages. She was a slave. She secretly learned how to read and write. She made up in her mind that she was leaving after that 1 year. He said, you can't go. She didn't. She just waited. Nightfall happened. Sojourner Truth packed up the things she wanted to take, and she escaped. And she found her freedom. She found her freedom. So remember those stories. Remember all those kinds of stories when we're thinking about the history of American slavery. They're multi-dimensional.
So within the history of American slavery, look at the continuing trail and perseverance and the fires of hope which never went out. If you cannot find the inspiration within the planned demise and concentrated efforts to diminish Black African human beings and recognize how far we have carved out our history up until this day, you still have time to figure it out. Cruelty was the theme of American slavery. And it is not a medley of beautiful stories, hymns, and Negro spirituals. But there is a resounding message of strength, courageous hearts, and so many triumphs. Some of our stories remain untold. All of our history has not been recorded. Sorry, I lost myself on the paragraph. All right, translate those life stories, even the horrendous life stories, and some of us know how far the degradation goes. Rape, separation of families, human auction, torture, murder, starvation, hauled as cargo, hauled as a commodity, captivity, and confinement within small spaces, of others who came before us and what they went through, and remember that their lives, their sacrifice brought us to where we are now. It should have never happened, but it did, and I'm going to tell you it as much as I can. I will not let That's exactly why I'm coming out here. All right, so we're out here in Logan, Utah, and talking about, I guess, see this? I don't know what it is with trucks. People in trucks. Trucks. Anyway, somebody got a Black Lives Matter burned, I think, here, something like that. The reason why I'm out here is because you keep getting these comments, people saying like, all lives matter. See, it's a total disrespect. It's a total disrespect, y'all. It's really sad, actually, like the amount of ignorance and arrogance that happens, you know, in places like this. The reason why it happens here is because people here are in the majority. When you have people in the majority, and then you have other people who, you know, want their voice to be heard or want to express their marginalization, then all of a sudden they get upset, and then sorry, I'm waiting for this dude to say something. Hi, who are you? What's going on? Anyway. Yeah, so this is Logan, obviously, like, predominantly very much white, predominantly LDS, and it's very easy for people to get upset when they see something like this. They shouldn't get upset, because this has never been about black supremacy. It's never been about supremacy. It's about the equalization of people. Okay? 75 years ago, and Southern changed the world with a great environment of black people. Oh, and then somebody commented and say, go home, you know, which, I mean, okay, go home. And I'm guessing that there's people that live in like Logan or live in Cache Valley or whatever. And there are a lot of people here, understandably, who are from out of town, but that's what you do. You support people. You support each other. That's exactly what you do. You support people when they need support. And obviously, awareness needs to be raised in Logan. But anyway, so they say go home. And
where are they from? You know, where are their relatives from? You know, and I would bet that they're from Europe. I bet that their relatives are from Europe. So when they say go home, they're expressing their ignorance and their arrogance, you know, because what right does anyone who is of European descent to tell somebody to go home, you know? See that right there? See that, Trump? Hey! All right. See that truck right there? That truck had a Trump flag in the back. He's like, and then this guy right here is like freaking, what's that? Yeah, if he turns around, I'll be better. Anyway. So, yeah, I would love to get in a conversation with somebody, obviously. Any of these people who are like flipping people off, you know, I would love to get in a conversation, because I'm pretty sure that in a conversation y'all could understand their ignorance. La Plaza Ñuñoa, las lacrimógenos y los carros policiales desplegados por toda la avenida Irarrázaval. Hay un pueblo que resiste, que está en la calle, que vuelve a salir para enfrentarse a esta policía criminal. Podemos ver que ya en varias cuadras se ha desplegado esta represión. Vean ustedes los gases, que ya son bastantes los que se han lanzado, gases pimienta, gas lacrimógeno, y uno de los carros lanza aguas con químicos. Esa es la respuesta al pueblo que demanda justicia. Esa es la respuesta al pueblo que se manifiesta. Aquí vemos el despliegue y el paseo represivo por Avenida Irarrázaval en la Plaza Ñuñoa. Repetirles que hasta hace un par de horas acá habían miles de personas, familias completas manifestándose, protestando por el crimen del joven Francisco, quien fuera asesinado a balazos por un carabinero de esta policía adoctrinada desde la dictadura. Vamos a seguir aquí. El ambiente es difícil, pues los gases lacrimógenos son ya bastantes. Cuesta un poco sostenerse, pero vamos a hacerlo para poder mostrar a ustedes la realidad que ocurre hoy día en las. Hace un rato atrás pudieron ver cómo el carro lanza agua nos tiró un par de chorros intentando detener la grabación. Y esta es la manifestación, como ha sido la tónica en la Plaza Ñuñoa. Nos mantenemos acá para informar a todos quienes se conectan y contarles qué es lo que estamos viviendo en Plaza Ñuñoa. Entendemos que esto es lo que está ocurriendo en este minuto en distintos lugares de Chile. Es un despertar ante una nueva injusticia. Es el dolor de un pueblo que pierde a uno de los suyos en manos de estos criminales. Vemos hacia la zona más centro
hacia el fondo, continúa la represión, vamos a caminar hacia ese lugar, pues se está desplegando el contingente represivo hacia esa zona. Esta es la realidad en Chile cuando un pueblo quiere manifestarse. Muchas veces una represión dura, pero además otras veces con crímenes que finalmente quedan impunes. Aquí vemos nuevamente cómo está este despliegue en esta plaza donde hasta hace un par de horas habían familias. Sin razón, atacan a quien camina tranquilamente en la vereda. Ese es el actuar de esta policía criminal. Hemos dicho otras veces cuando hemos estado desde la Plaza Dignidad y en este momento desde la Plaza Ñuñoa, que hay un actuar que se repite durante el tiempo y que es que esta policía adoctrinada finalmente azota al pueblo de la manera más violenta y más cruda, de una manera cobarde. Hoy día vemos y hemos visto durante esta jornada que son familias completas que han salido a manifestarse. Sin embargo, hoy día se prohíbe este derecho a la manifestación. Y se prohíbe de una forma violenta. Contarles a quienes se conectan que estamos desde la Plaza Ñuñoa para mostrarles a ustedes lo que ocurre en este minuto. Nuevamente los ataques de la policía vuelven una y otra vez a este lugar. Un despliegue absolutamente irracional, un despliegue absolutamente criminal, sin sentido, sin razón. Lo que había aquí hasta hace un par de horas era una manifestación pacífica de miles de personas que intentaban manifestarse por el crimen de Francisco. Aún se mantienen personas en la plaza manifestándose de manera pacífica, protestando por la acción criminal de aquel carabinero que asesinara de manera cobarde a Francisco. Acá una persona que se enfrenta con un cartel que tiene un mensaje claro.
lo que se exige, no más policía militarizada, la disolución de Carabineros en una posible nueva constitución. Asesinos es lo que se escucha y eso es lo que es esta policía. Bueno, nos mantenemos, como les decíamos, aquí en la Plaza Ñuñoa, en esta protesta convocada ya como jornada. Corre, corre, corre. Corre, 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 que la fiera, fiera, fiera. Estamos con Álvaro Méndez, candidato a concejal por el Partido Comunista, pero también una persona fuertemente vinculada al mundo de la cultura. ¿Qué te pasa a ti con lo que pasó ayer, con el malabarista asesinado en Panguipulli? ¿Cómo está, Nico? Saludos a todos los auditores y auditoras de La Voz, que nos están siguiendo. Es una transmisión en vivo. Estamos en vivo. Saludos para ellos y ellas en primer lugar. Con respecto a la situación de ayer, Nico, yo siento que hay dos aspectos súper importantes que debemos abordar a propósito de este cobarde asesinato. Un cobarde asesinato no, sin eufemismo. Yo he leído la prensa hoy día y por todos lados se habla de una situación confusa, se habla de que el tipo era un antisocial, que atacó al Paco. Y no es así, fue un asesinato cobarde por parte de Carabineros. Yo siento que ese es el primer punto que debemos recoger de esta situación. La urgente necesidad por reformular, rearticular o redireccionar lo que está haciendo Carabineros hoy día. Es una demanda que se hizo muy explícita en octubre del 2019, que ha seguido en cada una de las manifestaciones que se han realizado de ahí en adelante y que aún no es recogida por nadie, absolutamente por nadie. Y esta situación nos obliga a hablar al respecto, ya con altura de miras, con madurez y a poner en el centro de la discusión esa necesidad, la de reformular Carabineros de Chile.
Por otro lado, tiene que ver con el arte callejero, la forma en que la oficialidad le teme al arte y al arte callejero principalmente, porque el arte nos invita a ser libres, a no movernos por dogmas, a de algún modo soñar sin ningún tipo de imposición. Y obviamente a Piñera, ni a su gobierno, ni a la oficialidad le gusta que soñemos, no les gusta que seamos libres, y por eso se reprime el arte con tanta fuerza y por eso se le teme al arte. El Paco sin duda estaba cagado de miedo frente al Franco Martínez, a este artista callejero, porque los Pacos y la oficialidad y quienes de algún modo toman las decisiones macro no entienden y no incorporan y no sintonizan con el arte, le temen. Eso para responder esa pregunta, estas dos necesidades o estas dos grandes tareas que nos deja. Por un lado, abordar el arte e incluirlo dentro de todo este contexto constituyente, además. Y por otro lado, discutir ya con urgencia cómo reformulamos Carabineros del Chile. Ok, muchas gracias, Álvaro. Vamos a... Somebody, you know, that doesn't mean that you're not racist. You know. Sorry, I'll get back. I really wish someone would come and talk to me. You know. I know from personal experience what it's like to have a best friend who's racist. Like, one of the few people that I ever had to block was my best friend because he was racist. He was always saying, "You're my best friend. All my friends were brown." You know? Which was true. Like, his friends were all brown. I was. Jake Pollister was Japanese. Jacob Lambert was Guatemalan. Danny England was Nicaraguan. I'm freaking brown when. So true, yeah, we were all brown. But, you know, we were raised in a white culture, and our culture, we were effectively white. You know, we may have been brown, but we were effectively white. And anyway, I just was sick of his racist comments and his whole naive perspective, and he kept trying to like argue with me, and it was like he wasn't listening to what I was saying. And it was really emotionally draining to have your best friend who you grew up with be such an idiot, you know? Just little bits and pieces of it. And they took it and they went and dumped his remains on the front steps of a black church. That's James murder. You don't know about it, go read about it.
All right, if you're just joining, sorry, I'm just kind of out here on the outskirts. Just trying to expose kind of the expressions, the facial expressions of people as they drive by. Of like, a lot of them are like expressions of disgust, outright expressions of vulgarity. People are hanging their heads out. People are hanging their heads out of their sunroofs, telling people to get a job. Had a lot of people who are saying all lives matter, screaming out at the top of their lungs, all lives matter, all lives matter. No shit, all lives matter. No shit. If all lives matter, you would have no problem saying Black Lives Matter, because Black lives are included in all lives. In case you didn't know. Racism is a problem. So finally the other officer came over and said, leave him alone, let him go. Then they let me go. Because the next 2 hours, the first time I'm in London, I was pissed off, angry. I spent thousands of dollars to get there and to see it for the first time. And I'm angrier than the sun because of racism. It's everywhere, it's omnipresent. It's pervasive. We have to do something about it. James Byrd is why I think it's so important to fight and stand up against racism. George Floyd is why it's so important to stand up against racism. Eric Garner is why it's so important to talk about racism. Trayvon Martin is the reason why it's so important to stand up and fight racism. Breonna Taylor is a good reason to stand up and fight against racism. Sandra Bland is a good reason to stand up and why it's so important to fight against racism. Do not give up. Let's continue this fight. Thank you all for coming out today. Our next speaker is Lex Scott, and she is the leader of Black Lives Matter Utah. All right, Lex. Everyone, massive round of applause to Mario for his empowered speech. I'm sorry for bothering you, Mario. We're just freezing. Everybody hop up and down. I'm going to keep it brief. Hop up and down. And wiggle your butt. Right there. Get it. Yeah, wiggle your butt. Get it. Okay, I'm going to keep this brief and then we're going to go home because this is ridiculous, Logan. I blame you. Every kid in the stage, come up here right now. If your parents will let you, let's have all the black and brown kids. Let's get up here. Get up here. Round of applause for these kids. Yes. Come all the way to the top. That's where you belong, on the top. Let's get all the kids up here. All the kids are up here. Bring them up here. When we, yes! Round of applause! Keep it going! You know, some people call us a hate group. We are not a hate group. We are a love group. Black Lives Matter has always been about love. And we are fighting to love our children. We are fighting for them to quit screwing around. We are fighting to love their black skin. These kids come to our summer camp. Put your fist in the air. Put your fist in the air. Tell them something. Black Lives Matter. Tell them something. Black Lives Matter. I'm done with you. You gotta lean down. Tell them something.
You love being black, Elijah? Yes, sir. I'm a girl. Tell them Black Lives Matter. Black Lives Matter. Yay! Black Lives Matter. Correct! Tell them! Black Lives Matter. Correct! Tell them! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter. Black Lives Matter! Black Lives Matter. We have a woman sitting on this Utah State School Board. She told our kids not to talk about Black Lives Matter in schools. Is that okay? We have this woman sitting on the school board in Utah and she's saying they can't teach gay kids about gay pride. Is that okay? Y se manifiestan desde distintos rincones de Chile y el mundo por esta nuevo crimen en manos de la policía criminal chilena. Hacemos un recorrido por este lugar tradicional, uno de los tantos donde el pueblo se manifiesta. El arte callejero no es delito. También no es delito manifestarse, no es delito protestar. Sin embargo, en Chile, para los que ostentan el poder, sí es un crimen, es un delito. Protestar es un delito para quienes hoy día gobiernan y además también para quienes han gobernado de la mano de esta derecha criminal. Aquellos que cierran acuerdos a espaldas del pueblo. Esos que hoy día no asoman la nariz para levantar la voz y exigir justicia. Es finalmente el pueblo el que sale a la calle para exigir la justicia. Nos mantenemos acá en la Plaza Ñuñoa para mostrarles lo que está ocurriendo, para mostrarles lo que sucede seguramente en muchos puntos de Chile en este momento, exigiendo justicia, dignidad para Francisco y todas las víctimas de la represión policial en Chile. Son muchos. Hemos contado desde el estallido, cada cierto tiempo vuelven a quitarnos a un muchacho, una muchacha, a un hombre, a un trabajador, a un obrero, a una obrera. Pues finalmente es la clase trabajadora, es la clase más humilde, la que es asesinada por exigir dignidad y justicia. Contarle a quienes están viendo esta transmisión, estamos desde uno de los puntos convocados para la protesta por Francisco. Esta es la Plaza Ñuñoa, que hasta hace un par de horas estaba colmada de gente, familias, música, arte, para recordar y homenajear a Francisco, joven asesinado por esta criminal policía chilena. Nuevamente vuelve la gente hasta este punto, luego de haber vivido una jornada represiva tremenda. Vuelve la gente a manifestarse, a estar aquí, a decir basta, a decir fin a estas injusticias. No se puede permitir, nunca más, la pérdida de un joven simplemente por el hecho de ser humilde, de querer trabajar en la calle, de ser artista, de luchar por el arte, de luchar por la justicia. Es demanda también del pueblo mapuche. Para todos los amigos que se conectan en Chile y el mundo, contarles que esto es lo que se vive en uno de los puntos en Chile de protesta
por el asesinato de Francisco. Vamos a continuar para mostrar lo que se vive en este momento, la rabia, el dolor de la pérdida nuevamente de un joven cuyo delito solamente era realizar arte en la calle. Para los poderosos, algo peligroso. Así se mantiene Plaza Ñuñoa, informando desde Chile, desde Santiago, desde la comuna de Ñuñoa. Hay rabia. El pueblo sale a la calle nuevamente a decir basta, a exigir justicia. A pocas cuadras se mantienen los carros policiales represivos que esperan seguramente hacer en algún momento una abatida a esta zona para lanzar nuevamente gases lacrimógenos y lanzar además el agua con ácido. Lo que se ha vivido acá desde temprano es una jornada cultural en favor y con cariño para Francisco. Vimos despertar anoche ante la rabia al pueblo de Panguipulli. Hemos visto además levantarse en otros lugares al pueblo. Vemos acá nuevamente cómo se mantiene el lugar. Vamos a mostrar lo que está ocurriendo en este minuto desde esta zona, la Plaza Ñuñoa. El arte presente, recordando que lo que asesinaron fue a un artista callejero. Estas son las expresiones que hasta hace un par de horas colmaban la Plaza Ñuñoa. Sin embargo, también fue colmada por el efecto de la policía, de su represión. Chile nuevamente se levanta para exigir justicia y decir basta. Así está, en este minuto, la Plaza Ñuñoa. A pocas cuadras de acá se mantiene el contingente policial para reprimir. Hacia el fondo los carros policiales esperando volver a este lugar, como lo hicieron ya ante una manifestación pacífica de familias que llegaron hasta acá para protestar. De un pueblo que está cansado de los abusos, que está cansado de las injusticias. Agradecemos a quienes comparten esta transmisión para salir a mostrar la realidad, para salir al paso a aquellos medios de comunicación que manipulan, que esconden la realidad. Es finalmente el ejercicio de ustedes compartiendo, comentando, que es el que logra romper ese cerco comunicacional. No es posible soportar más muertes en manos de criminales. Y finalmente, la policía chilena tiene una historia manchada, sus manos con sangre. Continuamos a ustedes mostrándoles lo que ocurre en este lugar. Ya a esta hora ya vuelven cientos de personas a estar acá en la plaza para manifestarse nuevamente en uno de los tantos puntos que hoy día mantienen en protesta de todo Chile. Vamos a
a seguir ustedes conectando con lo que ocurre en este minuto. ¿Cuál es tu sentir hoy día? Vemos que estás con tu letrero que habla de esta policía militarizada. No, lo básico es no soltar las calles. Afortunadamente hoy día la gente respondió al asesinato que hubo ayer de parte de los pacos, este joven malabarista, y me parece bastante bien que la gente se manifieste, proteste, y finalmente después de un par de horas de la pelea con la Yuta, estamos aquí. Vimos un actuar criminal hasta hace un par de horas nuevamente aquí. Sí, sin duda, pero yo creo que las características de la plaza, tanto un barrio residencial, le impidió poder reprimir de mayor medida. O sea, por ejemplo, por el lado sur, etcétera, es un barrio demasiado residencial, como para poder actuar impunemente. ¿Sí? Son las muestras de quienes llegan con sus carteles a entregar un mensaje. Llegan hasta este lugar para manifestarse, para decir basta. Contarles nuevamente que son ya cientos nuevamente de personas que están en este lugar para protestar. Nos vamos a acercar nuevamente hasta donde está la mayor cantidad de gente reunida para, con sus cacerolas, con su arte, con sus letreros, con su fuerza, exigir dignidad y justicia, exigir no a la impunidad, exigir verdad, decir basta. Un muchacho rinde homenaje con su arte, rinde homenaje con su arte para Francisco. Cada vez que pase algo tenemos que hablar, tenemos que gritar, no callar.
el llamado a luchar de este joven malabarista que recuerda a Francisco. Pero dile que si necesitan ayuda, que vale, ¿no? Vale, hermano. ¿Cómo estás tú? Bueno, ¿está igual? Sí, todo tirando barrio. Vale. En completa tranquilidad, en absoluta tranquilidad, día sábado se está realizando esta comparsa por el malabarista asesinado en Paquipulli, muerto en Paquipulli. Sabemos que es un tema que divide a la opinión pública, pero miren, es algo absolutamente pacífico y se explica porque no hay aún presencia de carabineros. Hay diferentes formas de manifestación artística que se están dando, hay música, están los ciclistas, alguien estaba por ahí pintando el piso con una consigna, pero todo muy tranquilo. Sigamos viendo.
durante muchos años ininterrumpidamente hemos venido a entrenar, a hacer competencia, a hacer malabares. Es un estilo de vida, es una pasión, es lo que llevamos adentro. La calle es un escenario donde hay absoluta democracia. La calle es donde uno puede hacer show para cualquier persona y cada persona tiene un espacio. La moneda y el disputo dinero aquí no tiene ninguna cabida. Si tú te querés quedar a ver lo que estoy haciendo en Niquilay, lo que estoy obligando, es tu decisión. Si te querés ir, también es tu decisión. Y esa weá no la da ninguna otra parte, ningún otro escenario. No pierdan la calle, no tengan miedo a expresarse con lo que quieren decir. No dejen que le pongan la pata encima. A los vecinos que están aquí, que viven por acá cerca, se están mamando toda esta cagada, entiendan, sean conscientes, no juzguen. Esta weá que pasa aquí es la única puta manera que tenemos de hacer bulla, de que nos escuchen, de que las putas personas que están arriba de nosotros sientan un poquito de miedo. Hay que quemarlo todo, quémenlo todo. Buenas noches. Se viene nuevamente. Y aquí nadie abandona las calles. Y la convocatoria es a no dejarla, no abandonarla, no puede haber ningún muerto más, ya basta con tanta represión. Así que usted ya sabe, vecino, vecina, los que están ahí, compañeros, compañeros que están tranquilamente en sus casas, ya lo saben. Las calles no se sueltan, no nos pueden seguir matando, no nos pueden seguir reprimiendo, ya basta. Y continuamos acá en las calles. Se preparan todos los chiquillos porque la lucha continúa. Los dejo por un rato, ya nuevamente nos volvemos a conectar para seguir viendo lo que está pasando acá en Plaza Ñuñoa. Ha sido una represión bárbara, la verdad de las cosas. Detenidos, nos han gaseado, nos han mojado. Es increíble. Así que estamos ahí al habla. Manifestarse con una antiparra. Entonces, efectivamente... Jóvenes artistas han llegado a este lugar, como seguramente debe estar ocurriendo en todo Chile, para manifestarse a favor de la justicia, a favor de la esperanza por un Chile más digno, más justo. Tenemos acá, se acerca en este momento la policía, pueden ver
acerca la represión, para que estén atentos. Vean ustedes el actual criminal de esta policía. Ahí viene nuevamente la represión. Los carros policiales en este momento ingresan hasta donde estábamos de manera pacífica con los muchachos. Y además contarles, vienen los carros lanzados. Atentos que entran por todos los lugares en este minuto para reprimir. Vamos a intentar protegernos un poco porque a esta hora con estos criminales no se puede confiar en ningún momento. Estamos en vivo en este momento de la Plaza Ñuñoa. Ustedes estaban viendo la manifestación pacífica y el despliegue represivo de las fuerzas policiales criminales. Desde distintas zonas comienzan a llegar los carros policiales. Es lo que ocurre en este minuto desde la Plaza Ñuñoa. Estamos en vivo para ustedes mostrándoles lo que ocurre. Hasta hace apenas unos minutos presenciábamos cómo jóvenes a través de su arte protestaban por la muerte de aquellos asesinados por esta policía criminal. Han ingresado a este momento, ingresan por la plaza. Vean ustedes el despliegue represivo. Esta es la realidad de Chile. Este es el actuar de la policía criminal chilena. Acá vienen los recursos que se gastan contra el pueblo. Esta policía militarizada, adoctrinada desde la dictadura, es la misma que se mantiene para resguardar los intereses de los poderosos. Es lo que ocurre en este minuto, aquí en Plaza Ñuñoa. Ya ustedes fueron testigos de que estábamos hasta hace apenas unos minutos. Vean ustedes aquí cómo baja. Ahora descienden para atacar de manera directa a quienes se están manifestando. Comienzan a disparar lacrimógenas. Nos mantenemos bajo algún resguardo, sobre todo por la espalda, porque estos criminales acostumbran a atacar por la espalda. Chilena le ha servido solo para paliar esta pandemia, porque no ha habido ayuda de ningún lado. Las cosas siguen subiendo, los precios de los alimentos, de los arriendos, de todo sigue subiendo. Los colegios, las universidades a las cuales nuestros hijos no pudieron ir durante pandemia, igual hubo que pagarlas.
todo, absolutamente todo sigue subiendo. No hemos logrado nada. Lo que sí suena maravilloso y se ve maravilloso es esta manifestación en las calles de la gente que no quiere soltar, pero aún falta, no alcanzamos a hacer todavía muchos, lo necesario, lo suficiente para dar cara a estos hueones de los pacos. Ellos siguen teniendo las armas, nosotros tenemos la calle, pero falta gente en la calle. No olvidar para los crédulos, todo lo que la clase política haga solo tiene un objetivo: bajar la movilización, hacer como que sí, como que están con el pueblo, pero de verdad están lejos de estar con el pueblo. Ese acuerdo por la paz mentiroso. Y sus carros. Acá está el recurso gastado. Pueden ver ustedes los nuevos carros que reprimen. Es el despliegue en las calles cercanas a la Plaza Ñuñoa, donde hasta hace un rato mostrábamos lo que ocurría con jóvenes del arte. A la calle, compañeros, a recuperar lo que es nuestro. La Villa Fresca también se pierde, sí. Es muy allá. No, como 6 cuadras. Sí, están sobrepasados estos hueones, pues no tienen mucho más despliegue. Esa es la Plaza Ñuñoa, estamos acá desde temprano, una convocatoria que hicieron los chicos y chicas, compañeros de Francisco, compañeros artistas, malabaristas, compañeros artistas de la calle. Una manifestación que llamaron en repudio del vil asesinato de Francisco en manos de un Paco bastardo. Uno más de esta institución bastarda y asesina. Janet Valenzuela, estoy leyendo tu comentario, querida. Eso no va a ser. No hay posibilidad de que alguien que no sea un político o una política salga. Así que no. Insisto, es un proceso mentiroso, absolutamente mentiroso. Te hacen creer que sí, pero en realidad no. Y justamente son ellos y ellas quienes salen a la calle a agitar por las causas. En este caso, este último tiempo hemos tenido mucho de eso con el tema de la prisión política. En estos días, en todo este tiempo, han aparecido grupos que dicen que van a acompañar a la familia y ni siquiera han conversado con los presos.
y hoy día están agitando, están teniendo presencia en las calles porque quieren votos. Así de corta. Quieren votos. Así que no me vengan que hay que votar por los que hoy día no están en el Congreso, los rostros que por largos años hemos visto pasearse por los canales de televisión. Ni ellos, ni tampoco gente que dice ser nueva en esta... Oh, qué valiente. Los que dicen ser nuevos en esto, mentira. Que no hayan tenido pantalla en otro momento no quiere decir que son nuevos. Las mismas malas prácticas de todo este tiempo, con la vuelta a la mentirosa democracia. La lucha está en la calle, la verdadera lucha es en la calle, en los territorios, es ahí donde tenemos que ganar las causas. Lo demás es mentiroso. Les recuerdo, Francisco salió de Panguipulli, el cuerpo de Francisco salió de Panguipulli hace poco rato y estaría llegando a Puente Alto a primera hora de la mañana. La movilización sigue. Vecinos y vecinas de Ñuñoa se manifiestan a favor de Francisco, contra los pacos, contra este gobierno criminal. No más muertes. El pueblo se está levantando en manifestaciones durante todo el día en distintos lugares del país. Estamos transmitiendo en vivo desde Villa Frey, Ñuñoa. Manifestaciones contra el asesinato de carabineros, contra el gobierno de Piñera, por la disolución de las Fuerzas Armadas. Hace una hora fue disuelta la manifestación en Plaza Ñuñoa y ahora los manifestantes se movieron hacia la esquina de Juan Moya con Irarrázaval, donde se manifiestan más de 400 vecinos de Ñuñoa, vecinos y vecinas. Rich politicians, they don't want that. They want more for themselves and less for everybody else. It's just the way the system's designed. I can't understand the people who stick up for billionaires. Bootlickers, but for billionaires. I don't get it. I don't get the praise. I don't understand why these
batucada que representa las ganas, que representa la alegría, que representa la cultura, que representa también el malestar que siente la población por el actuar abusivo de las fuerzas represivas. It's the community that went all out to flip the Cory Gardner seat to the Democrats. Former governor, current state senator of the United States Senate, John Hickenlooper. We're here at Fairfax and Montbello, or I can't remember where we're at. Anyway, we're here in Denver. Thank you for being here. Have a great day. Donde un grupo que se apartó de la manifestación un grupo menor que se apartó de la manifestación está en este minuto lanzando algunos elementos contundentes a las 25 comisarías. Foto.
trinchera para el Francisco. Están disparando ahora desde el interior de la 25 comisaría. Bomba lacrimógena. Este es un grupo que se separó de la manifestación y vinieron a protestar acá afuera de la 25 comisaría Maipú. Y Carabineros está lanzando el aire está, disculpen. Me tomó la lacrimógena. Oh, disculpen, pero me tomó la lacrimógena, no puedo seguir transmitiendo vivo. El aire está muy malo. Y esto es algunos problemas para respirar. Lo que les contaba. Denme unos minutos, por favor, para reponerme. Hace muchos años que no me tomaba una bomba lacrimógena. Ok. Ok, disculpen la cara. Lo que les contaba, una manifestación en la Monumento, luego Plaza Maipú, y un grupo menor de la manifestación se apartó y vino a las afueras de la 25 comisaría. Se lanzaron objetos contundentes hacia adentro y Carabineros respondió con bombas lacrimógenas. Yo estaba ahí, por eso estoy de esta manera. Espera. ¡Fíjate! Esto es en la 25 comisaría de Maipú. A esta hora hay enfrentamientos entre manifestantes. ¡Fíjate! Hay enfrentamientos entre manifestantes y carabineros. Entre manifestantes y carabineros vinieron un grupo pequeño de la manifestación que les transmitimos hace algunas horas. Se devolvieron de Plaza Maipú y vinieron hasta la 25 comisaría Maipú a protestar, a lanzar algunos objetos contundentes. Carabineros estaba replegado dentro y de repente dispararon gases lacrimógenos. Aquí se encuentran también equipos de derechos humanos. Voy a tratar de volver, ya me siento un poco mejor, así que voy a tratar de volver. No, la verdad es que no venía preparado para esto. Vamos a tratar de volver. Hay equipos también de derechos humanos. Hay equipos de derechos humanos y estoy viendo fuego. Voy a tirar un poco la cámara para allá. Ya. Vamos a volver. Estoy volviendo. Les pido disculpas por la grabación de hace un rato, pero ahí van entrando más. A ver si me puedo acercar. Miren, acá. Aquí salieron. Oh, disparó, pero puede haber llegado a una casa. Estoy en la línea de las piedras. Voy a correr. Voy a tratar de
Voy a tratar de bordear, pues estoy en la línea donde efectivamente están llegando piedras y no. Aquí hay, pero a la lacrimógena, si se han tirado algunos de los toldos, se están entrando hartos autos de carabineros y el aire está irrespirable, por eso no me acerco más. Esto es en la 25 comisaría de Maipú, acá en Bailén. Bailén con la calle Maipú. La 25 comisaría está bajo ataque y Carabineros, los manifestantes están lanzando objetos contundentes. Carabineros ha respondido con el uso de bombas lacrimógenas y están replegados. Carabineros no. Esto es al lado de la piscina, efectivamente. Cabe destacar que este es un grupo que se apartó de la manifestación que le mostramos, el carnaval, la comparsa. Acá no están los músicos, no están las familias. Viejo, me puse a llorar en vivo con la lacrimógena. Se me metió el ojo y la mascarilla, No, está súper fuerte. Aquí estamos. Se retiraron ya, parece que se replegaron ahora los manifestantes. Sí. Hubo destrucción de los toldos. Vienen nuevamente. ¿No se escucha nada? ¿Vienen nuevamente? Ok, vienen nuevamente, nos salimos acá, estamos en la línea de las piedras. Están preparando una barricada, ¿o no? Quemaron la caseta de seguridad. Se quemó el edificio consistorial. Vemos la caseta de seguridad ciudadana del edificio consistorial en llamas. Vamos a acercarnos. Cuidado, hay un cable. Se lo había visto. Bueno, Carabineros está en la 25 comisaría. Solo una persona, solo un carabinero salió y percutó un disparo. Ahí están moviéndose los carabineros, ahora están. Y hay fuego en una caseta de seguridad de Maipú Seguro. Pensar que lo estamos sabiendo, Nicolás. Vamos.
empathy, compassion, and a civilized manner. That defines this ideal that we're fucking empathetic. That's not how this shit works. You can't be empathetic and then come back to your citizens and terrorize them. Take land, murder your people, and make sure the people are starving during a pandemic. And then try to pass a bill that criminalizes you if you end up on the street. That's not compassion, it's not empathy. So push back against those systems, make sure people hear your voice. Y'all doing a great job, continue to show up. I'm glad it's almost summer, because I'm looking forward to fucking summer, marching in the fucking I know, again, I know. Estaba aquí y luego este pinche güey, like, literally sentí algo y luego miré y estaba tan cerca de mí. What the fuck? Te quería hablar de ayer. Hay unos hijos de puta que te están usando tu... Oh, really? Yeah, the protector of the post. Okay, yeah. Fuck that. International media, a couple of those. Oh, fuck that. Yeah, we'll talk about it. Yeah. Anybody see that? There's a person of color. And I guess the biggest cause of death for police officers is police officers' suicide by their own hands. Oh, I didn't know that. So, through this colonization, assimilation, through the taking separation, the creating differences between us, they're trying to make us their soldiers and their pawns and just to count us up and let us die. That's how it's happening. Or to fight against each other. We can't let that happen. I think, these past few years that police have gotten to see how important it is to be together. And what is it? City Hall, one that makes a difference. This is jail, that's jail. I kind of just, when I think about that, I think that, there's people who are in these jails for crimes, maybe that weren't even like drug-related charges. I mean, those they don't need to be in there. I mean, who needs to be in the jail in the first place? But people will be there, in their elderly years. Some will even die in there. I mean, in a small cell. I feel bad for them, and they shouldn't. Nobody should have to live like that. That's one of the. I think I was only in juvie once, and it was also for weed, for marijuana, when I was like middle school to high school. And I remember one of the big things that they said is that if you're there long enough, you start getting treated like you're not human. You start institutionalized. I don't know. It's the way they try and take you out of who your family is. They try to pretend like they are your family now. They get money for having people in there. All these private prisons, and I think it was just ended by Biden, which is hopefully we can make one move. We always hold each of our presidents and elected officials to council, which it is good to hear, of course, that Colleen Echohawk is going to be here, because, so again, coming from Port Angeles to Seattle, my first place that I was told to go to integrate the culture was the Chief Seattle place. Because I myself at the time was, I was looking for friends, and I was homeless at the time, houseless. So I didn't know, where to go or what to do, but I knew that was a place to go to. And Colleen Echohawk was actually one of the biggest smiling bright faces that had always helped me. And like anything I asked her about, she was always there to reflect on. Any idea of business, like I'd always be excited about it. She'd be like happy for me. You wouldn't expect that, and like what we need is more people of color like that. People who grew up from different situations that we did. She's a person who grew up in Fairbanks, Alaska, That's just a little bit north of Southeast and but she grew up with a good family, a good heart, and like these are the type of people we need in your position because they're going to help that change happen in the areas we need. We're gonna need bills change. We're gonna get our voices heard more. And I just want to drop that ball, because this connection that we've been put through, it's not just this past year or 2 years. It's not just noticing more. It's just happening for a very long time. And in many ways that they could have thought of to keep us separated. There's many ideas, like to keep our minds
right places where they need to be. Back to their families, back into society. My son's like, come home, I'm tired. He's playing You know, and I know outside. these police don't want to be there. I don't know if they're like, what is the word? They got a poltergeist in them or something. They want you to like. It'd be like that. I know, worried. really know. What's wrong? They had their mind right that they wouldn't want to be in their position either. You know, like this isn't. You know, sometimes you do a job, you think about it like, is this the quickest way to get the most money? By doing the least amount of work, you know, if I can do it. And they overwork themselves, and then they start to get like, you know, they start to get kind of like not the best mindset towards people. You know, when you get low sleep and just overwork, then lots of bad things happen. That's what they do, you know, and they cause those bad things. And then My shit's about to die. I'm gonna plug it in before that happens. they hurt themselves. But a situation like yesterday. Exactly. Planning ahead. All these people that need doing. Oh, thank you. That's what I'm afraid for you. And I would jump back to City Hall, or jail. You know, under that chocolate. You know, like good thoughts before that. Love, feeling. To get their mind right. Because that's what we need. That's what they need. You know? Beyond all on this earth. And it can happen one day. It will happen one day. Thank you. So for me, jumping backwards, you know, it's kind of like having to say, this is for medicine, this is not for healing. And, you know, you can burn it, or you can like, you know, what I do when I think of it is like, it's there to sit there, my knowledge is, kind of like, that really in that medicine for a while, put on the ground. Now while it's there, those good intentions, you know, it's just a way to, encourage that through the spiritual world, because spiritual world, the ancestors will always know what's going on, you know? Their ancestors, all the police's ancestors, will always be watching them. So what we want to also do through this is like encourage and pray that they listen to their ancestors, you know? Through our ancient indigenous, You have to like pull it off that thing. the earth will always be speaking to us, and our ancestors will, therefore listening. And it's important to listen. It's important to listen to